अच्छा ठीक हेलो Okay, na? You check the quality. Okay, sir. Whichever is fine, but is it visible for all? Okay. Rise at back. If it is not visible, please Yeah, occupy now the seat it's at the better. front. Sir, now it is better. Okay. Yeah. You can start. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾ Start. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Oi. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೇಕ್ 2024 ಲೇಕ್ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೂರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ UG ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 44 ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಬಟ್ ನರ್ವಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ನೋ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ 8 ನಿಮಿಷಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 8 + 2 minutes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಗ್ರೀಡ್? ಓಕೆ, ಮತ್ತೀಗ 6 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ವಾ, ನೀವು ತಾನೇ PPT ಮಾಡಿರೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಇರೋದು, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಗ್ರಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಚಂದ ಬರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಏನು ಭಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆರಾಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? All the very best to all of you. Can start. What time?
Good morning everyone. My name is Disha Shetty from class 8A from Alva Central School. Today we are going to talk about a very important concern, which is conservation of birds in our local area. We all know that birds are beautiful in nature, but nowadays because of pollution, many birds are reducing in number. Therefore, it is our responsibility to conserve the birds. Now I would like to call Tanvi to proceed. Why birds matter? Birds play an important role in the ecosystem by controlling the population and pollination of plants. They are the indicators of environment health. This means their presence or absence can signal change in environment. Now, let us look about the major threats for birds. Habit destruction, like deforestation, urban development, and building roads, etc. Population pollution can harm birds and reduce their population. For example, plastics and pesticides. Climate change affecting migration. Hunting and illegal activities can end up bird species. Now let's deep look at all the four things we discussed. Habit destruction. Destruction occurs when a natural habitat is no longer able to support a species of birds. Species. Uh, Species. Deforestation and loss of wetlands can reduce bird species. Pollution. Plastic and pesticides severely harm birds and poisoning bird food and their. For example, seabirds eating plastic leading to starvation. Climate change. Global warming force birds to migrate from place to place, which cause difficulty in feeding and breeding of birds. For example, shorebirds migrating. Hunting and illegal activities. Illegal trade of some birds can end some species. For example, parrot, shoebill, and many more. Now let's move on to the next topic, conserving effort. Protecting areas like national parks and sanctuaries. Legislative, wildlife protection law, and international agreements, for example, cities. Captive breeding, like successive stories like the California candor. Now let's see what can we do to conserve birds. Creating bird-friendly space, planting native trees, setting a bird feeder, avoiding harmful chemicals like plastics and pesticides, supporting conserving organization, spreading awareness about the birds. Now, my friend Disha would explain the remaining topics. Thank you. Thank you, Tanvi. Now let us know about the birds which we have found in our native, which are native as well as domesticated. Chinese goose. This bird is not native to Karnataka, but they are domesticated in Ramakrishna Tapovana, and this bird has a special feature that in its beak it has a knob which makes it different and quite unique from other birds. This has two colors. The white one is female and the brown one is male. They are domesticated, which means that they are raised by the people. This is a short video which we had been taken when we had visited there. Rufous tree pie. This is a bird which is common in India. This is from the crow family. This bird is fully orange in color with white and black patches. It has a long tail which is a mixture of black and grey in color. Its head is fully black in color. This bird can be spotted easily because of its loud calls. Rufous tree pie lives in forests, gardens, and even in cities. Parakeet. The parakeet is a small bird, but the picture shown there is a green cheek parakeet, which is not in India. It is found in Africa and Brazil, but it was domesticated in Ramakrishna Tapovana, which is in India, Karnataka, Ballari. These birds are bright green in color. Parakeets are also known as budgies in some places because they have the ability to mimic the sounds of people. Rooster. A rooster is a male chicken known for its bright color and upright posture. These are domesticated in India and they are also known for its crowing sound. Roosters are large and they are more vibrant than the female hens. They signal the early morning, like the starting of the beginning of new day. House crow. A house crow is a common bird, which is a local bird we all might have been seen. These are found in various parts of India.
It has a black body and a greyish neck. These are known for its cow sound, and they eat many kinds of food like insects and garbage. Greater racket-tailed drongo. The greater racket-tailed drongo is a beautiful bird. This has the shiny black feathers and it has the ability to mimic the sounds of other birds so that it can scare off the predators and also attract other birds. These sit in the height of the tree so that they can catch insects. Peafowl. The peafowl is a large bird. This peafowl consists of two types, which is peacock, which is the male one, and the peahen, which is the female one. Peacock has a long tail, which it spreads like a fan to attract peahens. And the peahens, in other hand, it is not as colorful as peacock. It is duller than them. And peafowls are found in forests and open areas. The peafowl is the Indian peafowl is the national bird of India. It is admired for its beauty. This is the sound of peacock. Jungle babbler. The jungle babbler is a small bird which is often seen in groups. It is also known as seven sisters because it is a chattering group of 6, 7 and 10. These birds are brown in color and have a yellow beak. Common myna. The common myna are found in medium size. They are found in cities and towns in India and Asia. They have brown feather and yellowish beak and yellow legs. They are social birds which are found in pairs or small groups. Jungle crow. The jungle crow is large, black, and it is strong. It is very smart and it can produce loud sounds. It gathers in group in search of fruits, insects, and leftover food. Black-hooded oriole. The black-hooded oriole is a colorful bird. It is in yellow and black color. This bird has a beautiful sound. It eats fruits, insects, and nectar of flowers. Purple rumpet sunburn. The purple rumpet sunburn is a small bird which is found in Karnataka. It builds nests in roofs and tall trees with the help of plant fibers and leaves to lay their eggs. Thank you thank you for giving us an opportunity thank you for your time and attention. Thank you. Whether the environmental conditions of even South Central is affected the crop population? Yes, like many crows have been found because of the garbage. There have been more crows, but because of the pollution, some are dying in nature. What type of pollution? Like air pollution and land pollution because of garbage, plastics. We also work on Tapovana, you mentioned some of the. What about the environmental condition there? Like they keep in cage in a controlled environment so that they can suit with the environment. In your introduction part, you made a statement. Seabirds eating plastics leads to starvation. Can you explain how? Like because of food, because seabirds live in the around of the oceans and so they come to eat the fishes, but because of plastic, there is more plastic. They cannot identify and they eat the plastic themselves and they get the diseases. What disease? Like this lead to their starvation because of dying, because this leads to their death also. My question is, when they eat plastic, why does it lead them to starvation? Because plastic is not digestible. So what happens? So it does not digest and it remains in their stomach. So after some time, it affects them and they lead to death. Next, you said parakeet are called as budgies. Budgies. What are budgies? Budgies are small birds and they are similar. In some cases, they call it as budgies. And how many types of parakeets are found in your region? 4 in Karnataka. 4 types. Which are they? Plum. Or you tell me which one you found? It
was green chick, which is not in Karnataka, but it was domesticated in Ramakrishna. Not that the domestic one. Did you find parakeets in your area? You did not find it. Okay. Then rooster, what species is that rooster? Because like how you showed peacock and peahen for peafowl, peafowl is a species, peacock is the male, peahen is the female. So rooster is the male of a species. So which species is that? Hen is the female one and rooster is the Male male one. one. So What is the species name? Oh, okay. Thank you. Next is Purvik D. Shetty. What is the Sorry, I forgot. If you have any questions, you can ask. In case you get any. You just check one. Check the. Good morning everyone. I am Purvik from class 8A and I am from school, Alva Center School. My name is My project name is Water Striders. The water striders are also known as pond skaters. Their scientific name is jade. They are known for their ability to walk on water. Physical characteristics of water strider. Water striders have 3 sets of legs. Short front leg, middle leg, rear leg. Short front leg is the shortest among these 3, which is used to catch prey. Middle leg, which is used to paddle. And the rear leg, which is used to move or turn and put brakes while moving. The body contains 3 parts: head, thorax, and abdomen. It also contains antenna, which is used to sense or feel. Compound eye, which is used to see. And the head, it is to head, the antenna, compound eye, and short front legs are connected. To mid thorax, middle leg and rear legs are connected. And abdomen, only it is. How do water striders walk on water? Water striders' secret is its legs. The legs have microphobic hairs named microcephaly, which absorbs a thick layer of air which does not allow water to stick upon its body, which forms a dimple on the water. This is how the water striders walk on water. This is a video. So, I should cut this. Medium. So we'll play from there. Pointer. Sector. This one is the rear leg, middle leg, and short front leg, middle leg, rear leg. This is the abdomen, thorax, head, antenna. Next.
This is how the water strider walks. It pedals like a boat. Down and back. Reproduction of water strider. I'll explain this clearly. Female water strider takes 12 to 13 days to produce an egg. It takes 14 to 15 days to hatch and become an nymph stage, or nymph stage is also known as immature state. From immature state, it takes 40 to 39 days to become an adult. The water strider's reproduction is based on the temperature and the quality of the water. Habitat of water striders. Water striders are harmless insects which cannot bite us or harm us. They generally prefer slow and calm moving water. Sometimes it is also found in land during winter to save itself from the cold. Food for water striders. Water striders' short front legs are used to catch the prey, as shown in the image. When the water strider's prey shakes its body to save when it falls on the water, the water waves are detected by the antenna and it goes to catch the prey. It sucks the larvae of the insect and drinks it. It does not have teeth. It finds the weakest part of the body of its prey. Sometimes it eats each other when there is scarcity of food. Conclusion. Water striders are attractive insects. Scientists start studying about their legs, how to make an object that can walk on water. Pollution can harm the water striders. I'll explain this by an activity. Image is not there. Further. Can I explain? A water strider's legs are dipped inside a soapy water and left into the water. First it was able to walk for some time, then it sank because the water strider's hair was not able to catch a thick layer of air. So it sank. But no problem, then it washed its legs and came up. Conclusion is that if pollution is more about oil and soap, it will sink and die. Thank you. How can you differentiate male and female insects? Male are somewhat stronger than female and they are longer. Male one are longer than female water striders. So whether you can include this as a pollution indicator? Yeah. Or which? Water striders lives in the water which is fully clean. It cannot be in a polluted water. Where it lays eggs? Inside the sea or marine. Under the plants or is it something. freshwater or marine water? Marine water. Marine. No, fresh water. It lives in fresh water. So it will go to the sea and lakes, is it? Yeah. Okay. Scientific name, you have mentioned Garidae. Jerry. Geridae, okay, whatever you want to pronounce it. Geridae, when the word ends with DAE, it is a family. So scientific name should be genus and species. It should be two words. Genus and species. Huh. There are many species of water strider, but I have done about water striders, not only one water strider. Okay. There are common water striders and many other. Okay, and where does the nymph of the water strider live and what does it feed on? It just feed on the that prey. It also just feed on prey, Okay. but weaker prey. So nymph also can skate on water, Yeah. but the image that you showed did not look like they had the legs to skate and all that.
not. The life cycle images you had, Yeah. right? So in that we did not see the legs. After hatching, it grows somewhat. Till that, the father feeds the mother or father feeds it. Are you sure? Yeah. Okay. So now pollution is increasing. So what will happen to the Water strider. uh, I told right, it will not harm water striders, but water striders are found in clean water, and if the water is polluted with oil or soap more or less, it will sink and dead. so what will happen to the population altogether? Less, it will decrease if there is more pollution. Thank you. मेधा एक this one or this one? Where's the partner? It is not a presentation. It is a video. Presentation is not there. PDF. Vivek, you take the next one and we will next one. Next step. Advait Kumar. Advait Kumar. Shikeen Rai. To 8 no? The pointer is there, you know, right? Trend and market.
Good morning, respected judges, teachers, and all my dear friends. Today, I am going to present the report on the topic weeds we need. Weeds are the plants which grow without human interference. They grow naturally in the environment. They don't need any fertilizers or manure to grow. Even if we consider them as waste plants, they fulfill many human needs. I have visited the field on every Sunday from July to September. I have carried the mobile with me to click the photos of these weeds. I have identified the weeds with the help of my experts. I have documented them with the help of elders. Study area. I have carried out this project in and around Vidyagiri and Gandhinagara, which are the places of mood review. This is the map of my study area. These are some weeds and their uses. I have documented 55 weeds, but I have only listed 35 weeds in my project because I don't know the common names of other 20 weeds. Out of the 35 weeds, 22 are medicinal, 6 are ornamental, and 7 are decorative. 7 are edible. This is the graph showing the percentage of uses of weeds. Among the medicinal weeds, highest weeds are used to cure skin disease. This is the graph showing the medicinal property of weeds. Conclusion. I have identified 35 weeds overall, in which 22 are medicinal, 6 are ornamental, and 7 are edible. At last, I want to conclude by saying a quote, "Earth is a treasure. Let us preserve it for generations to come." These are the references. Thank you. So among the 35, how many are introduced to plant and how many are indigenous? Have you differentiated? No. Some of them are Indian, some of them from other countries. All are Indian. Whether they are annuals or perennials, have you differentiated? Annual. You are identified in field condition or you collected some samples? Field condition. So among 35 which have got a higher population, have you made like that? No. Some of them are higher numbers or profused plants. What are the importance of weeds? They are used for medicinal purposes and they help in soil conservation. Can you tell me what is the proper definition of weeds? Weeds are the unwanted plants. Where? Where?
in the field, but I have found out that they fulfill many human needs. See, while presenting, you said weeds grow without human help. Yeah. So in the forests, all the plants, trees, grass, everything that you see are growing without human help. Yes. So can you call all of them as weeds? No, they are natural vegetation. What about this? When they are growing without human help? Weeds. In the field, they are weeds. So you have documented only in the fields. Yeah. Whatever photos you took, all those are in the fields. Yes. Yes. What fields were there? That is near my home, Vidyagiri and Gandhinagar. So what is the crop they are growing there? Weeds. Thank you. So weeds are helpful for the human beings and for the environment, or is there any other good properties of it? They are used for many purposes like soil conservation and eating purposes, medicinal and ornamental. Can you give some example of medicinal properties? Medicinal, touch me not. It is used for to cure toothache. Thank you. R of Vishnu and Vishnu Priya. Come here. Good morning everyone. My name is Vishnu from grade 6A. My name is Vishnu Priya from grade 8. We want for PG department. We want for PG department of biotechnology to find out and research. Our topic is about microplastic in everyday food. So we had gotten down where will the plastics go actually. So we went on researching on it. So we had taken a lot of reference from all those paper cuts, and we had watched videos, we had read books, and we had even talked with people regarding the same. Non-decomposed, degraded materials like the plastics which size is less than 5 nanometer, less than 5 nanometer, it's called microplastics. So their classification, they are of two types. Deliberate microplastics. They are which are used by humans like for as like cosmetics, for shampoo maybe, or scrubs. So that is deliberate microplastics. The other one, careless microplastic. The plastic which enters our body are called careless microplastics. So origin. So these are actually microplastics enter our body through various ways, and improper and careless disposal. Like if we don't care about it and dispose it everywhere, like we
we dispose plastic garbage everywhere, it will affect our environment and even us. So you can see it's a microplastic, it's like something. And a fish is eating that, which is in the ocean body. And then a man, he will eat that fish without knowing, right? Of course. That microplastic will like already be harm to the fish. And then if that man eats it, even he'll be harmed by that. So not only man, even large fishes. So it will eat the small fishes which have already consumed the microplastics and even it will get harmed. So we can see that that's how the karma returns to us. We had done that and we get it back. So you can see the microplastics above the ocean surface. So as the UV rays of sun falls on it, it will release chemical compounds and it will affect the water body also. And below the ocean surface, whatever it is there, it will even affect the animals which are staying there also. See now, we throw the garbages, plastic garbages under the tree. So what happens is the plant cells or the cells that are there, it will take it and then transfer it to the fruits or vegetables that are like produced by that particular plant. And that plant, whatever fruit or vegetable, it is taken by the domestic animals or humans. So domestic animals will get that microplastic which is there in that particular fruit or vegetable. Even we will get it directly also. But another way is like if we consume the domestic animal, so even that time we will get affected. So we had done a research on it. We already said we went to biotech lab. So we had collected a water in a bottle and then blood from random persons. And then digestive waste, handful of soil and some chargel to look after like how much microplastic is present. So preparation. So we had done all the preparation like how it is needed for like to recognize in the microscope, under that how we can keep according to that we had done the arrangements. So we had put all that in the glass strip and then we had seen it. So this is the observation we got. Like we did not get it suddenly, but we had taken it from many people. So in that one we had got after a lot of research. Here we see plastic pieces. This is the sample of vegetables are cut and crushed. And you should put 1 drop of water if you want to see the plastics and all. Otherwise it will not, it is not visible. Observation. This is the blood or this is the blood that we took from our friend and we saw that there are some microplastics. We should see that in 50x or 45x. This is the sand particles are not decomposed and we took the sample near the garbage. Plastics were dumped from that place we had taken so that we can see it easily. This is the shower gel. It is so tiny particles that you can't see. So even in the shower gel actually we could see with the naked eyes itself the small particles of microplastics. So actually, a human consumes 1 ATM card amount of microplastics every 5 years itself.
we had heard about it. So we can recycle, reuse it, plastics, so that we will not see that more plastics. Dispose of waste properly. Use biodegradable more. Like we can use corn bags and all now, which are available in market for contained food and all. It's like we ignore the plastic bags now. So we can clean the whatever our surroundings also to reduce the microplastics. So conclusion. So we have to reduce as less as possible plastics. So this is the place where we had. So microplastics are harmful for environment, also for us also. It is toxic for human body also. Those are the references. Yeah. I think if we all do it together, we can succeed in that. So, thank you. How plastics are biodegradable? Plastics are not biodegradable. There are biodegradable plastic. Now plastic bags, no, biodegradable that can be permitted now to use. Yes. What is the size of that plastic? That will be more like not the size of microplastics. How much micron? Like, sorry. All plastics are not allowed now, isn't it? Yes. Which plastics are allowed? Like some plastics which can get degraded and which are soluble. Yes. Shops now available. That can be permitted. What is size? Size, I'm not sure. The size is 5 mm. Below 5 mm it is. Below certain micron, that is allowed. Don't know. So we are not going through it only microplastics. What is the chemical name of plastic composition? Chemicals are harmful, but Chemical name of plastic. You mentioned about plastic which can be taken by fish or other than into human food chain. Whether it will be accumulated or excreted from the body. It will be accumulated, like it will be harmful for the body. Yes, whether it be accumulated or excreted from the body. Accumulated, not excreted. Okay, you said you took blood samples from many people to find microplastics. How many people you took the blood from? Yeah. Out of 10, only one had microplastics. Yeah. So which means it's not a very big problem. No, it is. So because like now everyone are not that gone through plastics. All won't eat. Like we have taken from village. Okay. So there almost people will not consume that much. No? They take food from agriculture also. Yeah. But you said from plants products also microplastics get into the body. Yes. From fishes and But other. in the village, it will be clean. No, they don't dump the plastics and also plants will get it, and it will not have. And these 10 people, they volunteered to give you blood. So we had some issues there also. We had to ask them so much. We had even taken our blood also. We did not get. And the last question I have is, you said 1 drop of water you added to the samples to see the microplastics, Yes, right? yes. What kind of water, from where did you take the water? It was clean water which we got filtered water. And for all we had taken difference also, one without putting the water, because if the water is containing microplastic, then we can see it in the samples also. So we had taken both, like without water and with water. We found more with water actually. Okay, the last thing I want to ask is, if
say for example microplastics, you say that it will eventually get into every human body. So if it is already there, is there anything that can be done to get it out? You said it accumulates when cells. Yeah, definitely. So is there anything that can be done to get it out? Now I don't think so. It's yes. Yes, we should only use plants and we should eat it. We should grow in home plants. If it is already in us. If it's already in us, then you should cure it with Ayurvedic medicines. You said it's accumulated. Where it's accumulated in our body? Where? Which part of the body? Namaste. Is there a biological method to degrade the plastic? Or any microbes or any other organisms which can degrade the plastic? Plastics which are like Can you use a mic? plastics which we were using before, that was not soluble and that was not degradable. Now, which is available in the market, that are almost like we can degrade it and that is soluble like that. Thank you. Danvi D. This one, no? Danvi. Right? Good afternoon, everyone. Respected judges, teachers, and my dear friends. Under late 2024 Wetlands for Human Wellbeing project, I have chosen the topic medicinal plants. My name is Danvi from 8th Standard, Ardas English Medium Higher Primary School. About medicinal plants. Every medicinal plant that we use in our daily life have one medicinal property. I consider medicinal plants which are commonly used for medicinal purpose in my locality. There are around 250 medicinal plants in my village. I have chosen 20 medicinal plants in this presentation. Medicinal plants can play an important role in prevention of various diseases. Some medicinal plants. Tulsi, it's also known as holy basil. It controls blood pressure, increases immunity power, it reduces kidney stones, reduces cholesterol, reduces skin problems, and makes heart and eyes healthier. It has many more benefits. Kahibevu, it is also known as neem. It improves the health of kidney and liver. It cures chickenpox, smallpox, joint pain, skin diseases. Burning of dry neem leaves can ward off insects and mosquitoes to cure septic sores and infected burns.
Melanelli. It is also known as seasonally. It helps to improve liver function, digestive system. It is also useful and effective remedy for stomach related problems. Turmeric. It is also known as Arishina. It cures arthritis, digestive disorders, respiratory infections. It is used to cure smallpox, chickenpox, liver diseases, skin cancer. Amritavalli. It is also known as Indian Tynospora. It is used to treat jaundice, touring diarrhea, dysentery, cancer, skin diseases. It is also used to cure asthma, snake bite. Ongelata Timare. It is also known as Brahmi. It controls blood pressure, increases power of memory and concentration. It cures some type of cancer. It is good for the health of eyes. Tumbe. It is also known as Licus aspera. To treat the biting of poisonous cobras, to treat wound healing, asthma, to cure various fever, diabetes, dysentery. Sambarpalli. It is also known as Jodpatre, Mexican mint. It is used for common cold, flu, cough. It is also improves the health of skin. It is used to cure cough and fever. Periwinkle. It is also known as Sadapushpa. It controls high blood pressure. It reduces chest pain. It controls diabetes. It cures some type of cancer. It cures diarrhea and cough. Do not touch me. It is also known as Nachikemullo or Mimosa pudica. It treats pipe, skin wounds. It is used to treat alopecia, leprosy. It also cures insomnia. It is also used to treat cardiovascular and renal system disorders. Nelabevu. It is also known as Kiradakaddi or green chirata. It contains some good chemicals which fight against some bacteria, virus and fungi present in our body which cause diseases. To treat asthma, it is used to treat diabetes, hepatitis, stomach related problems. It also controls blood pressure. Ginger. It is also known as shinty. To treat common flu and headaches. To treat arthritis, diarrhea. To improve the health of heart, brain, oral health. To control blood pressure and cholesterol. GABA. It is also known as Perade. It controls diabetes, cholesterol. It strengthens digestive system. It is good for muscle cramps. It improves the health of eye and skin. It is used to cure mouth ulcer. Merade. It is also known as black jamun or hemispheric rose tree. It has antibacterial property which fights against various bacteria which cause disease in our body. It is used has tooth powder to strengthen the teeth gums. Nuge. It is also known as moringa leaves. It is used to cure conjunctivitis, to remove intestinal worms. It promotes cell growth. It improves the digestive system. Kepla. It is also known as jungle geranium. To improve the skin and hair health, it improves the respiratory health. To treat dysentery and diarrhea. Ashwagandha is also known as people tree or carrot tree. It is useful in treating respiratory problems. It controls diabetes. It reduces stomach ache, skin diseases, weakness, diarrhea. My grandmother will say something about dairy tree. She says that it has many medicinal properties, cures asthma, malaria, skin diseases, and she says many uses of that tree. In our
ADA sensation, along with curricular activity, they also give importance to co-curricular activity like sports, culture, yoga, health and medicine. At ADA Shobhavana, located in Bihar, they prepare many Ayurvedic medicines using different medicinal plants. They grow about 2500 medicinal plants in Shobhavana to prepare various Ayurvedic medicines. Conclusion. Medicinal plants are natural resources. It is a common medicine for rural people. It is a low-cost alternative for rural people. Plants improves the health of humans. Medicinal plants have least side effects compared to allopathic medicines. So we should use more and more medicinal plants. If we use these medicinal plants in our daily life in a proper manner, I am sure that we will be healthy and wise. Reference material, library books like Graha Sanjeevani by Rajamani Ramakunja, Medicinal Plants of India, Medicine in Home, Grandmothers and Senior Citizens Knowledge. Thank you for giving this opportunity to present my presentation in front of you. From which area you made a study? Locally, Locally, which area? Kodeka, How many time taken? How long did it take you to do this? 1 month. So you mentioned the different medicinal properties, whether it's the entire plant or a particular part of the plant. Particular part of the plant. Like only leaves or stem, sometimes root. You mentioned Timare. Timare is called Brahmi. In Sanskrit. In Sanskrit. It is the actual Brahmi. Timare only. Ondelag is also called as Ondelag. Then Vinca. Periwinkle. Periwinkle. Winkle. If both the colors the flowers are used to or only one? All type of flowers. How many types are there? Flowers. Three. Vinca. I have studied only 2 types. One is white and one is pink. Okay. Done, right? Yes. So you said we all have to use medicinal plants more and more because it has less side effects. No? Why people are not using it? Because it's not passing from one knowledge to another knowledge. So you have been passed the knowledge by your grandmother. Yes. Are you using it Yes. regularly? Yes. Okay, very good. Then what gives these plants those medicinal properties? You don't know, okay. Then you said Shobhavana medicinal plants, they are using it for. So are they collecting it from the Shobhavana? No. Then if the medicinal plants are there, why it is not being collected? Sometimes they may collect, I don't know. You don't know. And in your concluding remarks, you said we have to take it in proper manner also. Yes. What do you mean by proper manner? Like some may, if we take some medicinal plants daily, it may destroy our liver. It may damage our liver also. So that becomes a side effect now. Yes. You said there are no side effects. Less side effects. Less side effects. Okay. So in the list of plants that you came up with, are there any plants like that? Yes. Which one? The devil tree. So you should not take that every day. We drink it once in a year. Okay. Thank you. Afra Muskan.
to 8. 8, sorry. Which one? Yes, in my the range yes, sir. Some many other folder. Number only this. Present later. So just have to present in mail. I'll write down the okay. Some old presentations. I'll continue. Jagan Shetty. Jagan Shetty, Abhinav and Chirag. Later. I'll call you. Hey, come here, bro. Come here. You're presenting alone. Abhinav is not there. Chira is not there. Standard. This one, right? There is a pointer is there. That will give you that forward and back is there. Okay. If you don't know, just ask me. Huh? Good morning everyone. I am Jagan from 6th Standard A section from IISC English Medium Higher Primary School. Today I am going to explain about birds and their features. Variety of Indian birds: peacock, pigeon, eagle, crow, woodpecker and kingfisher. First of all, peacock. Peacock appearance. Peacocks are colorful birds with fan-shaped crest of feathers, long neck and white patches under their eyes. Male peacocks are more flamboyant than females and have long iridescent tail feathers with eye-like designs. Habitat. Peacocks live in deciduous forests, cultivated lands and villages. Behavior. Peacocks are polygamous and establish small territories during the breeding season for courtship displays. Predators. Peacocks are preyed upon by large cats like tigers, leopards and zebras, as well as wild dogs like jackals and dingoes. Pigeon. Pigeons are gentle, plump, small-billed birds with a skin saddle between the bill and forehead. All pigeons strut about with a characteristic bobbing out of the head. Because of their long wings and powerful flight muscles, they are strong, swift flyers. Appearance. Plump birds with small head and straight, thin bill. Plumage is variable, but most common form
has grey back, two black bars in the wing and blue-grey head. In flight, no black wing bars and broad black band at tip of tail. Characteristics. They are warm-blooded animals. Body is divided into head, neck, trunk and tail. Body is covered by feathers and legs have scales. Forelimbs are modified into wings for flying. Hind limbs are used for walking, perching, etc. There is no external ear. Eagle. Eagles are large birds of prey, meaning that they hunt and eat animals for food. They are related to hawks, falcons, and vultures. Eagles have long held a special place in human imagination because of their strength and soaring flight. The golden eagle has been a symbol of power since ancient times. Eagles feed primarily on fish but will also feed on ducks, rodents, snakes and carrions. Both the male and female build the nest, but the female chooses the nest tree. Both will defend the nest territory, which is usually several square miles, depending on habitat and proximity of other nesting eagles. Eagles are known as birds of prey because they hunt animals as their food. They are similar to hawks, falcons, and vultures. Due to their strength and soaring flight, eagles held a special place in the human imagination. From ancient times, the golden eagle has been a symbol of power. Crow. Appearance. Crows are large, stocky, all black birds with fan-shaped tail and a stout bill. Behavior. Crows are known for being curious, mischievous, and inventive. They are also aggressive and will chase away larger birds like hawks, owls, and herons. Intelligence. Crows are considered one of the most intelligent bird species. They have been trained to count up to 7 and some have learned over 100 words and 50 sentences. Crows are one of only 4 species that can make tools. The New Caledonia crow and the Hawaiian crow use sticks to forage for food in small crevices and holes. Lifespan. Crows can live up to 13 years in the wild and more than 20 years in captivity. Woodpecker. Habitat. Woodpecker live in forests and trees worldwide, except for a few places. Features. Woodpecker have strong claws, stiff tails, feathers, long flexible tongues, and hard bills. They also have feathers that cover their nostrils, which act like a hairbrush to catch wood particles. Behavior. Woodpeckers peck holes in trees to find insects to eat, and they also dig holes in dead wood to nest in. Drumming. Woodpeckers drum to recognize each other and to distinguish between mates and neighbors. Drumming can also be used to tell different species apart. There are about 180 species of woodpecker, including flickers and sapsuckers. Kingfisher. Appearance. Kingfishers are small to medium-sized birds with bright plumage, large heads, long bills, short legs, and stubby tails. They have a striking mix of color with a bright blue, black, and metallic copper dress. Male have a black bill, while female have orangey red patch at the base. Habitat. Kingfishers are found in tropical regions of Africa, Asia, and Oceania, but can also be found in Europe and the Americas. They live near calm ponds and small rivers in deep forests. Diet. Kingfishers eat a wide range of prey, usually small fish and aquatic insects.
They catch their prey by swooping down from a perch or while hunting. Kingfishers are fast flyers that hunt fish from riverside perches, occasionally hovering above the water surface. Conclusion. The habitat of area of birds sanctuary are fixed. Enter of human being must be prevented in nearby area of this place. Cutting of trees should also be avoided. Planting of trees to attract roosting of birds should be encouraged. Entry of vehicles in this area should be strictly prohibited. Local population to be encouraged through the mass awareness programs as well as creating ownership opportunity for local residents through governments, administrative setup and NGO. Thank you. Did you visit any sanctuaries? Oh, I have learned about them but I have not visited. How many of these birds you have seen? I have seen almost all of them except woodpecker. So how many species of crows are present even in Karnataka? I think there are almost more than 180. Species. You mentioned globally there are 4 species of crow. How many are there in our nearby? I don't know. Why the population of humans are under threat? Okay. You said in your introduction slide, you said you're talking about the birds in India and their features. How many species of birds are present in India? About more than 250. And why you chose only few of them? I thought you were going to talk about all the birds of India. Your title says that only, right? Birds of India and their features. And one last question. What role do birds play in the ecosystem? Birds play an important role because birds important role in our ecosystem because Okay. Okay, thank you. Prajakta MA Shraddha. ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದೆನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಹುಡುಕಿಟ್ಟಿರೋದಂತನಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್. So next presentation will be Darshan CS and Naitik JG. Please be ready. Darshan CS, come sit in the front. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೆಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಟಿಟ್ಟಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ಮುಂದಿನದಿದೆ. ಟಿಟ್ಟಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ವೆಲನಸ್ ಇಂಡಿಕಸ್. ಇದರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನಾನು ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೆಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟಿಟ್ಟಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ಮುಂದಿನದಿದೆ. ಟಿಟ್ಟಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ವೆಲನಸ್ ಇಂಡಿಕಸ್. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ. ವಿಭಾಗ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ಸ್. ವರ್ಗ ಏಸ್. ಗಣ ಚರಾಡಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಕುಟುಂಬ ಚರಾಡ್ರಿಡೆ. ಟಿಟಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ಹೊಲ, ಸರೋವರ, ಗದ್ದೆ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟಿಟಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮೀಪ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಟಿಟ್ಟಿಗಳು ಕಲ್ಲು ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಈ ಟಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕೀಟಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಅಕಶೇರುಕ ಹಾಗೂ ಶಂಕುಹುಳ. ಇವುಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು 28 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಉದ್ದ 46 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಅಗಲ 30 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೀಲಿ ಹೊಳಪಿನ ಕಂದು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಲದ ಕೆಳಗೆ ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ತಂಬೂದನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸೆಂಡ್ರೋಬಸ್ ಸಿನೆನ್ಸಿಸ್. ಇದರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ. ವಿಭಾಗ ಚೋಡಾಟ. ವರ್ಗ ಏಸ್. ಗಣ ಕುಕಿಲಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಕುಟುಂಬ ಕುಕುಲಿಡೆ. ಕುಲ ಸೆಂಡ್ರೋಬಸ್. ಇವುಗಳ ತಲೆ, ಬೆನ್ನು, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ನೀಲಿ ಹೊಳಪಿನ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಇದರ ಭುಜ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ತಾಮ್ರದಂತೆ ಕೆಂಗೆಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮರಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ಕಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಆಹಾರವೇನೆಂದರೆ ಕೀಟಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ, ಎರೆಹುಳು ಮುಂತಾದವು. ಇವುಗಳು 3 ರಿಂದ 5 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಉದ್ದ
36 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಅಗಲ 28 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯ ತೂಕ ಸುಮಾರು 14.8 ಗ್ರಾಂ. ಇದರ ಗೂಡಿನ ಆಕಾರ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗೂಡನ್ನು ಗಂಡು ಕೆಂಬೂತಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವೆಂದರೆ 3 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳು. ನವಿಲಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಪಾವೋಪಿಸ್ಕಲಾಸ್. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ, ವಿಭಾಗ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ಸ್, ವರ್ಗ ಏಸ್, ಗಣ ಗ್ಯಾನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕುಟುಂಬ ಪಾಸಿಯಾನಿಡೆ. ನವಿಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ನವಿಲುಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಲು ನಗರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನವಿಲುಗಳು ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ, ಕಾಡು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ತಲೆ, ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ತನವು ವರ್ಣ ವೈವಿಧ್ಯವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ತೆಪ್ಪೆ ಇದೆ. ಕಾಲುಗಳು ಬೂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಆಹಾರ ಬೀಜಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹಾವುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎರೆಹುಳು, ತರಕಾರಿ, ಸಸ್ಯಗಳು, ಕೋಬ್ರಾ ಹಾವುಗಳು. ಇವುಗಳು ಜನವರಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 7 ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 29 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನೆಲಮಟ್ಟದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪಾರಿವಾಳದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕೊಲಂಬಾ ಲಿವಿಯಾ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ, ವಿಭಾಗ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ಸ್, ವರ್ಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗಣ ಕೊಲಂಬಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕುಟುಂಬ ಕೊಲಂಬೈಡ್. ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅದರ ಪೋಷಕರ ಲೈಂಗಿಕ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅಲೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜೀನ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಹಾರ ಬೀಜಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬ್ರೆಡ್ನ ತುಂಡು, ಕಸದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಕಶೇರುಕಗಳನ್ನು ಇವು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಿಟಕಿಯ ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ, ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯದ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಆವಾಸ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಹೊಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಪುರಾತನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು. ದೇಹದ ಆಕಾರ ಇದು ಸಣ್ಣ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಾಲ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಳಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸಿಟಾಕುಲಾ ಪ್ರಮೇರಿ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಕ್ಕಿ, ವರ್ಗ ಏಸ್, ಫೈಲಮ್ ಚೊಡಟ, ಡೊಮೇನ್ ಯುಕಾಯೋಟ. ಇದರ ಆಹಾರ ಮೊಗ್ಗು, ಚಿಗುರುಗಳು, ಸಸ್ಯಜನ್ಯವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಮಕರಂದ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವುಗಳ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಇದರ ಕೊಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು 4 ರಿಂದ 8 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳಾದ ಮರದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಮರಿಗಳು 3 ವಾರದಿಂದ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಗಿಳಿಯ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಾರೀರಿಕ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಕೊಕ್ಕು. ಬೀಜ ತಿನ್ನುವ ಗಿಳಿಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಗಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350 ತಳಿಯಿವೆ. ಗಿಳಿಗಳು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗುತ್ತವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಗಳು ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವುಗಳು ಗೂಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಗೂಡುಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರ 4 ಮೊಟ್ಟೆ 6 ಮೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ದೀರ? ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಟಿಟ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಕೆಂಬೂಟ ಇವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ? ಕೆಂಬೂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಂಬೂತ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ?
ಪಾರಿವಾಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವರ್ಣ ತಂತುಗಳಿದೆ, ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಣತಂತುಗಳಿವೆ ಪಾರಿವಾಳದಲ್ಲಿ? ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಕೆಂಪೂತ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಯಾವ ತರ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಕೆಂಪೂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಬಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು. ಯಾಕೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಹಕ್ಕಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Darshan, right? Okay. Akash PH, Amar. After the presentation, next one will be Akash PH, Amar NP, and Samarth SC. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್. ನಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಗಿಡ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮರಗಳಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಜೀವಿಗಳು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಾಸಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದ ನೈತಿಕ್ ಹಾಗೂ 4 ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವಳಿ ಮರ. ಅವಳಿ ಮರವು ಮೊವೇಸಿ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಫಿಕಸ್ ರಿಲಿಜಿಯೋಸಾ. ಇದರ ಫಲ ಫಿಕಸ್ ಹಾಗೂ ಇದು ರಿಲಿಜಿಯೋಸಾ ಎಂಬ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ಉಷ್ಣವಲಯ ಹಾಗೂ ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ, ಬರ್ಮಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಇದು ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ಭಾರತ, ಬರ್ಮಾ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಗರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮರ ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮರವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆನಂತರ ಉಪಯೋಗ. ಈ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆಭರಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವರು. ಈ ಮರದ ಕಾಂಡ, ಎಲೆ, ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಷಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ದೇವತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಮರವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಿದಿರು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಉದಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈಗ ಬಿದಿರಿನ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಿದಿರಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೀಗಿದೆ. ಅದರ ಕುಟುಂಬ ಪೋವಾಸಿ, ಕುಲ ಬಂಬೂಸಾ, ಜಾತಿ ಬಿ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಬಂಬೂಸಾ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದೆಂದರೆ
ಭಾರತ ಭಾರತ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 30ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 30 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಬಿದಿರನ್ನು ಹಾಯಿ ಪಟಗಳು ಮತ್ತು ದೋಣಿ, ತೆಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಳಲು ವಾದನ, ತೊಟ್ಟಿಲು, ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಳೆ ಬಿದಿರಿನ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೆವಳೆ ಮಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೇಗಿದೆ. ಈ ಮಾವದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸಿಜಿಜಿಯಂ ಕುಮಿನಿ. ಇದರ ಕುಲ ಸಿಜಿಜಿಯಂ ಹಾಗೂ ಇದರ ಜಾತಿ ಕುಮಿನಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುಟುಂಬ ಮ್ಯೂಟೇಸಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯ ಹಾಗೂ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಈ ಮರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 100 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿದ್ದು ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಹಾಗೂ ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮರದ ಬೀಜವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಔಷಧಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವರು ಹಾಗೂ ಈ ಮರದ ಬೀಜದ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸುವರು. ಈ ಮರದ ಎಲೆ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಅತಿಸಾರ ಬೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸುವರು ಮತ್ತು ಈ ಮರದ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಮರದ ಎಲೆಯನ್ನು ಕಷಾಯವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಬೇದಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಹಲಸಿನ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲಸಿನ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಲಸಿನ ಮರ ಮೊರೇಸಿ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಮರವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಎಂಬುದು ಇದರ ಕುಲವಾಗಿದ್ದು, ಎ ಹೆರಡೋಫಿಲ್ಲಸ್ ಎಂಬುದು ಇದರ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಆರ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಹೆರಡೋಫಿಲ್ಲಸ್. ವಾತಾವರಣ: ಇದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ಭಾರತ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಹಣ್ಣು 55 kg ಭಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒತ್ತೊತ್ತಾದ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ದಟ್ಟವಾದ ಹಂದರದಂತಿದೆ. ಇದರ ಕಾಂಡ ಕುಳ್ಳಾಗಿ ದಪ್ಪಗಿದ್ದು ಬೆಳೆಯಲು ನೆರಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲಸಿನ ಮರದ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲಸಿನ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅಂತರ್ಜಲದ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಮರ್ಥ್ PT, ಋತ್ವಿಕ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ್. ನಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸೋಲಾನಮ್ ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕಮ್. ಇದರ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು. ಇದು ಡಿಕೋಟಿಲೇಡೋ ಎಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪಿನ್ ನಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊವು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊಗಳು 95% ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 5% ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಲಿಗ್ನಿನ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ನಂತಹ 80% ಕರಗದ ನಾರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಾದ ಫೋಲೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ K1 ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಬದನೆಕಾಯಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸೋಲಾನಮ್ ಮಲೋಂಗೇನ. ಇದರ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯೋಸ್ಪಿಡಾ ಎಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು: ಬದನೆಕಾಯಿಯು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಜಠರ-ದುರಿತದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬದನೆಕಾಯಿಯು ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಶುಂಠಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಜಿಂಜಿಬಾ ರಫಿಸಿನೇಟ್. ಇದರ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ. ಇದು ಲಿಲಿಯೋಸ್ಪಿಡಾ ಎಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು: ಶುಂಠಿಯು ಊಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಔಷಧವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪಾವವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಬೀಟಾ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್. ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಇದರ ವರ್ಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯೋಸ್ಪಿಡಾ. ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು: ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೆ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದು? ನಾರಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? 80% ಮಾರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರೆಂತದ್ದು ಟೊಮೆಟೊದು? ಎಂತದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಎಂತ ಉಂಟು ಟೊಮೆಟೊದು? ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು? ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂತ? ತರಕಾರಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ?
5 you chose only 3 vegetables. Okay, then also in daily life you are using lot of vegetables. No? ನೀವು ಮೂರೇ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮೂರೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And in the audience, students, please do not talk amongst yourself. It disturbs us. When you are presenting, if others are talking, then only you will know. Don't do changes and all that. Vinay, I think we should not accept the change much. Whatever the teachers have said before, I think only that we should accept. If they are making noise, they don't accept. Vinay? Vinay? If they are making noise, we will not accept their change PPTs, okay? And Amar, they are in the same thing. They are, these people are presenting another project. ನೀವು ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಮೊದಲು? Amar and Amar. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಕಮ್ಮಿ ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ Amar Reddy and Samarth. ಅವನು ಆಕಾಶದ ಗಿಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. I think they three were doing together. He split from the group, right? We presented separate. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರ್ ನಿರಂಜನ್ ಬ್ರಾದಾರ್. ನಾನು 8ನೇ ಸಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಂದು ಕಾಡುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಕಾಡುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅರಣ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೈವಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಂದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಎರೆಭೂತ, ಈಗ ಅದು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೇವಲ 2 ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಎರೆಭೂತ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ
ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 20 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು 3.3 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಲಡ್ಡು, ದೊರವಾಯಿನ ಹಕ್ಕಿ, ಹೆರಿ ಹಕ್ಕಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 11 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಏಕೈಕ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪದ 14 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಮಿ ಈಗ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವುದು ಕೇವಲ 200 ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು. ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳು ಎನ್ನುವರು. ಇವುಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮಳೆಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಜಗತ್ತಿನ ಶೇಕಡ 80% ಭಾಗ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಈ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಅಮೆಜಾನ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಭಾರತವು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಗಳಿಸಿದರೂ ಅದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಘನ ಇಂಧನದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರೇಡ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ದಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೇಟೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆನೆ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆನೆ ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ 29,629 ಆನೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 6,049 ಆನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಡುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾನವನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಳಿವಿನತ್ತ ಹೊರಟಿವೆ. ವಿನಾಶದತ್ತ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೂ 100ರ ಗಡಿಯೂ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವನು
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 126 ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿವೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. GPS ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಪುರಾವೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಗರ್ ಡೇ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸವೇನೆಂದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹುಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 13 ದೇಶಗಳಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಭೂತಾನ್, ಚೀನಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಭಾರತ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಮಯನ್ಮಾರ್, ಲಾವೋಸ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಈ 13 ದೇಶಗಳು 2022ರಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೀಟವನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪೆ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾವು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಹಾವನ್ನು ಮುಂಗುಸಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನಾಯಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಯನ್ನು ನರಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ನರಿಯನ್ನು ಹುಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾನವನು ಹುಲಿಯ ಉಗುರು, ಚರ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದರೂ ಪರಿಸರವೇ ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆನೆಗಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾವ ದಿವಸ? ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ? ನೀವು ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕುವ ಜಾಗ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೇನು? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧ್ರುವ ಗೌಡ, ಪ್ರೀತಮ್,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್. ನಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಸ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಾಸಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರವು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ಅರಿಕೇಸಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಜಾತಿ ಕೋಕೋಸ್ ನ್ಯೂಸಿಫೆರಾ, ಕುಲ ಕೋಕೋಸ್. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೋಕೋಸ್ ನ್ಯೂಸಿಫೆರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರವನ್ನು ಚಾಪೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಲೈನು ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಎಳೆನೀರಿಗೆ ಸಮ. ತೆಂಗಿನ ಮರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಲ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ, ಮಯನ್ಮಾರ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬೇವಿನ ಮರವು ಅಜಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಡಿಕಾ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಯೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಕುಲ ಅಜಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು, ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು, ಲವಣಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣು ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗವಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ದಸರಾ ದಿನಗಳಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ನರ್ತಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ಇದರ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿಯು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಪ್ಯಾವೇಸಿ, ಕುಲ ಮಿಮೋಸಾ, ಜಾತಿ ಮಿಮೋಸಾ ಪುಡಿಕಾ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮಿಮೋಸಾ ಪುಡಿಕಾ. ಇದರ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದು ಹೋಗುವ ಕಳಪೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲೀಯದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಯೋಗಗಳೆಂದರೆ ರಕ್ತಪಿತ್ತ, ಭೇದಿ, ಯೋನಿ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುವಾಗ ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದರ ಒಣಬೇರಿನ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಾಶಿಗಳು, ಬಿರುಕುಗಳು, ಚರ್ಮದ ಗಾಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇದರ ಎಲೆಗಳ ತಾಜಾ ರಸವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಲ್ಯಾಮಿಯಾಸಿ, ಕುಲ ಓಸಿಮಮ್, ಜಾತಿ ಓಸಿಮಮ್ ಬೆಸಿಲಿಕಮ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಓಸಿಮಮ್ ಬೆಸಿಲಿಕಮ್. ಇದು ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಭಾರತ. ಇದು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ: ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎರೆಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗುಣಗಳು: ಇದು ಕಹಿ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಚುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಲಘುತೆ, ಶುಷ್ಕತ ಎಂಬ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಶೀತ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3.15 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋಡಿಯಂ ಅಂಶ 2.65 ಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಿಡ ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅಥವಾ ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದದ್ದು? ಮತ್ತೆ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಫೋಟೋವನ್ನೆಲ್ಲ? ತುಳಸಿ ನೀನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿಯಾ? ನಾವು ಬೆಳೆಸುವ ತುಳಸಿ ಅದೇಯಾ? ಚಿತ್ರರಂಗ ತಪ್ಪಿದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀನು ಸೆಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ತೆಂಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೈನಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ. ಸೆಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ ಮೈಕರ. ಏನದು? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂತ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ PPT ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಗಳು ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇರಲ್ಲ? ಆ ಉಪಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? ತುಳಸಿಗಳ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಕಾಡೋದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Taharim ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧ್ರುವ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಮ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಡಿಗುತ್ತಿ. ನಾವು 2024 ವಿಷಯವಾಗಿ ಶೀರು ಗುಡ್ಡದ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶೀರು ಗುಡ್ಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು. ಈ ಗ್ರಾಮವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಎದುರು ಬದುರು ಗುಡ್ಡ, ಮಧ್ಯ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ. ಜುಲೈ 15ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಸುರಿತದಿಂದಾಗಿ ಜುಲೈ 16 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:35 ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಯಿತು. ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದಿಂದ 11 ಜನರು ಹಾಗೂ 1 ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಜಾರಿ ಸಮೇತ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಣ ಹೋಮ. ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಮಣ್ಣು ರಭಸವಾಗಿ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಗೊಳವರೆ ಗ್ರಾಮದ 14 ಮನೆಗಳ ನೆಲಸಮ, 2 ನೀರು ಪಾಲು. ಸರ್, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಟವರ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣು ಬಹಳ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದ ಸಹಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಭೂಕುಸಿತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಿರುಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಸಿರುಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮರೆಯಲಾಗದ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಸರ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮಾನವನಿಂದಾದ ವಿಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕೊರೆದದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂದು ಜುಲೈ 16 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ. ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿ 8:30 ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಯಿತು. ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದಿಂದ ಒಂದು ಚಹಾದ ಅಂಗಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ 4 ಜನರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬೇಲ್ ಜಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗಂಗಾವಳಿದ ನೀರು ಪಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಉಳುವರೆ ಗ್ರಾಮವೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ತೆರಳಗಳಂತೆ ಉಳಿದವು. ನಾನು ಸಹ ಉಳುವರೆ ಗ್ರಾಮದವನೇ. ನನ್ನ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಕೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ಮರ ಕಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನೀರು ಹರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಬುಡಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರುಗಳು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಗುವುದು ಗುಡ್ಡ ಕೊರೆದ ಸಡಿಲ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶ. ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬಾರದು. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಯಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಕೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಜೀವಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸರ್, ನಾವು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅದರ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟು. ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೆಲಗಟ್ಟು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದಿಂದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 4 ವಿಧದ ಮಣ್ಣು ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು. ಬೂದು ಮಣ್ಣು, ಲ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಮಣ್ಣು, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮಣ್ಣು. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಣ್ಣು. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಹರಿಯುವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹೊರಹರಿಯುವಿಕೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೂದು ಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಅಂಟಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳದಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೂದು ಮಣ್ಣು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಡಿಲ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಶಿರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದು. ಉದ್ದೇಶಗಳು: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣಿನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಲ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಮಣ್ಣು, ಶೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೀರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು. ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು. ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.
ತೀರ್ಮಾನಗಳು. ಗುಡ್ಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಲ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಮಣ್ಣು, ಶೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಹಳದಿ ಮಣ್ಣು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಮಣ್ಣು ಮಾಲಿನ್ಯವಾದರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಯಾವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಬಹುದು? ನೀವು 4 ಜಾತಿಯ ಮಣ್ಣು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು? ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಗುಡ್ಡ ಜರಿದ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳೇನು, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ? ಅಲ್ಲ, ಕಡಿದಾಗಿದೆ, ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡಿ? ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಊರಿನ ಹೇಳಿದ ಸಾವಯವ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಊರಿನ ಹೇಳಿ रोहन जैन ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗಣೇಶ ನರ್ಸಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೈಗೆ ರಕ್ತ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಉರಾಳ ಗಿಡದ ರಸ ಅರಿದು ಹಚ್ಚಿದರು. ಕೂಡಲೇ ರಕ್ತ ನಿಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇಂತಹ ವನೌಷಧಿ ಪರಿಚಯವೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನೀವು IISC ಅವರು ನೀಡಿದ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮನೆಮದ್ದು.
ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯ ವನೌಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ರೂಢಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು, ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಇಂತಹ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಡೆಗದ್ದೆ, ಪುಟ್ಟದ ಮನೆ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆವು. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 105, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 440. ಕುಟುಂಬದ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು 68, ಕೃಷಿಯೇತರು 37. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಮದ್ದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಕುಟುಂಬ 15, ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬ 90. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಕುಟುಂಬ ಎಲೆ 50 ಕುಟುಂಬ, ಬೇರು 10 ಕುಟುಂಬ, ತೊಗಟೆ 15, ಹೂ 8, ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೀಜ 20. ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ವನೌಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ತಿಳಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ 2. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕೃಷಿಕರು 65%, ಕೃಷಿಯೇತರು 35%. ಕನಿಷ್ಠ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಕುಟುಂಬ 12.6%, ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬ 87.4%. ಮನೆಮದ್ದಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಕುಟುಂಬ ಎಲೆ 50%, ಬೇರು 20%, ತೊಗಟೆ 30%, ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೀಜ 30%. ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಗಂಗಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಚಯವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಹಾಗೂ ಅನೇಕರಿಂದ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವನೌಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ತಯಾರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆವು. ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ: ಎಲೆ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಕಾಯಿ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಹೂವು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ತೊಗಟೆ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಬೇರು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು. ಎಲೆಯ ಬಳಕೆಯ ವನೌಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು: ಒಂದೆಲಗಾದ ಎಲೆಯ ದಂಟನ್ನು ತೊಳೆದು ಹುರಿದು ಮೆಂತ್ಯ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ವೈರಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯ ರಸವನ್ನು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡೆಬಳ್ಳಿಯ ರಸವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ತೆಂಗಿನ ಕೊರಟೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಕುವುದು ಮತ್ತು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮೂಗಿನ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಡುಸೋಗೆಯ ರಸವನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉರಾಳವನ್ನು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಿತ್ತದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಬಳಕೆಯ ವನೌಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು: ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಮಧುಮೇಹಿ ರೋಗಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೆಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯ ರಸದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಕುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ದಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಳಲೆಕಾಯಿಯ ರಸವನ್ನು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಗೊಡ್ಡುಗೇರು ಕಾಯಿಯ ಹೊರಸಿಪ್ಪೆಯ ರಸವನ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೂವಿನ ಔಷಧಿಗಳು: ದಾಸವಾಳವನ್ನು ಜೀರಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುರಿದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಕಂಬಳಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಮಶಂಕೆ ರೋಗವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಹೂವಿನ ಕಂಬಳಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತೊಗಟೆ ಔಷಧಿಗಳು: ಕಲ್ಲುಬಾಳೆಯ ತಿಂಡಿನ ಜ್ಯೂಸು ಕುಡಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮಟೆ ಇದರ ತೊಗಟೆಯ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ತೊಗಟೆಯ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡಸಲ ಬೇರು ಅಥವಾ ತೊಗಟೆ ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಕುವುದರಿಂದ ಬೇದಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರಿನ ಔಷಧಿಗಳು: ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅರಿಶಿನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತಿ ಬೇರು ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಕುವುದರಿಂದ ಅತಿಸಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದರೆ ಉರಿಮೂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಹಲ ಬಳ್ಳಿ ಇದರ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮನೆ ತೆರಳುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಈಗ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ 35 ಹರ್ಬೇರಿಯಂಗಳಿಂದ ಜನತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆನಿಸಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.
ಈ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು? ಅವರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ನೀವೀಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಮೈಕಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಚೇಳು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ತರ ಕಷಾಯ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ? ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಬಟ್ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥೀಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you. Advait Kumar is there. Advait. Afra. A very good morning to our dear judges, teachers, and my dear friends. I am Rishi Samanappi, and this is my team leader, Romajan, and team member, Dayanesh. We are from Shastri Public School, Hunsur Taluk, Mysore district. We are here to explain an amazing creature of birds. Birds are the only organism which has feathers and beaks. We choose our school because school campus to study this project because our school campus is situated in Hunsur Taluk and spread across 4.3 acres of lush land in the bank of river Lakshman Tirtha. In the addition of the picturesque river adjacent to our school and the tree plantation makes our forest-like ambience. And it also this greenery also makes us a biodiversity to us. And the combination of tree plantation and river makes us ideal environment to us to encourage and appreciate the world around us.
our studies, we have used iPhone 14 for photography. For identification of bird species, we have referred field guides. Jewels of Ballari, Wetlands of Bengaluru, written by Chaturvedi sir and Rijju sir. We are lucky to document 58 species of birds in a span of 5 months. All were residential birds only, as the migratory season is yet to commence. I would like to share some of the interesting sightings during our studies. Out of 58 species of birds recorded during our studies, it was found that 26 species of birds, 26 were very common, 22 birds were common, and 10 birds were rare. We did this analyzing by giving rank to each individual based on their number of sightings. We also assessed habitat preference for each bird based on our study area as 3 categories. They are wetland birds, forest or scrubland birds, and generalists, which have many habitat preferences like urban cities, forest patches, etc. Out of 58 species of birds, 20 birds were wetland birds like herons, 25 were generalists like crows, mynas, only 13 were forest or scrubland type. For example, Egyptian vultures. We also got IUCN status for all 58 species of birds documented from our study area. Egyptian vulture is an endangered bird which we have cited during our studies. Woolly-necked stork and river tern are the 2 vulnerable birds. 5 are near threatened and 50 are least concerned. Friends, now coming to conclusion part, we were fortunate to say Egyptian vulture an endangered bird. It lives in deserts, grasslands, and rocky areas. It feeds on small mammals, rotting fruits, and fish. It is the only European vulture that migrates to Africa in winter. We don't know how we were able to see this big bird, might because we have open forest patch next to our school campus. We could see only few nesting behavior of birds like biodiversity birds, which fascinated us as several nest together. We are proud to announce that cute little birds carry brush and munia in our own school campus. From the above study, we conclude that all 58 birds are resident. We recommend that we want more time to study birds, minimum 1 year to document migratory birds and to observe fascinating nesting birds. For this study, we have referred field guides, Jewels of Ballari book, Wetland Birds of Bengaluru, written by Chaturvedi sir and Rijju sir. Dear judges and audience, thank you for your patience and for listening to our presentation. As we conclude, we would like to express our gratitude to TVRAMACHANDRA sir and the EWRG team and IISC team for creating this opportunity. We also extend our sincere thanks to our school management, including our secretary Radhakrishnan sir and director Sachit sir, principal ML Ravishankar sir, academic director Gurumurthy sir, and vice principal Hari sir for their encouragement and permission. We have carried out this project. Additionally, we respect and appreciate Team Alvas for their continuous hospitality, ensuring our stay and meals were comfortable. Finally, our project would not have reached the completion stage without the timely support of our teacher Chaturvedi sir and the cooperation of our parents. We are grateful to each one of them. Thank you all. Can you expand IUCN? You mentioned 58 species you have recorded. What about their frequency? You mentioned some of endangered, some of vulnerable. What about the frequency? Which are very common among them? Sir, I have told 25 species are very common. Sir, means crow, red-throat swallow, sir, which are very likely to be seen in our. Counted even numbers also? Sir, no. Sir, means we have made that it is general. Means it is very common, sir. We have every time we will go to bird watching, we will find it.
So we have make it to very common. How many visits have you made totally to observe the birds? Sir, we have made several, sir, monthly 3 to 4 times. And how many months you have done? 5 months. So that is how many times visited? Sir, it is nearly 50 times. So if you have to categorize it as very common, how many times it is been spotted? 40 to 50 times. Guessing or Sir, yes. approximation? You have the data? Sir, yes. Where? Sir, in our book we have written all the data. Which is the most rare species? Sir, yeah, Egyptian vulture. Why do you think vulture was found in your campus? Sir, because our school is surrounded with forest areas, sir, tea plantation, forest patches we have. So your school is surrounded with forest or So forest patches, tea plantation. So can you tell me what are the ecological roles of birds? Yes, sir. Sir, they help, they maintain the food chains and food webs. Sir, they will germinate the seeds from one place to another. How they will germinate the seeds? Sir, when they will eat fruits or something, when they will travel, they will defecate. It will germinate, or else they will split it from their mouth. Sir, it will fall down from their mouth. Okay. Endangered means it is at the end, means it is the step of danger position. It is very less in the nature. Vulnerable means it is before endangered, it is not might to be danger. It is its habitat is not, its species is not that more danger. It has nothing effect on it. Least effect. Nearly least means more than least. Near threatened means nearly like it is nearly endangered. Vulnerable means it is likely to before near threatened. I know the order is rare and threatened. Rare is not. They're not asking the order, they're asking the meaning. Might have been right. No. That's what you mean. Thank you. Thank you, sir. Nida. You can sit here. There is a pointer. Can start. My name is Afra. My concept is medicinal plant. School Arvas English Medium Higher Primary School, Puttige Bridge. First plant is biophyllum pinnatum. It is used for treating fevers. It is used for kidney stones. It is used for gallbladder. If it is consumed in a large quantity, we become intoxicated. Second is betel leaf, also known as palm. It is used for digestion problems. It is used for mouth freshener, improving blood flow, preventing and controlling asthma. Tulsi. It used during fevers. It reduces blood sugar levels. It improves immune system. Curry leaves.
It is good for hair fall. It makes our hair black and shiny. Curry leaves can help improve hemoglobin levels in the blood. Curry leaves are good for eyes. Cinnamon bark. It is used for ladies' problem. It is used for it is used to improve digestive function. It helps us improve insulin sensitivity and regulate blood sugar levels. It helps to boost brain function. Serum coccinea. It is used for redness, reddened eye. It reduces skin itchiness. Its roots are used for treating fever. Sphaeticola philobacter. It is used for healing wounds. It is used for headache. It is used for fever. It is used for treating snake bite. Mexican meat. It is used during fever. It is used for cold and cough. It is used for stuffy nose. It improves immune system. Aloe vera. It is good for hair. It is good for skin. By using aloe vera, the burnt edges do not leave scars. It reduces gum diseases. Malabar nut. It is used for ladies' problem. It is used for joint pain. It is used for old cough or old dry cough. It is used for asthma. Centella asiatica. It reduces hair fall. It increases or improves memory. It helps us to manage stress. It improves immunity power. Calotropis, also known calotropis. It is used for joint pain. It is used for toothache. It is used for cramps. It is used to cure warm infections. Touch me not. It is used for joint pain. It is used for loose motion. It is used for vertical problem. It is used for hair growth. Leopes xylanthe. It treats cold. It treats dry cough. It treats skin problems. It is also a mosquito repellent. Rose. It is used for pimples. It is used for piles. It is used for roasting. It is used for purifying blood. It is used to balance and boost nervous system. Reference: Ayurvedic Hakim, maternal grandmother, maternal grandfather. Conclusion: I observed that all the plants have a medicinal advantage. All the plants that we think are normal plants also have a medicinal property. Even some wild plants also have a medicinal use. Thank you. What are the sources for this identification, then photography, informations? I took the photo from my grandmother and my grandmother photographed the users. Photography you only do? Yeah, me and my mother. Or it's from Google? No, photo. So whether all the plants are natural or introduced one also there? All the plants you have taken the photos or selected, whether they are natural or garden plants? Both. Some are gardens and some are natural. Rose we mentioned, which type of rose? And all type of rose have the same property. Cultivated one or which are available as ornamental? All have got same use? Afra, you said something very interesting in between. What is this old cough and old dry cough? Cough and dry cough, I know. What is this old cough and old dry cough? The cough which we used to have from childhood. And never went. Never went. Okay. So tell me, because of all these plants, is there any use for the ecosystem? Only human beings can use it.
gave a lot of examples. Which one do you practice at home? No, I don't know. I'm rarely use it. So you have not tested any of these? Huh? You have not tested any of these species? You know, people say calotropis, if you ingest, people die. But you have said for the teeth and one more thing, what stomach, intestinal worms, you use calotropis. Which part of the plant do you use? Not I don't know. My mother told that. It's highly toxic, so please verify. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Respected juries and the teachers. Me, Megha, and my teammate Anvesha are going from Malwa Central School are going to present on the topic of plants and human diseases and expression. Plants are necessary for the biotic environment. So if plants are not there, we can't get oxygen, and they reduce the amount of carbon dioxide. They are the base of the food chain. Like one animal eats the plant, and then the food chain continues. They provide basic entity of food for all the living creatures, like vegetables and fruits. But such an essential resource can also be harmful to us sometimes. Some plants that cause diseases in humans. Tegia involucrate. It is a perennial herb with hispid stems and leaves. It is locally called as Pachrangi or Krikebadi. Some diseases that are caused by these are skin allergies, itching, swelling, because of the toxin released from the stinging hairs or trichomes on physical contact, means if we touch that. So it can be it can be treated by washing the infected area and application of curd with turmeric. Typical AST1. It is a type of a grass. It is locally called as odi or wheat. Some diseases that are caused by this is rashes, stomach aches, and headaches because of the protein present in the wheat. It can be treated by avoidance. Ginger, consuming ginger can help relieve stomach ache. Probiotics like milk, buttermilk can help prevent food allergies. Arachis hypogaea. It is an annual herbaceous plant. It is locally called as nelakadle or peanut. Some diseases that are caused by this is range from mild runny nose, symptoms like throat swelling, shortness of breath, and shock because of the protein present in them. It can be treated by avoidance. Consuming ginger can help relieve stomach discomfort. Probiotics like buttermilk can help prevent food allergies. Next, Elstonia scolaris. It is an evergreen tree, locally called as Halimara. Some diseases that are caused by this is watery eyes, sore throat, coughing, and runny nose because of the
due to the release of histamines through pollen. Histamines are the particles that are released when allergic symptoms take place. It can be treated by reducing exposure, shower and wash after being outside, applying turmeric. Colocasia esculenta. It is a evergreen perennial with long stalk, heart-shaped, soft, rich green leaves. It is locally called as Cassivina ele. Some diseases that are caused by this are skin irritant, itchy throat, and tongue because of the needle-like crystals of a compound called as calcium oxide. Now my teammate Andesha will continue. Good afternoon, I'm Anvesha. I'm going to explain plants with medicinal values. Plants don't only cause some diseases, but they have also beneficial values. First one is turmeric. Its botanical or scientific name is Curcuma longa. It boosts immunity, has anti-cancer wound healing property. Whenever we get hurt, the first thing our parents bring is turmeric, as it has Ayurvedic beneficial. It cures respiratory diseases. Next one is tulsi. It is also known as Oshimum sanctum. It boosts immunity, has anti-helminthic property. Anti-helminthic property means it treats the infections that are caused by parasitic worms. It cures respiratory diseases. Ginger. It is known as gingival officinale. It reduces flatulence. Flatulence is nothing but, in simple words, it can be called as gas. Improves digestion. It relieves constipation, diarrhea, cold, and joint pain. Dodapatre. It is also called as Coleus aromaticus. It treats digestion, helps to defend against cold, eases the pain of arthritis. Arthritis is the joint pain. Nagavelli. It is pied better. It cleanses the oral cavity, relieves the bad breath, relieves flatulence, cures respiratory diseases. Jeera. It is also called as Cuminum seminum. It relieves flatulence, enhances digestion, and relieves pain. Timolin. Its scientific name is Centella asiatica. It is a memory booster and brain tonic. Enhances concentration, learning capabilities, relieves insomnia. Insomnia is a sleeping problem. Relieves anxiety and depression. Shankapushpa. It is known as Convolvulus pluricoris. It relieves chronic cough. Chronic cough is nothing but the cough that lasts for more than 8 weeks, and hallucinations. Hallucinations is the false perceptions that a person gets when he senses or feels an object that actually didn't happen. Dasavada, Hibiscus rosa. It is a hair tonic. Kumari. It is known as aloe vera. It is called as Kumari because it is an Ayurvedic term that refers to a beautiful young girl. It is because it is tonic for skin and hair and treats menstrual irregularities. Some non-medicinal plants which are there in our surroundings but we don't know their name. First one is Philodendron rubicum. It is kept as a decorative purpose in our house. Bomeria cylindrica, Dracena fragrans, Epiphyllum aureum, Poliscias fruticosa. Some attractive, beautiful flowering and fruiting plants require cautions because they can be used as decorative purpose and food purpose. They can cause allergies even on a consumption or on contact. Plants have both therapeutic benefits as well as may be harmful. Plants have both pros and cons. They might cause allergies or can be used as medicaments too. Now I would like to Conclusion.
see sunbird and we can use when we have cough, cold, fever, etc. Plants through flowering enhances the beauty of nature. Like some plants which gives which have flowers can look beautiful. Plants through their fruits are prime in food chain. The plants which comes through their fruits or through their seeds are prime in food chain. Plant products may have harmful effects on improper usage, and it can cause. What's mean by improperly? Plants can be harmful and beneficial in both. So sometimes if we consume some plants which can cause allergies and it can also cause diseases. Because it may be depending upon plant parts, either directly or you have to prepare some extracts. Based upon that, any quantity you can take. Alstonia you mentioned, which part can be used? Alstonia, which part of the plant can be used for herbal medicine? Alstonia scolaris. Hale mara. Leaves. Then the wheat you mentioned, wheat also is not good you mentioned. There are some toxic. Which protein is which protein you mentioned it's a toxic. So you said the allergic reactions and all the diseases caused by the plants, right? We should know that. You did that. So are you saying that don't grow those plants? If they are harmful, why should we grow them? But those plants you didn't say what are the medicinal properties, right? Okay. Then for one plant, that is Nagavalli, in the scientific name there was one L mentioned. What is that? Okay. Then you said flowers enhance the beauty, right? So why do plants actually produce the flowers? Do they have any other role other than beauty? No. They are? Okay. Okay, thank you. Six to eight. Everyone's is complete right now. Anyone is remaining? Class 6 to 8. Ninth standard, who have not given the PPT can give now. Ninth standard students. Kavana and Zoya. No, ma'am is telling me to the certificate of history. Here, call them and which college? It's good.
Lenisha Zubeda. Next, Kelson, Lester, and Benson. No? Kelson, yeah. That's cancelled. Cancelled, is it? Rachel. Rachel. Prasad and Deepak. 1 minute. Pen drive, don't want. Is it correct? Prasad and Deepak. Presentations are submitted.
idea, this butterfly is bluish black in color and has a series of small white marginal spots and stripes on both wings. On the underside, there is a distinctive row of yellow marginal spots on the hind wing. Papilius lighter, the common hind is a swallow-tailed butterfly found in South and Southeast Asia. The butterfly belongs to the Chilesa subgenus, the black-bodied swallowtails. It serves as an excellent example of a patrician mimic among the Indian butterflies. So the next butterfly is Equilea crow. The common name of this butterfly is common crow, which looks like the common crow. So its family is brush-footed butterfly. The time when we took this picture is like 4:35 p.m. date 3/10/2024. We can see the dot-like structure in the upper side of the butterfly, some like structure, white color dots, and it is mainly found in different parts of the areas, and it is doing its work on the leaf, and it is doing its work like pollination and everything. Next, butterflies. The common name of this butterfly is chocolate panther or chocolate soldier. Scientific name is Zoononia epida. Time when we took this picture is 3 p.m. Placed in the Anikere garden. Date 3/10/2024. The eggs are often laid on the ground or on dry twigs near the house plants rather than on them. On hatching, the larvae find their way to the house plants. Zoononia epida, the chocolate panther or chocolate soldier, is a butterfly found in Asia. The wingspan is about 5 to 6 centimeter, and the female can be told apart from the male by white markings on the oblique line on the underside of the hind wing. So this butterfly common name is great eggfly. Scientific name Hypolimnus missicus. Time 3:45 p.m. Date 3/10/2024. Family brush-footed butterfly. The common name of this butterfly is Indian wanderer butterfly. Scientific name is Pararonia hippia. Time when we took this picture is 2:10 p.m. Placed inside the Anikere garden. The binomial name Pararonia hippia. Fabricius in 1787 the name was given. Donos eptemis, the male tiger, mangrove tiger or swan tiger, is a butterfly found in tropical Asia. It belongs to the crows and tigers, the danite group of the brush-footed butterfly family. The upper side of the wings of the adult butterflies are black and white in color. So next butterfly is dingy bush brown. Its common name, and the scientific name is Mycelicis persius. So when we see the butterfly, we can find the pale line of the white color, and there are eye spots in its upper side of the wings and the lower surface of their wings. And it is found in many times in the Anikere garden. 3/10/2024 we found this butterfly. Next butterfly is common pumpfly. Its scientific name is Elimnia hypermenstra, and it is a species of Saturnalia butterfly found in South and Southeast Asia. The class is Insecta, order Lepidoptera, family is the Nymphalidae, genus is the Elimnias. So next it is the another butterfly that is common name is Psyche. The scientific name is Leptocyanina. The time when we took it is 3:10. So the upper side wide base of the wings are slightly powdered with minute black scales. Forewing, costa speckled obscurely with black apex black. The inner margin of this inwardly angulate. A very large, somewhat pear-shaped post-discal spot, also black. The common name of this butterfly is scaled grass yellow. Scientific name is Uroma lactola. Time when we took this picture is 4:25 p.m. and placed inside the Anikere garden. Description: this butterfly with its bright lemon yellow wings with black body on the upper side and dark
brown markings on the underside is often very variable, particularly in the underside markings. Female is large and paler yellow with broader black but diffuse markings on the undersides of both wings. So next butterfly is angled pair. Its common name. The scientific name is Calatus decidia, time 315. Placed near the ending point. This is looks like a tiger color and it is found in the Anekere. Next butterfly is common name Apifly, date 3/10/2024, time 2:10 p.m. and scientific name is Alvis Apius, order Lepidoptera. Next, common egg fly or the great egg fly. This is also found in Anekere and its scientific name is Papillominus bolenia and it looks like a wet or woodland such as tropical savanna, rainforest and shrubbery. Scientific name of this butterfly is Polytus vibrix, family is Hesperidae, domain Eukaryota, common name is Villagoat. Time when we took this picture 2:50 p.m. Place inside the Anekere garden. And this is the moth of yellow-breasted flat butterfly. We found this in Anekere on the leaf and some of the walls of the Anekere garden. So this is the grasshoppers we found here. Common name is smaller long-headed locust. Scientific name is Attackmorpha lata. Date 3/10/2024. Place starting entrance of the garden. And this scientific name is Cornus aquaticum and it doesn't have a common name and it controls the biological control of the agent for the invasive water. The common name of this grasshopper is jewel. Scientific name is Brachymus contaminata. Time is 4:35 p.m. Place near the Basudi left side of the lake. And this is the common name is the angel saints. The scientific name is Lionanteria disca. The common name of this is cornuate catrid. Scientific name is Euconocephalus sternbigri. Family is Tetragonidae and placed inside the Anekere garden. And this scientific name is the Saccharomyces newzealandica and it's the place in the garden. And this is the last grasshopper. Common name is Bagmy grasshopper and time 5:10 p.m. Place to Anekere park. So what we learn from this presentation is butterflies are very important in creation in this world. Always protect them. It is the soul of symbol of soul. So how many species you have? Of butterfly we found about 14 species and dragonflies about 7 species. Whether they are occasional or seasonal? Occasional. Why you visited only in the afternoon? What about in the morning time? Their time is specific? For butterflies we visited in the morning. But you all mentioned time is all afternoons for us. Because somehow we went from the school in the afternoon time. So at that time we took the picture of. Whether they will eat the leaves, some of them are visited flowers. What about others? Yeah, plants. Some eat the plants also. Okay, Kavana and Zoya, first thing you have exceeded your time a lot. 8 minutes you are supposed to finish it. Okay, then second thing, you have documented the date and time for each species, right? Why did you do that? What is the use of putting down the date and time? The time is when we found a particular butterfly. Yeah, knowing that time, how does it help your project? We know that this type of butterfly will come in that time. Particularly. Did you go there in the morning? Yeah, morning, more butterflies were there, but we were not able to take.
So how does that time help you? You said knowing that time, you will know that okay, that particular insect is there at that time. But morning, if it is already there, then how does the time help you? We got to know that in the afternoon time they want the heat for their flying. Daytime they don't want the, and morning time they don't want the heat for flying. No, for the whole day they will be usually coming in the afternoon. Okay. And can you describe Indian wanderer? What color it is? Then why Google when I put Indian wanderer it shows this color? I think it has many colors. Oh, it has many colors. Is it? Thank you. One minute. Abhijit. What is the difference between butterflies and moths? You have listed one moth. What is the difference? How do you identify that poem? Is there any difference? Yeah, what is the difference between butterfly and moth? That's the question. Answer in mic so everyone can hear. It is in the form of larva which comes to dirt. It becomes butterfly. It is in the stage of small stage. It is called a moth. The younger version is moth and the adult is butterfly. Is that what you are saying? Then? It's a larva into adult. In that form. Okay. Okay. And you said you found 7 species of dragonflies, right? So that catadid, housefly are all dragonflies? Okay. Thank you. I'll repeat once again, all of you have a time limit of 8 minutes. You hear the first bell, it is 6 minutes. So you have 2 more minutes to conclude. The second bell is 8 minutes. Third bell is 10 minutes. Fourth bell is 11, and each minute 1 more bell. And I have told you that you will lose marks if you exceed 8 minutes. So please try and stick within 8 minutes, okay? Look deep into the nature and then you will understand everything better. Good afternoon, one and all present here. I, Ranisha. And I, Sunita. We are from grade 9. From Christian English Medium School, Karkala. We both worked as a team for the RAIN Project 2024 on the basis of medicinal plants. Medicinal plants in Karkala. Karkala, it is a region with Western Ghats of India. It has a very rich biodiversity. It also has the traditional healthcare practices in the local generations. Aim of the project: identifying and characterizing medicinal plants, discovering medicinal plants, developing herbal remedies through their ecosystem. Next, traditional medicinal practices. Ayurvedic tradition, Karkala's traditional medicine, it is deeply rooted in Ayurvedic system. Secondly, tribal knowledge. Like different communities in Karkala, they have very rich oral tradition about medicinal plants treating various diseases. Next is sustainable practices, means preserving the medicinal plants for today and for the lifelong long-term generation. Parapu. Parapu is a place in Karkala. It is mix of native Western Ghats species and cultivated plants, influenced by regions, unique geographical and climatic conditions. We have found many plants, but specifically we have chosen 12 medicinal plants in this area.
Medicinal plants found in Parapu are Amritabali, Tulsi, Brahmi leaves, Indian isis, Sambarpalli, shoe flower, ginger, pan, communus, sickle senna, turmeric, and curry leaves. Renjada. Renjada is a home to lush tropical evergreen forests. It has very dense forest. The habitat of this area has varieties of plant species, including medicinal herbs. We have found many plants, but we have included 12, particularly in this. Medicinal plants found in Renchada: black pepper, macaranga, turmeric, Indian almond, banana, guava, kokum, smooth hydrangea, mango, coconut, taro, and shankapushpi. Anakere Lake in Karkala, it has diverse and aquatic flora. The lake here has significantly known for its ecosystem. The surrounding areas of Anakere has mix of deciduous forests, evergreen trees, shrubs and grasses. These plants provide food and shelter for various animals. We again here in this place we have found many places, many plants, but we have only included 30 in this PPT. Medicinal plant found in Ankere. Tassel flower, yellow creeping daisy, morning glory, false button weed, Cinderella weed, Urena weed. White weed, Java plum, little iron weed, cocoa, screw pine, wild eggplant. False hither, chiku, opposite leaf fig, stinking passion flower, fishtail palm, cluster fig, castor bean, golden bamboo, jackfruit, sky flower, bat flower, touch me not plant, bitter ginger, cinnamon, star fruit, tamarind, bullet wood, pagoda flower. And here are the classification of all these plants like common names, scientific names, its families and their uses. Amritaballi, it's known as Cynospora cordifolia, and its family is Menispermaceae. The uses of this Amritaballi is it boosts immunity, treats fever and diabetes, improves digestion and memory power. Next one is Tulsi. It is Osmum sanctum. It treats cough, cold, and it has anti-inflammatory properties. Brahmi leaves, also known as the scientific name is Central asiatica. It enhances memory power. Indian isis, known as aloe vera. It treats skin problem and it boosts immunity system. Sambarpalli, Plectranthus ambarnesis. It treats wounds and it reduces cough and cold. Shoe flower, also known as the scientific name is hibiscus. It reduces blood pressures and supports liver health. Gin communis. It is the scientific name of this plant is Chromolen odorta. It helps in fever reduction. Turmeric, Curcuma longa. It reduces the risk of heart diseases. Curry leaves, Muraya koitiki, helps in aiding digestion. Tumbi Lucas aspera. Its family is Lamiaceae. It cures fever, headaches, and diarrhea. It treats skin conditions. Banana. Its scientific name is Musa. It helps to dissolve stone from urinary tract. Treats digestive disorders. Heals wound. Kokum. The scientific name of kokum is Garcinia indica. It has anti-inflammatory, anti-cancer and diabetic properties. Mango, Mangifera indica. It boosts immune system. Coconut, Cocos nufera. It helps with digestion and kidney functions. Shankapushpi, Convolvulus prostratus. It helps to manage digestion. Tassel flower, also known as Emilia sonsifolia. It helps to treat cuts, wounds, fever, sore eyes, etc. Java plum, Syncytium cumini. It is used for medicinal purposes. It is good source of nutrient, vitamins, and dietary fiber. Cocoa, Theobroma caco. It prevents blood clot. It regulates blood sugar level. Chiku, Manilkara sapota. It helps with digestion, joint pain, and swelling. Fishtail palm, also the scientific name is Caryota. It helps in the hair growth. Golden bamboo, Philostricus urea. It treats fever, urinary tract problems, etc.
Pagoda flower, Clerodendron penicillatum, treat burns, wound, ulcers and headaches. These are the division of plants. First of all, we have found 54 plants in and medicinal classifications like medicinal plants, medicinal trees, medicinal herbs, medicinal shrubs, medicinal creepers, medicinal climbers. So we found medicinal plants, number of species 15, medicinal trees 13, medicinal herbs 9, medicinal shrubs 10, creepers 3, climbers 4. Challenges in preserving medicinal plants. First one is habitat loss. Due to deforestation and urbanization, it is leading to the loss of the habitat. Second one is unsustainable harvesting. Like there is not proper sustainable harvesting in our ecosystem. Next, loss of traditional knowledge. Like the knowledge is not passed from one generation to another generation. Opportunities for sustainable development. First one is cultivation, like promoting the cultivation of medicinal uses. Second one is education, like educating the people about medicinal plants and creating awareness among them. Third one is sustainability, like preserving medicinal plants for future. Community involvement, like Gram Panchayat and all can help in this. Conclusion. Karnataka's rich biodiversity of medicinal plants holds immense potential for sustainable development and the preservation of traditional healthcare practices. By addressing the challenges and seizing the opportunities, we can ensure the long-term protection and responsible utilization of these invaluable natural resources. These are the pictures clicked near Anikere where we collected some of the medicinal plants. Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Thank you. For this project, I've got the support of my teachers and also Dr. Vinay sir and all my dear friends. Thank you, one and all. How many times you visited for the Anikere? 3 times. Different intervals? One was afternoon and one was in the morning. Like 8 up to. Not will be stay with them. Yes. So there are some wild weeds also, isn't it? Yes. Which are even season dependent. So how will make a sustainable development of your medicinal plants? By growing them. Where? Like letting them to grow. Like people think that they are not usable, so they cut off them. So like keeping it, preserving it. Being a student, even if Anikere is a public place, isn't it? Yes, sir. How? How you can spread the knowledge? By education, educating the people about medicinal plants. Others, creepers, shrubs, all these are called as. What are the difference between these 4 and plants? Climbers are like which climber, which Okay. creepers like which creep on the ground, which are found on the ground. Herbs are small, which has root. Others don't have roots. Herbal, for the herbal, that's root. Or if roots have medicinal properties, they are called as herbs. Then next is shrubs. Shrubs are like toward bushes. Bushes. Then plants. Smaller than the trees. Like if the girth is less than 10 centimeters. If you ask the question, no, you will get this. Ask question. If you don't get, don't blame me. Okay. Thank you. You are playing. In this class. But you found that in this class. This room you found that.
Fellow, third floor. Hey, stand up. Come. You're looking at this. I don't want to disappoint you. Okay, good. It should be in your bag. Mobile and all those things should be inside. Only brain should work here. Do one thing. You go around the room and check whether anyone else uses like that. Reach your lunch 1 o'clock. We'll take some lunch after that. This will come up.
there is tranquility in simplicity. Good afternoon, one and all present here. I, Shahnam, and Rachel from grade 9, studying in Karachi English Medium High School, have participated in LEAP Project 2024. We have decided to learn about plants in and around Anikere. These are the key texts we have listed in our presentation. A lake is a large body of water that is surrounded by land. Unlike rivers, lakes are typically still or slow moving. They are important ecosystems that support a wide range of plants and animal life. They play an important role in water storage, regulating the climate, and providing resources like regulating the climate. Additionally, lakes help control floods, filter pollutants, and offer scenic beauty, making them valuable for both environmental and human activities. Aims and objectives of the project. To know about the plants in and around Anikere, to know about their contribution to health of the plants and the medicinal uses of the plants for humans, animals, etc. History of the lake. In the 6th century, King Pandya constructed the lake as a tank to provide drinking water to the city. He built a basadi between the lake called as Kere Basadi. As elephants used to play in the lake during the time of Baira Virasa, the lake is named as Anikere. Outline map of Anikere Lake. Problems listed in Anikere Lake. So these are the solutions of those problems. These are the challenges. So we have also listed the economic importance of the lake, like agriculture and irrigation, tourism and recreation, it has property value, etc. Plants around Anikere found. So there are around many plants we found in Anikere. So we have written the names in common names and also scientific names like Epomia caerica, Spaghetticola trilobata, Physis hispida, Isacne globosa, and Phenemoid. So there are also those we found in Anikere Park, and this we found near the walking park. Emilia songifolia, then Colopogonium muronites des, called as tall flat sedge. Then there are many types of plant species we found in and around Anikere Lake. So these were the other observations we found, like that that belongs to Physis hispida, that last image is hairy fig, and also those mushrooms and that long bamboo. Advantages of plants from the lake: food source, water quality, erosion, soil erosion control, habitat balance, ecosystem. So we have listed the plants which is used as medicine for biodiversity. Like Epomia caerica is used for healing rashes and fever. Spaghetticola trilobata used to treat headache, fever, and other wounds. Physis hispida is used to treat cancer, diarrhea, skin disorders, and diabetes. There are many more plants and their uses mentioned here. So in this project, this project highlights the biodiversity of plants near the lake, their medicinal uses, and also about how lakes are important for ecological balance in maintaining biodiversity and its importance for economic development. At last, I thank everyone who helped us, mainly Vinay sir, working with Alwas Engineering College, our teacher Josna ma'am, Yashaswini ma'am, Varghese sir. Thank you one and all. So how does the water polluted there? Condition of water? Did you check any water quality? It's polluted water. Yeah, it's polluted water because it's
from a long time. Like last year, the Basadi was constructed and the inauguration was there. From that time, those this one is all this non-biodegradable waste and all. In second thing that we found so much pollution, which is totally like Due to dump yard. yeah, in the Which method you followed for this one plant identification and even plant survey? we clicked the photos in Anikere, then we posted it in Google Lens, then we found its name and its use. No other word. We also How many times you visited there? 3 times. At what duration? Monthly or weekly? Once, no, once morning, afternoon we went. No periods. 15 days, once in 15 days. Once in No, first we went, then because of our exam we took break, then we went for continuing class. What is your suggestion for maintenance of biodiversity? That it should not be plugged and it should not be destroyed, it should be maintained, and we should not pollute the water, and also because of those the plant health will also get affected along with the marine organisms. So we must reduce as much as possible the construction which took place last year, construction of Basadi and many more other things. Reconstruction. Okay. Can you tell me what role do the plants that you have listed here, how do they help you understand the quality of the lake? Means, like they control soil erosion, climate. I mean, all the surroundings is also cool and shade, balanced ecosystem. See, what I'm trying to understand is, you said the lake is polluted. Yes. And you have not done water quality analysis. Just we wanted to know about the plants in and around. Correct. So when we look at the plants, is there a way that we can say, okay, these plants are growing in the water, so or around the lake? So does it mean that it is good, like bioindicators we see? So is there any way that you can do that by looking at the plants there? No, I mean, can you repeat the question, please? Leave that. Now tell me, in the plants that you have seen, which species are very common there? Stagnated polar trilobata, Macaranga peltata, and Ipomia caerica. Then Why do you think they are very common? Because might be for pollination and all those things. Their Pollination. weeds and all. Okay. What are major factors influence to the lake? This slide would be special. Yes, it was pollution, siltation, and also over extraction of water might also lead to water quality. This one, and what were the other things? Yeah, such kind of. Sorry. The water circulation is something. The depth decreases. Okay, thank you.
Good afternoon, everybody. I'm Glory Prakash, studying in Arba Central School from 9th grade, and I've chosen the topic lake ecosystem. So, before we learn about lake ecosystem, what is an ecosystem? So, an ecosystem is a community of all living things such as birds, animals, microorganisms interacting with each other and their environment to survive. So, there are two types of ecosystem: terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. But I'm going to talk about only aquatic ecosystem, and that freshwater, which is lake. What is a lake? A lake is a water body which is surrounded by land on all sides. Lakes can vary from size and depth, and they can be fresh water or saline water. They often support a diverse ecosystem. Lake ecosystem. The lake ecosystem is a part of aquatic ecosystem which has biotic components such as plants, aquatic animals, birds, amphibians, and microorganisms, and by abiotic components which are non-living things like water, sunlight, nutrients, and temperature. Structure. So a lake can be divided into three main layers according to the amount of sunlight which is reaching this layer. So the first layer is called epithelial layer or surface layer, where maximum sunlight reaches the surface. The second one is thermoslate or metalimnian layer, which is the middle layer, and the last layer is the deep layer or hypolimnian layer. This is the deepest layer of lake, which is typically cold and dark because no sunlight, less amount of sunlight reaches the surface. Function. So what are the functions? What do the lakes do? So habitat for aquatic species. Lakes support a variety of fish, amphibians, and aquatic animals and plants species, offering breeding ground and shelter. Source of fresh water. Lake water provides drinking water for all the animals, birds, and insects. Biodiversity hotspot. Lakes are home to many different plants and animals, creating a unique ecosystem that keeps the nature in balance. Migratory birds. Lakes serve as a migration stop or the resting stop and act as a feeding site for migratory birds. Case study. Bangalore is a city of lakes. To study the condition of few lakes in Bangalore, I have taken a lake which is located in near my area, Yelahanka. So the first lake is the Puttanhalli Lake. The special feature about this lake is that it was established in 2015 for the conservation of birds, and Attu Lake, which is the upstream lake, and it is interconnected to the Puttanhalli Lake. Lab testing. So I've taken two water samples from Puttanhalli Lake. One was from the clean side of the lake, and the sample 2 was from the contaminated side. While the Attur Lake sample was taken. Lab testing. So to check the quality, what are the elements present in the lake, I've used the instrument known as XRF, which stands for X-ray fluorescence. It basically means that it gives you what are the elements present in the sample and what amount of elements are present in the sample. So the sample cup, this sample cup here, these are the sample cups. They were prepared by a 3-part cup. The bottom cup was closed by spectrous membrane proline thin film. This was the film. And the samples were placed in XRF elemental analyzer. The name is S8 Tiger. Results and observations. So the observations which were made that in the first lake, first sample, we can see that the phosphorus was not detected, which was from the cleaner side of the lake. But from the sample 2, we can see that Puttanhalli Lake has 182 ppm amount of phosphorus. So ppm stands for parts per million, and it is a way
It is a way of to measure very small amount of something in a solution or a mixture. Similarly, iron, which was around 10 times in sample 2 as compared to sample 1. In Attur Lake, though the phosphorus and iron content is high, but it is still in the better state than the contaminated side of Kutanhali Lake. And the impurities like silicon, aluminium and calcium can vary because of the soil present in the lake. Conclusion from the lab testing. Phosphorus, if contained, can lead to the pollution of the lake through a process called eutrophication, which can deplete the amount of oxygen, and it is very harmful to the ecosystem of the lake. Whereas the increased iron in the lake, it binds with the phosphorus and then causes the growth of microfats instead of algae growth. Then iron toxicity can affect the biota, which is plant and animal life of the region. Threats. So what are the threats to the lake? First threat, water pollution. Excessive runoff of fertilizers and sewage can lead to algae blooms, resulting in depletion of dissolved oxygen. Toxic algal bloom. Toxic algal bloom can cause the death of the fishes and other aquatic animals. Habitat destruction. Developments such as buildings which are built around the lake can impact the water quality, resulting in damage of the lake ecosystem. Water extraction. So more extraction of water for the usage of agriculture or urban can lower the levels of the water. Prevention. Pollution control. The water from the factory should be treated before it is sent to the water bodies. Regular maintenance, routine water quality analysis can prevent the water pollution and save the aquatic animals. Volunteering. It is never too late to start a good thing. Volunteer to clean, to remove the plastic contaminants from the lake. Public awareness, raising awareness about the importance of the lake and encouraging people for the conserve of the lake by avoiding land reclamation. Sustainable fishing practices by setting limits on fishing to maintain a healthy fish population. So by addressing these threats and preventions measures, the health and the water of lake can be maintained for both ecological balance and human use. Thank you. How did you collected water sample? So I've taken a bottle and then collected from the bottle the water and then put it in the sample container. Have you conducted a physical parameter study? pH, dissolved oxygen, BOD? So this instrument only gives you what is the element present and what amount of element present. So I didn't go much deep in that. No, but physical parameter is important to see the quality of the water. So like, is it acidic? But this instrument gives this what you were telling. Baba, bolu na board. Can you repeat the question again? Physical parameter is important. pH, DO. This are not gone into the depth, like is it acidic or you said you mean if the pH level goes down, the water becomes acidic? Didn't measure, no? No. pH and other things. Then how we confirm the water quality is not good? Sir, for example, in iron contained in the water body should be around 0.05 ppm of phosphorus, and for iron it is 10 ppm. If it exceeds more than 10 ppm, then it is harmful for the water body. Magnesium is measured? Sir, it's not there. It's not detected. It's not detected. Have you involved in the detection or they only you
gave the water sample and got the results? No, sir, I've done everything. I've collected the water sample, made the water sample container, and then put it in the instrument myself. What is the principle of that instrument? Sir, so first you have to put the sample in this. What principle is what? Sir, X-ray. Okay, now go to that table with the data. You are showing all these are the findings, right? Yes, sir. So based on this, you are telling the water is Not like it. It is in a stage of going on. slightly polluted, I can say. Okay, slightly polluted. According to whom? Who says that, okay, if it is so much, then it is bad. If it is so much, then it is good. Sir, I've taken references From environmental health protection. that reference is okay. See, there are different standards. So according to which standard, this is saying that it is polluted. In that reference, I'm sure it would be mentioned. Sir, I particularly searched it that if this amount of iron is present in the lake water, what is is it good or is it bad? So according to that, I got the answers. That was from which standard? Like for example, if you are buying helmets, they say that we have to buy ISO standards. Like that, for water quality, there are some standards that are set. Sir, this instrument is standardless instrument. That instrument is giving you values of what is found in the water. Yes, sir. But when you put it like this, you should understand that, right? Like if you are saying that it is polluted or it's slightly polluted or it is highly polluted, according to what standards are you saying that? According to the references and the scientists which helped me to guide how to measure the. Yes, sir. So you told that the toxic algae blooms will affect the water aquatic organisms. So can you just explain that how it works about? So, ma'am, about this one? Yeah. Ma'am, algal bloom is basically increase of the algae. So the lake water gets completely green in color, which is of course algae. So it prevents the sunlight to reach the surface of the water and prevents the photosynthesis and the oxygen. If sunlight is there, then there should be more photosynthetic activity, right? You're just telling the opposite. If the lake is completely covered with the algae, the sunlight does not reach the surface, the down surface of the water, and the photosynthesis does not take place. Algae is in surface. Sir, but sir, algae bloom, it covers the whole water body green. But whatever is on the surface, that is still going photosynthesis. So it uses the sunlight and does not let the plants which are present down. Yes, sir. But it's affecting the other species of plants which are there in the bottom. So it is toxic for fishes and aquatic animals. Okay, you read about it.
Vidyaris from Alva Central School, Puttige. Today I am here to talk about my topic, aquatic ecosystem, food and water security, and people's livelihood. So before I begin, I would like to brief you all about what is an ecosystem. So ecosystem is the interaction of the environment and the organisms living there. So the ecosystem consists of the biotic and abiotic components which are linked together. Now the ecosystem is of two types, terrestrial and aquatic ecosystem. So terrestrial ecosystem is a land-based community of organisms, whereas the aquatic ecosystem is a water-based ecosystem where both flora and the fauna are found underwater. Now comparing terrestrial ecosystem with aquatic ecosystem, in terrestrial ecosystem gases are found in air, whereas the same gases are found in dissolved state underwater bodies. Now, depending on the quality and the nature of the water, the aquatic ecosystem is divided into two types, which are freshwater ecosystem and marine water ecosystem. Now, freshwater ecosystem. So, freshwater ecosystem covers 0.8% of the total Earth's surface. 41% of the world's fish species can be seen in freshwater ecosystem. So freshwater ecosystem are three types. So they are lentic, lotic and wetlands. So lentic ecosystem consists of slow moving water bodies such as ponds and lakes. Lotic consists of rapidly moving water bodies such as streams and rivers. Wetlands are the areas where the water is surrounded by saturated soil. Now, lake ecosystem. Lake ecosystem are usually the big water bodies of fresh water. They are standing. They are divided into three zones, which are the shallow part of the lake is known as the littoral zone, whereas the surface of a lake where the penetration of solar light takes place is known as a limited zone, and the deep bottom of the lakes where the light does not reach is known as the profounder zone. Moving on to pond ecosystem. So comparatively for lake ecosystem, pond ecosystem is small in size and area. Now this is where water is stagnant and it depends on the season. So now it's if it's monsoon, the lakes are usually old, the ponds are usually overfilled, and if it's summer season, most of the ponds will dry out. Then ponds ecosystem have shallow water which play important role in rural areas because most of the activity people use the particular pond to fulfill their daily requirements. Next, the pond consists of alga, aquatic plants, insects and fishes. Now these ponds are exposed to the human generated sources such that people draw water from the ponds so they can use it for their daily consumption. Now these both belong to the lentic water ecosystem. Now river is an example for lotic water ecosystem where the flora and the fauna depend on the flow rate and the pace of the water. Now these are adapted to the clarity and flow of oxygen in the river, and the river, the soil condition of that might be sandy, rocky and muddy. Now moving on to the second type of aquatic ecosystem is the marine ecosystem. Now this covers major part of the Earth's surface, around 71%. So this is different from fresh water because this consists of salty water which is not good for human consumption. The salt concentration might vary till 3.5%, and the average temperature of marine ecosystem is 2 to 3 degrees Celsius. Now, moving on to food and water security. Food security. So, it means something more than getting 2 square of meals because people always misunderstand that food security means that I go to bed on a full stomach. So, now food security actually ensures 3 main things, which are the availability, accessibility, and affordability of food. Now, availability of food depends on the food production of the country, so that the food production meets the growing population demands. And the accessibility of food means that each person can consume the nutritional food which is required for them to consume every day. Affordability. Now, to consume nutritional food every day, it might become quite costly. So that's why government has made programs such that all people
and citizens of a country can afford their food. Now, what about poor people and people who face food insecurity? Now, this happens whenever there is a problem in production and when the production cannot meet the demand of the growing population, and when there is less production of food crops, this might lead to substantial crisis, and people might die due to starvation, and this leads to world hunger. Now, India seeing this, the government has decided to take some actions so that we can save our people, and we can focus on making sure everyone stays healthy. Now, some of the examples are green revolution, so that we can grow more crops in a short amount of time. Public distribution, midday meals, such that all people get at least 2 sets of meals every day. Now, water security. Food security, water security is important because this refers to the availability of clean water resources which a country needs for without disturbing its water ecosystem. Clean water is used for daily consumption and for the domestic use also. Now, this helps in noticing that we reduce the risk of water-borne diseases such as typhoid, so that we can use clean water without over extraction of groundwater and without polluting water pollution, so that everyone stays hydrated and no one dies due to dehydration. Now, what is water quality? So, water quality depends on the percentage of dissolved physical and chemical substances. So, good mineral water consists of these water components which have their own standard units. So, these cannot exceed their limits, so that these are good for our human consumption, so that everyone can get good quality water. Now, moving on to the traditional threats. So, we know that world hunger and lack of water may lead to dehydration and starvation. So, government has taken necessary measures to address these challenges and to spread awareness about hunger and starvation and dehydration. Now, people's livelihood. Now, we know that agriculture is the backbone of Indian economy. So, starting from the Stone Age, we know that agriculture has played an important role in the development of the human race. Now, in the past few decades, technology has also come along with agriculture. So, people have shifted their occupation from agriculture to technology. Now, this has also a bad impact because people are moving away from the background of agriculture only to focus on the technological development. So, looking into this, the government has decided to make a policy for building back better and greener, such that both the technological and the agricultural development are both balanced. So now these are the important changes which the government wants to replace, such that the India's development is really so that India can be a developed country in the future. So now I would like to conclude that what we can do today can improve our tomorrows. So if in order to be a good citizen of a developed country, we all need to take one step at a time, so that a journey of 1,000 miles begins with a single step. And I'd like to thank you all for giving me this opportunity for presenting my seminar on today's topic, and thank you. Thank you. How India developed sustainability after Green Revolution? So, sir, Green Revolution was implemented around the 1950s. People came to know that, so because of the high demand in the population, we couldn't produce the same amount of food. So they started using machineries instead of the traditional way of farming using plows. They started using machineries so that they can increase the production in yields and crops, so that they can provide everyone with food. Like no one ends up. Okay, Lucy, can you tell me, like you have given a lot of information from the internet or secondary sources. What is your work in this project?
I wanted to say about the nowadays people only focus on land pollution and all. Now, even aquatic ecosystem plays a major role in our human race, but no one seems to know about that. So I wanted to share the awareness that now in marine ecosystem, so aquatic plants produce more oxygen compared to the plants produced on land. Now, How do you know that? so basically, scientists have recently found research known as the seawater electrolysis. So in marine deep water, light is not able to penetrate, and photosynthesis is not possible. So they have found debris of rocks which have modules, and these modules help in the process of seawater electrolysis, which break down water into hydrogen and oxygen molecules. So more than 50% of the oxygen is created in water rather than on land. Okay. But I still didn't understand what is your work. Awareness is your work? I wanted, so this is a topic most people don't talk about. So I wanted to, I chose this topic especially because I wanted to encourage people to know more about water. But you spoke about food security. Yeah, because so everyone knows about global warming, but no one notices the answer like behind global warming, even world hunger and. What is your work? I Awareness? Is it awareness? Yes or no? I won't take the credit for spreading awareness because everyone does their own. They all spread messages in their way. Okay, thank you. Thank you. Prasad and Deepak. Adarsh, Ganesh. No, they have come, but the presentation is not ready. Someone needs to sign. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್, ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಗಣೇಶ್ ಸಜ್ಜನ್. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಆದರ್ಶ ಆನಂದ್ ಕೋತ್. ನಾನು ಜೇಡಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೇಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಜೇಡಗಳು 8 ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಟದ ಆತ್ಮಕಾಡುಗಳು. ಕೊರೆಯಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಲಿಸೇರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷವನ್ನು ಚುಚ್ಚಬಲ್ಲದು. ಜೀವಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಾತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜೇಡಗಳು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ಹೊತ್ತಿಗೆ 134 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 52,309 ಜೇಡ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಡಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗವೂ ಹೌದು ಹಾಗೂ ಸದುಪಯೋಗವೂ ಹೌದು. ಸದುಪಯೋಗ ಹೇಗೆಂದರೆ ಜೇಡಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಗಿಡ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ದುರುಪಯೋಗ ಹೇಗೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷದ ಜೇಡಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಡ್ಯಾಡಿ ಲಾಂಗ್ಲೆಗ್ಸ್ ಜೇಡ ಎಂಬ ಜೇಡ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಜೇಡದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಫೋಲ್ಕಸ್ ಫಲಂಜಿಯೋಯಿಡ್ಸ್. ಇದು ಆರಕ್ನಿಡೆ ಎಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುಟುಂಬ ಪಲ್ಸಿಡೆ ಎಂಬುದು. ಡ್ಯಾಡಿ ಲಾಂಗ್ಲೆಗ್ಸ್ ಜೇಡವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಕಾಲುಗಳು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ 5 ರಿಂದ 6 ಪಟ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಾಗ ತನ್ನ ವೆಬ್ಬನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಜೇಡವು ವರ್ಷದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೆಲ ಮಾಡಿ ಜಡವೆಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಆದರ್ಶ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದರ್ಶ ಅಂತ. ನಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಜೇಡ ಬೋಬೋ ಜೇಡ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಎರೆಟಿಗೇನಾ ಅಗಸ್ಟಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಅರಾಕ್ನಿಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೇಡವಾಗಿದ್ದು ಪೋಲ್ಸಿಡಿ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಜೇಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೇಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರ ಬಣ್ಣ ಕಂದು. ಇದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಜೇಡವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೆಲವು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 40 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲದು ಅಥವಾ 40 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಇದು 0.8 ರಿಂದ 1.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಫನಲ್ ವೆಬ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುವರು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೇಡವೆಂದರೆ ಕಂದು ಏಕಾಂತ ಜೇಡ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಲೋಕ್ಸೋಸೆಲ್ಸ್ ರೆಕ್ಲೂಸಾಂಗಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಅರಾಕ್ನಿಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಪೋಲ್ಸಿಡಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೇಡವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗಾತ್ರ 1 ರಿಂದ 1.5 ಇಂಚುಗಳು ಅಥವಾ 2.5 ರಿಂದ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪಿಟೀಲು ಆಕಾರದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದು ನೆಕ್ರೋಟಿಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಷದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಮಾನವನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾನವನು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಾನವನಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದು ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಜೇಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಏಕಾಂತ ಜೇಡವು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಜೇಡಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಜೇಡ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಕೆಲವು ಗಂಡು ಜೇಡಗಳು ಕೇವಲ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಬೇಸರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೇಡಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೇಡಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೇಡಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಡರ್ಗಳು ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಜೇಡಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜೇಡಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳು ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಜೇಡಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವು ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೇಡಗಳು ನಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಗೆಳೆಯವೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಜೇಡಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ಆದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು ಜೇಡಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜೇಡಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಜೇಡನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಡಬೇಕು? ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಉಂಟಾ? ಜೇಡರ ಬಲಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೇಡರನ್ನು ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಜೇಡರ ಬಲೆಯನ್ನು? ನೀವು ಜೇಡಗಳ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸರ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದದ ಜೇಡಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ?
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಯಾವ ಬೆಳಗಾವಿ, ಇನ್ನೆರಡು ಬೆಳಗಾವಿ. ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಅದು ಎರಡೇ ಜಡನ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಜೇಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವಿಷ ಇರುವಂತ ಜೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಆ ವುಲ್ಫ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ತರದ ಜೇಡುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಕಾಲು? ಜೇಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲು? 8 ಕಾಲು ಇರ್ತದೆ. ಗುರುವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜೇಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೇಡದಿಂದ ನೀನು ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಹೇಳಿದೆ, ಎಂಥದ್ದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು? ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ? ಸೊ ಈಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ, ಈಗ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜೇಡ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಜೇಡ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೆದರಬೇಡ್ರು, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗಿನ್ನ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಸರ್. ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಕ್ಷ. ನಾನು ವೈಷ್ಣವಿ. ನಾವು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಹೂಗಳು. ಹೂಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಪ ಅಥವಾ ಕುಸುಮ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಪ ಅಥವಾ ಕುಸುಮ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೂಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೂಗೊಂಚಲು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೇವಲ ದೇವರ ಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೂಗಳಿವೆ. ಅವು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ
ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೂಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 5 ಹೂಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದಾಸವಾಳ ಹೂವು. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ರೋಸೆನ್ಸಿಸ್. ರೋಸೆಲ್ಲೆ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು. ಇದು ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 220ರಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಇದು 4 ರಿಂದ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ರಿಯಾಸಸ್ ಇದು ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವು. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ರೋಸಾ ಸಿನೆಸಿಸ್ ಇದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವು. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳೆಂದರೆ ಇದು ದಾಸವಾಳ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧ ವಿಧಾನವಾಗಿರುವ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಸವಾಳ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ತೈಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನೆರೆಗೂದಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಶಂಖಪುಷ್ಪವು. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕ್ಲಿಟೋರಿಯಾ ಕರ್ನೇಟಿಯಾ. ಇದು ಫೆಬೇಸಿಯಾ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಶಂಖದ ಒಳಭಾಗದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೂವು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ವಿನಃ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಡಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು, ಕಡು ನೀಲಿ, ನಸು ನೀಲಿ ಹಾಗೂ ತಿಳಿನೆರಳೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಸದಾಪುಷ್ಪವು. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಟಲೋಂಟಸ್ ರೋಸಸ್. ಈ ಸದಾಪುಷ್ಪ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಸದಾಪುಷ್ಪ ಹೂವಿನ ಔಷಧೀಯ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಸದಾಪುಷ್ಪದ ಬೇರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರೆದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಗಾಯ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಗಾಯ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ರಾವವು ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನಕ್ಕೆ ಆಹ್ಲಾದ ನೀಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ತುಳುನಾಡಿಗರಿಗೆ ತುಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ. ಉಡುಪಿ ಸಮೀಪದ ಶಂಕರಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವವು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗಂಧದೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವ. ರತ್ನಗಂಧಿ ಹೂ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸಿಸಾಲ್ಪೇನಿಯಾ ಪಲ್ಚರಮ್. ಇದರ ಕುಟುಂಬ ಲೆಗುಮಿನೋಸಿ. ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 3.7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುವ ಪೊದೆ ರೂಪದ ಮರ. ಎಲೆಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿಯವು. ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲೂ 8.16 ಕಿರು ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಗಳು ರೆಂಬೆಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳುವವು. ಇದರ ದಳಗಳು ಕೆಂಪು ಇಲ್ಲದೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದವಾಗಿದ್ದು ಈ ಹೂಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ರತ್ನಗಂಧಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೀಜಗಳಿಂದ ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸುವುದುಂಟು. ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಷಾಯ ಗರ್ಭಸ್ರಾವಕಾರಕ. ಇದನ್ನು ಆಮಶಂಕೆ, ಚರ್ಮರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಿನ್ ಆಮ್ಲ, ಟ್ಯಾನಿನ್ ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದುಂಟು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ 4-5 ಹೂಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೂಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೂಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾಕೆ? ಗುಲಾಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ, ಈಗ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಪರಿಮಳ, ಯಾಕೆ? ನಿಸರ್ಗವಾಗಿ ಯಾಕೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಹೂವಿಗೂ ಪರಿಮಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೂವಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಪರಿಮಳ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ಆ ಗಿಡ ಆ ತರ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದ? ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿರೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲು. ಮತ್ತೆ ಸರಿ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ? ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ನನಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಹೂವುಗಳು ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಹೂವನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಿಕ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಕ್ಷಂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಸೀನರಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೀಜ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ನವಿಲು. ನವಿಲಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಪಾವೋಕ್ರಿಸ್ಟಾಲಸ್. ನವಿಲು ಫಾಸಿನಿಡೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವಿಲು ಧಾಮವಿದೆ. ನವಿಲುಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ: ಭಾರತೀಯ ನವಿಲು, ಹಸಿರು ನವಿಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋ ನವಿಲು. ನವಿಲಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಂಡು ನವಿಲುಗಳು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಣಪಾತಿ ಕಾಡುಗಳು, ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳು, ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನವಿಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೆಲ ಹಾಗೂ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ
ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಹಾರಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅವಧಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವೆ 4ರಿಂದ 7 ಕೆನೆ ಬಣ್ಣೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 29 ದಿನ ಇವು ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿ ಮರಕುಟಿಕ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಬಿಸಿನಿಯಾ. ಇದು ಒಂದು ವೃಕ್ಷವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 200ಕ್ಕೂ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರಾವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿರದಂತೆ ವೃಕ್ಷ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವುಗಳ ಆಡುಬಲವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಬಿಸಿಡೆ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ: ಮರಗಳ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಇವುಗಳು ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಅಂಗರಚನೆಯು ಇವುಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ದೇಹ ರಚನೆ: ಉದ್ದನೆಯ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗಡಸು ಹಾಗೂ ಚೂಪಾಗಿದ್ದು ತೊಗಟೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಲು ಯುಕ್ತವಾದ ಉಳಿಯಂತಿದೆ. ಹರಿತವಾದ ಊರುಗಳ ಕಾಲುಗಳು ಮೊಟಾಗಿವೆ. ಬೆರಳುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ನಾಲಿಗೆ ಬಲು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಲೆಬುರುಡೆ ವಿಶೇಷ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ: ಎಲ್ಲ ಮರಕುಟಿಕಗಳು ಮರವ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆದು ಹೊರಟ ಗೂಡು ರಚಿಸಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ರೂಪಿಸುವ ಪರಿಪಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು 2 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಸ್ವಭಾವ: ಮರಗಳ ಬುಡದಿಂದ ತೊಡಗಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಏರುವುದು, ಮಧ್ಯೆ ಕೀಟಗಳಿರುವುದು, ದೊಡ್ಡವುಗಳಿರುವುದು, ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ತೊಡಗುವುದು. ಒಂದು ಮರದ ತುದಿಯಿಂದ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಸರನೆ ಬಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತರಂಗಿಗಳಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದು ಇದರ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ 3ನೇ ಪಕ್ಷಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾಸರಿಡೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಸೆರೇಡ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವು ಸುಮಾರು 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಾಲದವರೆಗೆ ಇದು 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು 24ರಿಂದ 39 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಳೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತೆಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ, ಕಳೆ ಬೀಜಗಳು ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ: ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ 4ನೇ ಪಕ್ಷಿ ಗೂಬೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸ್ಟ್ರಿಜಿಫಾರ್ಮಿಸ್. ಗೂಬೆಗಳು 200 ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಸ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಜಿಫಾರ್ಮಿಸ್ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂಟಿ ಹಾಗೂ ಇರುಳಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ಗೂಬೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಗೂಬೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಟ್ಟೆಯಂತೆ ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಮುಖ, ಮುಖದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳು, ದಪ್ಪ ತಲೆ, ಮೋಟು ಕತ್ತು, ಮೃದುವಾದ ತುಪ್ಪಳದಂತೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕೆಗಳು. ಗೂಬೆ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕೆಯಂತ ಕೊಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಬೆ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರದ ಪೊಟರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಾತಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ, ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಗುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೆಲವು ಸಲ ಗಿಡುಗ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ತೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಬಸಿಯುವುದುಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ನೆಲೆಗಳು ಅವು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಗೂಬೆಗಳು ಗುಡ್ಡನೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ 7 ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾವು ಕೊಡುವುದನ್ನು, ಮರಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು 2 ಸಸ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಮೇರು ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಜಿನ ಗೂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾವು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಹೆಣ್ಣಿನದು. ಹೀಗೆ ಕಾವು ಕೂತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡು ಗೂಬೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ, ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಶಾಲೆ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ? ಗೂಬೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ? ಹಾ ಸರ್. ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಗೂಬೆಯಲ್ಲಿ? ಫೋಟೋ ಹೇಗಿಲ್ಲ? ಮರಕುಟಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕ? ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದು ಗಿಡವನ್ನು ಕೊರಿತದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನವಿಲು ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಇದು ಮರಕುಟುಕ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಮರಕುಟುಕ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮರಕುಟುಕ ಇತ್ತು, ಎರಡನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕುಟುಕ ಇತ್ತು. ನೀನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದು? ಹೌದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗು, ಇದು ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಮರಕುಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಮರಕುಟಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾನವ, ಇವರು ಮಾನವ, ಇವರು ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾನವನ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದ. ಹಾ, ಪ್ರಭೇದ ಇದೆ. ನೀನು ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಭೇದ? ಈಗ ಹಾಗೆ ಗೂಬೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕಂಡಿಡಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಟವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ, ಅದು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನೀನು ಎಣಿಸಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಂತರ್ಜಾಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹುಣಸೂರಿಂದ ಬಂದವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, IISC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪು? ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದಿತಿ ಘಾಟೋಡೆ ಮತ್ತು ಇವರು ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಶಾಂಭವಿ ಶೇಷರ. ನಾವು IISC ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಗಿಡಮರಗಳು. ಗಿಡಮರಗಳು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮರಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮರಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಈಗ ನಿಮಗೆ 3 ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾವಿನ ಮರ. ಮಾವಿನ ಮರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದರೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಲವೂ ಹೌದು. ಈ ಹಣ್ಣು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಕೃಷಿಯು ಸುಮಾರು 6,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಎರಡು ಸುವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಮಾವು ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುದು. ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳೆಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ, ಭೇದ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಮರದ ಎಲೆಗಳು, ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹಣ್ಣುವೆಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದರೂ ಸಹ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಗೇರು ಮರ. ಗೇರು ಮರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸೆಮಿಕಾರ್ಪಸ್ ಅನಾಕಾರ್ಡಿಯಾ. ಗೇರು ಮರವು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದುದು. ಗೇರು ಮರವು ಮಾವಿನ ಮರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಮರವನ್ನು ತಂದರು. ಗೇರು ಮರವು ತನ್ನ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೂರಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಲರ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಎರಡನೆಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಗೇರು ಮರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದರ ಬೀಜಗಳು ಬೇರೆ ಬೀಜಗಳಂತೆ ಬೇರೆದೆ. ಇದರ ಬೀಜಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಲವಣಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕೋರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಇದರ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆಯ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತಲೆನೋವು, ಮೈನೋವು, ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಹಲ್ಲು ನೋವು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ನೋವು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 12% ಟ್ಯಾನನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳೆಂದರೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಹೊರಪದರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಈಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಅತ್ಯಂತ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯು ನವಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಗಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಮರ. ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಮರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಮಕರಂದ ಪೆರ್ಪೆಟಾ. ಅಂಚು ಕ್ರಾಂತಿ, ಚಂದ್ರಕಮಲ, ಪದ್ಮಚಂದ್ರಿಕೆ, ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿತ್ಯ ಹರಿಬಣ್ಣದ ಮರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಒರಟಾಗಿದ್ದು ಎಳೆಯ ರೆಂಬೆಗಳು ತುಪ್ಪಳಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಮರದ ತೊಗಟೆಯು ನಸುಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 3 ರಿಂದ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂಡಾಕಾರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರದ ಈ ಮರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಮರದ ಉಪಯೋಗಗಳೆಂದರೆ ಈ ಮರದಿಂದ ಅಂಟನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡಲು ಮುದ್ರೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂಚು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಮರಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಈ ಮರವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಮರವು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಕಾಂಡವು ಹಗುರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಸಸ್ಯ ಕಾಂಡವನ್ನು
ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ತಾವರೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುವರು ಕಡುಬು, ಇಡ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿ ಪುಂಡಿ ಇಂತಹ ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾವರೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಈಗ ಮಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಮಾವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದ ಉಂಟು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಮಾವಿನ ಎಷ್ಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಉಂಟು? ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹತ್ತಿರ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಒಂದೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದ ಇದೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ? ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಈಗ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೂ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರ, ಆ ಮರ ಕುತ್ತಿಗೆನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸೊ ಆ ಮರ ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಬೆಳೆದದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಮರಗಳಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತನಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆದರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫುಲ್ ಓಡಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಶವ್. ನಾನು IISC ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕೀಟಗಳು. ಈ ಕೀಟಗಳು ಕೈಟಿನಿಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತ ನೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸ್ಪರ್ಶತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಅವುಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸಲಾದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಿತ ಜೀವಿಗಳ ಪೈಕಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೀಟಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರಾಣಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಕೀಟಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಚೊರಟೆ. ಇದನ್ನು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೊರಟೆ ಅಥವಾ ಸಹಸ್ರಪದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಡಿಪ್ಲೋಪೋಡ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಮಿಲಿಪೇಡಿಸ್. 12,000 ಜಾತಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜೀವಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಚೊರಟೆಯೂ ಒಂದು. ಅರ್ಥಪೋಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇವುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈರಿಗಳನ್ನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಲು ಇವು ಚಕ್ಕುಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ವೈರಿಗಳು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.
ನಾವುಗಳಾದ ಮಾನವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಇವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದಂತೆ, ಅಂದರೆ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರಿನವಾಗಿ 1000 ಕಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಇವುಗಳ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ 400 ಕಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ದೇಹದ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವು ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಆಹಾರ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಕೊಳೆತಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇವು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಯ ಸಹಸ್ರಪಥಗಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಚಿಗುರನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಮನೆಯ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವುದು ಇದೆ. ಜಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇವು 10 ರಿಂದ 300 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇವು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲಾಗದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಚುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಲು ಯಾವುದೇ ಅಂಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಟ, ಈಗ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠ್ಯದ ಮನೋಜ್ ಮುಂದಿನ ಕೀಟ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹಸಿರು ಮಿಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅಕ್ರಿಡಿಡೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಹಸಿರು, ಕಂದು, ಆಲಿವ್ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಗಾತ್ರವು 0.40 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 4 ಇಂಚು ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಡತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 9 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. 2 ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಡತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಹಿಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೆಲ ವಾಸಿಸುವ ಕೀಟಗಳಾಗಿವೆ. ಬಲವಾಗಿ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಲುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಡತೆ 6 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೀಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಲಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಮಿಡತೆಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಅವು ಸಸ್ಯಗಳು, ಹುಲ್ಲು, ಕಳೆಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಆಂಟೆನಾಗಳು ವಾಸನೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಿಡತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು. ಕೈಲಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ರಿಂದ 11,000 ಜಾತಿಯ ಮಿಡತೆಗಳಿವೆ. ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊರದೇಹದ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಿಡತೆಯ ದೇಹವು 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ತಲೆ, ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಮಿಡತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹಾರುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅನಿಸೋಪ್ಟೆರಾ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2 ಬಗೆಯ ಉಪದ್ರವಕಾರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವೂ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜವುಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಗಳು ಒಂದು ಜೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳು, 2 ಜೋಡಿ ಬಲವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣದ ತೇಪೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಗಳು ಇತರ ಕೀಟಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಹಾರಾಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಂತೆ ಸುಳಿದಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ, ಮುಂದೆ, ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು 2 ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ತಾಜಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಕಚ್ಚಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲೆಯನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಲೆಯು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಆಂಟೆನಾಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಲೇಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕಾಕ್ಸಿನೆಲ್ಲಿಡೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8 ರಿಂದ 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5,000 ಜಾತಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಆಕಾರ ಅರ್ಧಗೋಳ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ರೈತರಿಗೂ ಸಹ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಇದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬಗ್ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಡಿ ಬಗ್ಗಳು 6 ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು 0.2 ರಿಂದ 0.4 ಇಂಚು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಾಗ ಅವು ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಿರಂಟೆ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು? ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯಾ? ಅವುಗಳಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು? ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿಯಾ ಹೊರಗೆ? ಏನು ಉಪಯೋಗ? ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತದ, ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತದ? ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂತದ? ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂತದ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಾ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದಾ, ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಹಸ್ರಪದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕೀಟನ? ಹೌದಾ? ಒಂದು ಕೀಟನ ಕೀಟ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀರ? ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮಾನವ ಅಂತ? ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೀಟನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೀಟ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು? ಆಮೇಲೆ ಹಾರೋದಿಲ್ವಾ ಕೀಟಗಳು? ಕೀಟಗಳು ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಆಂಟೆನಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆಂಟೆನಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ಈ ಕೀಟಗಳು ಬೇಕಾ ನಮಗೆ, ಬೇಡವಾ? ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಸಿರು ಮಿಡತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಸ್, ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಮಿಡತೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹಸಿರು ಮಿಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಪಿಂಕ್ ಆಯ್ತು? ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ? ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂತದಪ್ಪ? ಚೊರಟೆಗಳು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗದ ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಬೆಳಿತಾವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ?
ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚೋಟೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದು ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ತಂಪಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಿ. ನಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಜಲೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು. ಜಲೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೋಸ್ಟನ್ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಿಗಿಡಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ತೇವಭರಿತ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಸಸ್ಯವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 750 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ಹರಳಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 3 ಜಲೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ಗಾರ್ಡಿಯನಮ್, ಟೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಜಿನೆಲ್ಲಾ. ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ಗಾರ್ಡಿಯನಮ್ ಮತ್ತು ಟೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೆಲೆಜಿನೆಲ್ಲಾವನ್ನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ಗಾರ್ಡಿಯನಮ್ ಇದರ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಹೀಗಿದೆ: ಕುಟುಂಬ ಟೆರಿಡೇಸಿಯಾ, ಕುಲ ಅಡಿಯಾಂಟಮ್, ಜಾತಿ ಗಾರ್ಡಿಯನಮ್, ವರ್ಗ ಪಾಲಿಪೋಡಿಯೊಡ್ಸಿಡಾ. ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು. ಇದು ಪೊದೆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಯು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆ, ಇದರ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಯು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆಯು ಮೆತ್ತಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಕಾಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಂಡವು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಮುಗಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಇದು ಹೂಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸುವಾಸನೆ ಬೀಗಲು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಸೂತಿಯಂತಹ ಒಳಪುಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಟೀರಿಸ್. ಇದರ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಹೀಗಿದೆ: ಕುಟುಂಬ ಟೆರಿಡೇಸಿಯಾ, ಕುಲ ಟೀರಿಸ್, ಜಾತಿ ಲಂಗಿಪೊಲಿಯಾ, ವರ್ಗ ಪಾಲಿಪೋಡಿಯೊಡ್ಸಿಡಾ. ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ಗಾರ್ಡಿಯನನ್ನು ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರಿದಾದ ಕಂದು ಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಚಿಗುರೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಯತಾಕಾರದ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕಾರದ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಕಿರು ತೆವಳುವ ರೈಜೋಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಎಲೆಯು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ಗಾರ್ಡಿಯನಮ್ನ ಹಾಗೆ ಪೊದೆ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಂಡವಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆಲ ಸಮದಿಂದಲೇ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಕ್ಯೂಮಿಲೇಟ್ ಎಂಬ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಜೈವಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ಗಾರ್ಡಿಯನಮ್ನ ಹಾಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವುದಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಯ. ಇದು ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಸ ಮಾಡಿ ನೋವಾದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿ. ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೆಲೆಜಿನೆಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ನಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಚೇತನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೆಲೆಜಿನೆಲ್ಲಾ. ಇದರ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಹೀಗಿದೆ: ಕುಟುಂಬ ಸೆಲೆಜಿನೆಲ್ಲಾ, ಕುಲ ಸೆಲೆಜಿನೆಲ್ಲಾ, ಜಾತಿ ಸೆಚಿಜಿನೈಡ, ವರ್ಗ ಲೈಕೋಪೊಡಿಯೊರ್ಸಿಡಾ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇದು ಪದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಂಡವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಎಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ವೈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬೇರುಗಳು ರೈಜೋಕೋರ್ಗಳಿಂದಾಗಿವೆ. ಇದರ ಬೀಜ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಇದು ಸ್ಪರ್ಮತೋರಿಯ, ವೆನೆರಿಯಲ್, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವಿರುವ ಜತಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಪಾಚಿ, ಗಲೀಜು, ಕೊಳಕು ಇದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚದ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಸಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಷ್ಟು ಜರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿ? ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ? ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ವ ಈ ಜರಿಗಳು? ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈ ಜರಿಗಿಡಗಳು ಹೂ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತದ? ಅಡಿಯಾಟಂ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಉಳಿದವುಗಳು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು? ಅದರ ಗಿಡ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನು ನೆಡುವುದು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ತಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಸರ್. ನಂಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಎಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತೋರಿಸು. ಹಾ, ತೋರಿಸು. ಹಿಂದೆ ಬಾ, ಹಿಂದೆ ಬಾ. ಹಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು. ಹಾ ಹಾ, ಮುಟ್ಟು ತೋರಿಸು. ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟು ತೋರಿಸು. ಒಂದು ಎಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೈಗೆ ತೋರಿಸಪ್ಪ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳುಂಟು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲೆಗಳ? ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Good afternoon, everyone. My name is Tanvi from Alva Kannada Medium High School, Puttige, Mundbitri. Today we want to explain about the types of soil in India. There are mainly 6 types. They are alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, and forest soil. Let me discuss one by one. Alluvial soil. Alluvial soil is one of the best soils. It requires the least water due to its high porosity. The consistency of alluvial soil ranges from drift sand and rich loamy soil to silt clay. India is one of the richest countries in the world in the terms of alluvial soil, which covers more than 46% of its total land area. Alluvial soil contains potash, phosphoric acid, and lime, and it is seen in Arunachal Pradesh, Bihar, Assam, Chandigarh, Delhi, Haryana, Madhya Pradesh, and Punjab, and found in Ganga and Brahmaputra rivers. Some crops are highly grown in this soil. They are sugarcane, paddy, wheat, pulse crops. Second one is black soil. Black soil is a black colored soil rich in humus and contains a high percentage of phosphoric acid, phosphorus, and ammonia. It is also rich in iron, lime, calcium, potash, aluminium, and magnesium. It is very fertile and is useful for the cultivation of various types of crops. Black soil is seen in Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, and Karnataka also. And it is found in Krishna, Bhima, and Godavari rivers. In this soil, cotton is highly grown with fertile. Because of this, it is also called as black cotton soil. Corn, sunflower, and sugarcane are other crops which grown in this soil. I am Sharda from Alva's Kannada Medium High School, Puttige, Mundbitri. Third one is red and yellow soil. The red color is due to the presence of iron in crystalline and metamorphic rocks. The soil appears yellow when it is in hydrated form. The fine-grained red and yellow soil is usually fertile, while the coarse-grained red and yellow soil is less fertile. This type of soil is generally deficient in phosphorus, nitrogen, and humus. It contains iron oxide and calcium. It's seen in Odisha, Chandigarh, West Bengal, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Telangana, etc. It's seen in Tungabhadra, Kapila, Kaveri, and Hemavati. Some crops are highly grown in this soil. They are nicotine, potato, banana, coconut, vegetables, and sugarcane, etc. Fourth one is laterite soil. Laterite is soil and rock type. It contains is poor in humus content. It's seen in Karnataka, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, Assam, etc. Some crops are highly grown in this soil. They are tea and coffee in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Cashew nut, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Kerala. I am Amrita from Alva's Kannada Medium High School, Puttige. Fifth one is arid soil. In India, the arid soil is mainly found in western parts of western Rajasthan, Haryana, and Punjab, and extends up to the run of Kutch in Gujarat. This is one of the most prevalent soil orders in the world. It is one of the most predominant soil orders found on the planet, and it also known as desert soil. Arid soil is rich in calcium carbonate and phosphorus. It's seen in Rajasthan, Punjab, and Uttar Pradesh, Gujarat. And the crops are highly grown in this soil. They are cactus, dates, palms, olives, almonds, and grapes. Sixth one is forest soil.
mountainous areas with a sufficient amount of rainforest. On the upper slope, the soil texture is gritty. The soil texture on the valley side is loamy and silty. In the Himalayan snow-covered areas, the soil is depleted and acidic with minimal humus content. Forest soil contains nitrogen and phosphorus and potassium. It's seen in hilly and mountainous areas, and it found in Indus River. Thank you. What do you mean by humus? ಹುಮ್ಮಸ್ ಒಂದು ಕೊಳೆತ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದು? ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಣ್ಣಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ. This type of soil has got a higher water holding capacity. You mentioned so many types. Black soil. Why? ಅದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಜೇಡಿ The arid soil or the desert soil ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ? ಮರಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವನಮಣ್ಣು. ವನಮಣ್ಣು. ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೌಂಟೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಯಿಲ್. ಇದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಡಿಸರ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಯಾವುದಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಮಣ್ಣು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್. ಶೋರ್. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದ್ರೆ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ, ಐರನ್ ಇದೆ, ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ? ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಐರನ್, ಲೈಮ್. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವಳೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I think now the volunteers who are sitting at the back, they are writing the list of students who are actually making noise and talking amongst yourself. Finally, they will give us the list and we will deduct marks for them. 5 marks
marks will be deducted if they are talking. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಗಮೇಶ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನೋಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳೆಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ, ಚಿಟ್ಟೆ, ಮಿಡತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಕೀಟಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರ, ಕೃಷಿ, ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಜೀವಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮಿಡತೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಿಡತೆಯು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಿಡತೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ತಳಿಗಳೆಂದರೆ ಉಗ್ವಾನ್ಸ್ ಮಿಡತೆ ತಳಿ, ಐಬೀರಿಯನ್ ಮಿಡತೆಯ ತಳಿ, ಲ್ಯಾಂಪೆಡೂಸಾ ಮಿಡತೆಯ ತಳಿ, ಸ್ಟಿಂಗಿನೋಟಸ್ ಪಿನೋಟಿಯನಸ್ ಮಿಡತೆಯ ತಳಿ, ಸರ್ಪಿಯಂಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಡತೆಯ ತಳಿ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮಿಡತೆಯ ತಳಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮಿಡತೆಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಫ್ಲೈಸ್ನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಓಡೋನೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓಡೋನೇಟ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮೆಗಾಲೋಪ್ರೆಪಸ್ ಕೆರುಲಾಟ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ 19 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಪೆಟುಲುರಾ ಇಂಜೆಂಟಿಸಿಮಾ, ಇದು 165 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 16.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಕಾನ್ಗೆರಾ ಲಬೇರಾ, ಇದು 163 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 16.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿರಳೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಿರಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಾರದಂತೆ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಮಿಲದೊಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿರಳೆ ಮೆಗಾಲೋಪ್ಲಾಟೆಲೈನಿಪೆನಿಸ್, ಇದರ ಅಗಲ 9.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಉದ್ದ 18 ರಿಂದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಗೆದ್ದಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಗೆದ್ದಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಟಾಮ್ಸ್ ಬೆಲಿಕೋಸಸ್, ಇದರ ಉದ್ದ 10.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅಗಲ 5.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಮುಂದಿನ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಮುಂದಿನ ಕೀಟ ಇರುವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇರುವೆ ಹೆಲೋಲೈಸ್. ಇದರ ಡೆಮೋನ್ ಯುಕಾರಿಯೋಟ. ಇದರ ಕುಟುಂಬ ಫಾರ್ಮಿಸಿಡ್. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಫಾರ್ಮಿಸಿಡಿಯಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇರುವೆ ಅಂದರೆ ಚಗರಿ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರಡು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಕೆಂಪು ಇರುವೆ. ಇವುಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಜೇನುನೊಣಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೇನು, ಕಡ್ಡಿ ಜೇನು, ತುಡುವೆ ಜೇನು, ಮುಜಂಟಿ ಜೇನು, ಮಣಿಫರ ಜೇನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೇನು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿ ಜೇನನ್ನು ಸಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಚುಚ್ಚುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ತುಡುವೆ ಜೇನು, ಮಣಿಫರ ಜೇನು, ಮುಜಂಟಿ ಜೇನು ಇವುಗಳು ಚುಚ್ಚುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಡುವೆ ಜೇನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 12 kg ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತುಡುವೆ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ 5,000 ರಿಂದ 20,000 ಜೇನುನೊಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮಣಿಫರ ಜೇನು, ಇದನ್ನು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಇಟಲಿ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮುಸೆಂಟಿ ಜೇನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಜೇನು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೇನುನೊಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ 7 ರೀತಿಯ ಜೇನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ರಾಣಿ ಜೇನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಗಾರ ಜೇನು. ರಾಣಿ ಜೇನು ಗೂಡಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಇದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 500ರಿಂದ 1000ವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಾರ ಜೇನು ಇದು 50ರಿಂದ 60 ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಬಂಜೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲಸಗಾರ ಜೇನು ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಇದು ಮಕರಂದವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ರಾಣಿ ಜೇನಿನ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೇನುನೊಣನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಆ್ಯಪಿನ್. ಕೆಲಸಗಾರ ಜೇನುನೊಣನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸ್ಕೈಲೋಪ. ಜೇನುನೊಣ ಪ್ರಯೋಜನ: ಬಣ್ಣ ತಿಳಿಯಾಗಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ 4 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ತವು ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಹ್ಯೂಮೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಲೇಪಿಸಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಗಾಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೀವು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಜೀವಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಜಾಗಗಳಾದ ಅಟ್ಲೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಕೆಟ್ಗಳ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುವಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಣಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಣಜ ಪೆಪ್ಪೆಸಿಗೆರೋಸ್. ಇದು ಒಂದು ಮರದಂತೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನೊಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೊಣ ಗೌರೋಮಿರಾಸ್ ಹಿರೋಸ್. ಇವು ಸೊಳ್ಳೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೀಟಗಳಾಗಿವೆ. ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನೊಣದ ಜಾತಿ ಕ್ರೈಫ್ಲೈ. ಚೀಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚೀಟೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್. ಉದ್ದವಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚೀಟೆ ಸದರ್ನ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್. ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೀಟಲ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸೆರಪ್ಟೆರಾ. ಇರುವೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಫಾರ್ಮಿಸಿಡಿಯಾ. ಸೊಳ್ಳೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಪ್ಲಿಕೇಡ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ತೋರಿಸಿದ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ಜೇನುನೊಣ ಯಾಕೆ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇರ್ತದೆ? ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಕರಂದವನ್ನು ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೇನುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಡೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದನ್ನ ಅವ್ರ ಮರಿಗಳ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ದಿನಕ್ಕೆ 15 ದಿನ ಸರ್, ಅವು ಕೆಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಜೇನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ? ನೀವು ಇದೇ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಅದು ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ?
ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಂತ ಅದು ಉದ್ದ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್. ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಟ್ಟೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದವಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಟ್ಟೆ ಅದೇನದು ಉದ್ದವಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಟ್ಟೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಅದರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅದರ ದೇಹ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಫ್ಲೈಗೆ ಅದು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಗಲವಾಗಿವೆ. ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಫ್ಲೈ ನೋಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೋಡಿ. ಸರಿ, ಆಯ್ತು. ಕೀಟಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನಮಗಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಕೀಟಗಳಿಂದ? ಇಲ್ಲ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾನಿಕರನ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೀಟಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈತರಿಗಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಗ್ತದಂತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು? ಅದೇ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂದು. ಯಾರು? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೊಂದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿಂದ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನೇಹಾ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದ ಸುಶ್ಮಿತಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ತನಿಷ್ಕಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಥವಾ ಲೇಕ್ 2024 ಎಂಬ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಇರುವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಜೀವಿಯಾದರೂ ಅದರ ಉಪಯೋಗ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಈ ಇರುವೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹೆಸರುಗಳು, ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಬುಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್, ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್, ರೆಡ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಇರುವೆಗಳ ಗಾತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಆಹಾರ ಬಗೆ, ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇರುವೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇರುವೆಗಳು ಸಹ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಬಗೆ. ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಬಗೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಅದುವೇ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಇರುವೆಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಆಗಿರದೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಆಗಿರದೆ ಸರ್ವಭಕ್ಷಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಹಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಹಜವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸಿಹಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಬುದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಇರುವೆಗಳ ಔಷಧಿಯ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಸ್ತಮಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಥರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇರುವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜೆರೋಮ್ ಗೋಡಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ
2016ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಟು ಎಥಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 112ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಇತರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇರುವೆಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ವಾಸಿಸುವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಣಿ ಇರುವೆಯು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ರಾಣಿ ಇರುವೆಯು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡುವುದಾದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವೆಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇರುವೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೂ ತಿಳಿಯದ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ವಾಸನೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಪುದೀನ ಎಣ್ಣೆ, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಮೊದಲಾದ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಇದು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಇರುವೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಉದ್ದ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪುಟ್ಟ ಇರುವೆ ಆದರೆ ಎಂಬಂತೆ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಇರುವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ನಮಗೆ ಜೆರೋಮ್ ಗೋಡಾರ್ಡ್ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದಾದರೆ ಇವುಗಳ ವಾಸನೆ ಎಂದರೆ ಕೆನೆ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ವಾಸನೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಸಹ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇರುವೆಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೆಂದರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕಿಂತಲೂ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಬರುವುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಬ್ಬ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಈ ಇರುವೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆತ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚದುರೆ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ್ ಹೀಗೆ ಮೊದಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ B12 ಹೀಗೆ ಮೊದಲಾದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರಕುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಯುವರಾಣಿ ಇರುವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾನವರಂತೆ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಂತೆಯೂ ಸಹ ಇರುವೆಯೂ ಸಹ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇರುವೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚದರಿ ಇರುವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇರುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಣಿ ಇರುವೆ ತೀರಿ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಗೂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಣಿ ಇರುವೆ ತೀರಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಕೀಟವೆಂದರೆ ಅದುವೇ ಇರುವೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಗಾರ ಇರುವೆಗಳು ಸಂಯೋಗದ ನಂತರ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಣಿ ಇರುವೆಯು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಳಷ್ಟು ಇರುವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 2002ರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 20 ಕ್ಯಾಡ್ರಿಯನ್ ಇರುವೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಇರುವೆಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ 12,000ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಇರುವೆಯು ಫಾರ್ಮಿಸಿಡ್ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಫಾರ್ಮಿಸಿಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇರುವೆಯು ಒಂದು ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಉಪದ್ರವಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡುವುದಾದರೆ ಈ ಇರುವೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಇರುವೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ದದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಬೇದಿ, ವಾಂತಿ ಇತರೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾನವನು ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತೆ ಅಲೋಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಎಂಬ ರೋಗವು 2 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಇರುವೆಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿಂದುದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಲ. ಈ ಇರುವೆಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇರುವೆಗಳು ಸಂಘಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಇರುವೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಶಿಸ್ತು, ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಯಮ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಇರುವವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಚಗರಿ ಇರುವೆ, ಕಪ್ಪು ಇರುವೆ, ಕೆಂಪು ಇರುವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚು ಹೋಗಲ್ಲ? ಕಚ್ಚು ಇರೋಲ್ಲ? ಪುಟ್ಟ ಕಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪು ಇರುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮರದ ಎರಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು? ಚಗರಿ ಇರುವೆ, ಅವು ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಎಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ. ಇರುವೆಗಳು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೆ? ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, PPT ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವುಗಳು ಇರುವೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವೆಗಳ ಶತ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇರುವೆ ಬರಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ? ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬುಕ್ಕಿನ ಹೆಸರು? Physician's Guide to Medical Physician's Guide to Other Forms of Medical Importance. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ರಾಣಿ ಇರುವೆ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಇರುವೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬುಕ್? ನೋಡಿದ್ರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Myself, Spandana Shrikant Naik from Dr. A.V. Paliga English Medium School. So today, I'm here to present about home remedies and medicinal plants. Home remedies. Home remedies are understood to mean medications or toxins prepared at home to treat certain ailments. Solanum nigrum, kake sukkina gida. It is used for skin disease like sweat, blisters and itching are reduced by drinking this herb's paste. Next, its fruit is eaten when the mouth utero. If its fruit is eaten, the mouth utero will be reduced. This herb is used for urinary tract and hemorrhoids. The juice of this herb is anti-infectious because this herb is very cooling. Terminalia cedula, Andlin bark. If there is a wound in any part of the body, applying the juice of the fruit will dry the wound. Andlin nut powder mixed with water and gargled in the mouth, it cures the uveus and gum disease. The nut powder consumed with jaggery and ginger powder improves digestion. The fruit is rooted in the soil and used for food disease in cattle. Melia zenda, kahibevu. Its leaves are crushed to make bitter cider.
Bath juice is used as a paste for toothpick. Ficus racemosa, Atimara. This plant's fruit has thermal properties and improves digestion. If the fruit is eaten with honey, blood in urine and stool will be decreased. If the juice of this plant leaves is mixed with wheat flour and applied to the sore spot, the sore will be healed. If the nodules found on the plant leaves are removed and taken with milk with honey, smallpox will be reduced. Cassia fistula, Ephemera. Cassia fistula leaf artisola will reduce leprosy. If the root of the plant is soaked in dry wash water and applied to the throat abscesses, the abscesses will be decreased. The plant shoot, flower and leaf are dried in the shade and crushed. If taken with turmeric and buttermilk, polyuria and coughs will be reduced. Gloriosa superba, Agnishika. If the root of the plant is wet and applied when bitten by the poisonous insect, the poison will be reduced. Abutilon indica, Adibala. If its leaf is boiled in water and used for eye fever, the eye fever will be reduced. Atibala leaf paste mixed with coconut oil and applied to a cut wound, the cut wound will be healed. The amount of poison is reduced by extracting the leaf juice. Butia monosperma, Mutuga. Its dried seeds will be used for stomach worms. Its flowers paste will make the wrinkled skin glow. Its bark decoction along with salt will cure the bile. Physalis minima, Dupategra. The whole plant is used in traditional medicine. The juice of this leaf is used for ear pain and joint pain. Its fruit seeds along with boiled water will reduce blood pressure. Bambusa vulgaris. It is found in tropical and subtropical area. Plant with hard and hollow stems. The young shoots of the plant can be eaten. That is called kal. That is called kadale. The juice that drips like glue from the bamboo stem is called genealogy. In Kannada, Vamshalochana. This is mainly used for skin disease, vomiting, diarrhea and fever. The bamboo leaf is crushed and applied to injuries swelling. Pagancha pinnata, Kadu basari. Jaundice sufferers should take 30 ml of wild kadu basari leaf in the evening and morning. Its leaf is crushed and tied to head. One-sided headache will be reduced. Vitania somnifera, Ashwagandha. Ashwagandha is a bushy plant. Diabetes can be controlled by using ashwagandha root powder. It reduces blood and sugar level. Regular consumption improves in memory in elderly and increases immunity. Acanthus aspera, Uttrani. In the case of dysentery, making Uttrani leaf juice and drinking with buttermilk will stop the dysentery. Burned ash of dry stick and mixed with pepper powder and honey cures cold and cough. If bitten by a scorpion or bee, paste of Uttrani leaf should be applied to the wound. Melina arborea, Shivane. The leaves are crushed and the paste is applied for forehead for fever and headache. Its root and bark decoction taken by a snake-bitten person produces the poison. Eglea marmelos, Bilvapatre. If a person is suffering from a body odor, applying the paste of Bilvapatre leaves on the body, the smell will be reduced. Bilvapatra fruit pulp and lemon juice are consumed to reduce body temperature. Nectansis arbotristis, Parijata. A decoction of Parijata leaves and pepper powder can control arthritis and joint pain. This plant leaves are boiled in coconut oil and applied to head to reduce headache. Parijata seeds are crushed and powder is used as a medicine for jaundice. Hamidasmus indicus. Hamidasmus indicus is also known as the Namadabadi because it has a white ring on its leaves. So, it is also known as the Namadabadi. The roots decoction with coriander seeds will reduce skin disease, itching and rash. Its crushed root along with pepper powder will reduce jaundice. A decoction of savade root and amritaballi will reduce pain in urine. Semicarpus anacardium, Uddegeru. From the fruit infusion with a butter, if you consume it with your other digestion. Its nut of the outer shell will be done, oil and use it as a painkiller. Cyglia peltata, Hadaiballi. It's a climber in fencing cord. Uses grinding its root and applying it cures the
joint pain. If the juice of its fruit cures the headache, it is used for indigestion and heartburn. Objectives: identifying the medicinal plants, collection and information of medicinal plants, medicinal information of the plants, create awareness among the public about the conservation of medicinal plants. Thank you. And where did you got this photography? Some I have collected from Google and some I have taken, which I have not got. These all informations I have collected from the persons who have interviewed. What is your message for the conservation of these plants? If in any urgency, instead of going far away to the hospital, use this type of medicines. Where actually can use? Through the procedures. You have mentioned the source for some of them at the bottom, right? For some it is not mentioned. So how you got that information? I collected information from the particular persons, those who give medicines to others. For those which did not have names, some plants you have mentioned in the bracket information from so and so. For some it is not mentioned. Some are repeated. Some are means if one person said it means another will also say that only. So you didn't put anybody's name. No, all are informed by the particular persons only, but I have not mentioned. Okay. So do you know like which part of the plant has to be used and which form it has to be used? You cannot just pluck the leaf and eat it. Particularly leaves, roots. In what form? Just pluck the root and eat? In the form of paste, grinding its root in So do you know for what disease, in what form, which part? Goodbye. From the fruit infusion with the butter, if you consume it, will cure the digestion. What is this infusion? Means crushing its fruit. Okay. Okay. Medicinal plants. Any of the insects. Did you find any insects on these plants when you were up there? No. Why no? Like no insects, no other like butterflies, bees. Like that I have found butterflies, bees, dragonflies. Then you said no. On same plants, medicinal plants or some other plants? Some in medicinal plants and some in other plants. Balls, leaf balls, have you observed one of the plants? Leaf balls. You know what is leaf balls? Okay, thank you.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಲೇಟ್ 2024 ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ.ಬಿ. ಬಾಳಿಗ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕುಮಟಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಅಕ್ಷಯ ರಸಮಯಗಳೇ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಮನೆಯಿಂದ. ಆ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಆ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅವರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಂಬಾರ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅರಿಶಿಣ ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕಿವಿ ನೋವು, ಕ್ರಿಮಿ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಕಾಂತಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ತುರಿಕಜ್ಜಿ, ಅಜೀರ್ಣ, ಹಲ್ಲು ನೋವು ಮತ್ತು ದಂತಕ್ಷಯ, ರಕ್ತವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತದಿಂದ ಬರುವ ಕಿವಿ ನೋವನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ, ವಾತಕ್ಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಿಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು, ನರ ಉಳುಕು, ಉಗುರು ಸುತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಬೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ತುರಿಕಜ್ಜಿ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು, ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ, ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ, ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಾರ ಪತ್ರೆ ನೆಗಡಿ, ಕಾಮಾಲೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪಿತ್ತದ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚಪತ್ರೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವುಗಳಿಗೆ, ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದನಗಳಿಗೆ ಶೀತವಾದಾಗ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕರಿಬೇವು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ, ಹಳದಿ ಕಾಮಾಲೆಗೆ, ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ದಿವ್ಯೌಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಡುಗೆ ಎಂದರೆ ತಂಬುಳಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ನಿ. ಚಳಿಗಾಲ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಬುಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ನಿ. ಈ ತಂಬುಳಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ನಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಸ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಲಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಇದು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನೆ ಕುಡಿ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ತುರಿ ಕಜ್ಜಿಗೆ, ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಆದಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವುಗಳನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ, ಉರಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ, ಕರಚು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳ ಅತಿಸ್ರಾವವನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೇರಲೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭೇದಿಗೆ, ಅತಿ ಭೇದಿ ಮತ್ತು ಕಫಗಳನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಗಂಟು ನೋವು, ಧಾತು ಕ್ಷಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜ್ವರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ದೇವರ ಪೂಜೆಯಿಂದ. ಆ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಪತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಪತ್ರೆಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗರಿಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಉರಿಗೆ, ಕೂದಲಿನ ಉದುರುವಿಕೆಗೆ, ಕಜ್ಜಿಯ ತುರಿಕೆಗೆ, ಉರಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಬೊಜ್ಜನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ.
ಒಂದು ಸಾದ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕರಿ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ವಾಂತಿ ಭೇದಿಗೆ, ಚರ್ಮ ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಜ್ವರಗಳನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಕಫದ ತೊಂದರೆಗೆ, ಮಧುಮೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ, ಶರೀರದ ದುರ್ಗಂಧದ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಕಿವಿ ನೋವಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಅಥವಾ ಸದಾ ಪುಷ್ಪ ರಕ್ತಭೇದಿಗೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ತಿಂಗಳ ಅತಿಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜೇನು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಇದು ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಶಂಖ ಪುಷ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಉರಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ತಲೆನೋವುಗಳನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಂಬೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ, ಕಫಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ರಸಗವಳ ಅಥವಾ ಕವಳ ಅಥವಾ ತಾಂಬೂಲದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಅಡಿಕೆ ಇದು ಚಳಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ, ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿ ಬಾವು ಬಂದಾಗ, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ, ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಕರಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ದಂತಕ್ಷಯಕ್ಕೆ, ಶರೀರದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಂತುಹುಳುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪಿತ್ತದಿಂದಾಗುವ ವಾಂತಿಗೆ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಕರುಳು ಹುಣ್ಣಿಗೆ, ಜಂತುಹುಳುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಗಿ ಸುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚ್ಗಿಯ ಕನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತ ಸರೋವರದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗನಾಶಿನಿ ನದಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಹಿರಿಯರೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾದೇವಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಇವರು ಚಿತ್ರಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲವತಿ ದ್ವಿಶೆಟ್ಟಿ, ಇವರು ಚಿತ್ರಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಣಪಿ ಕೇಶವ್ ಹೆಗಡೆ ಕನೇನಹಳ್ಳಿ, ಇವರು ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಗಣಪಿ ಹೆಗಡೆ ಕುಕ್ರಿ, ಇವರು ಕುಕ್ರಿ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮಿನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಯಾರು ಬರ್ತದೆ? ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಅದು ಸರ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು. ಅದು ಸರಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಲೇಖನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅದನ್ನ ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಯಾಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬೆಳೀತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾ ಎಲ್ಲ ಗಿಡನೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಸರಿ, ತುಳಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಯುನಮ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಿಕಮ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ 2 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, 2 ಪ್ರಭೇದ ಉಂಟು ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಸಾದಾ ತುಳಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಕರಿ ತುಳಸಿ. 2 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆ.
ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿವಾರಣೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆ? ಸರ್ ಎಲೆ. ಸರ್ ಎಲೆ ಕಷಾಯ. ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ತುಳಸಿ ಮತ್ತೆ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ ಅದರ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೈಟೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ? ಅದು 2 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸರ್. ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸರೋವರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಇದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಇರೋದು. ಶಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗನಾಶಿನಿ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅಮ್ಮ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರೋದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿರ್ಣಾಯಕರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾತ್ವಿಕೆ ಭಟ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಂಧು ಆಚಾರ್ಯ. ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ರೋಡು ಶಿರ್ಸಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಉದರದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ತಂಬಳಿಯನ್ನು ನನ್ನಜ್ಜಿ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಳು. ಇದು ಯಾವುದರ ತಂಬಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬೇಲಿ ಅಂಚಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಗಿಯುತ್ತಿರುವ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ತಂಬಳಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಲೇಟ್ 2024ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯೇ ಬೇಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು: ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ
ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಳಸುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ಇಂತಹ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆವು. ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 105, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 445, ಕುಟುಂಬದ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು 68, ಕೃಷಿಯೇತರರು 35. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 6, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ 52. ಆಹಾರದ ಮೂಲವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರು 13, ಇಲ್ಲದವರು 92. ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರು 2. ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವವರು ಎಲೆ 52, ತೊಗಟೆ 18, ಹೂ 15, ಬೇರು 13, ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು 75. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು 65%, ಕೃಷಿಯೇತರರು 35%, ಕನಿಷ್ಠ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರು 13%, ಇಲ್ಲದವರು 87%. ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಉಪಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವವರು ಎಲೆ 50%, ತೊಗಟೆ 17%, ಹೂ 14%, ಬೇರು 12%, ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು 75%. ಈ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಗಂಗಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಂದೆಲಗ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲೆಬೆರಕೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನೆಲೆನೆಲೆ ಹೀಗೆ 12 ಸಸ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ತಯಾರಿಸಿದೆವು. ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಾರ್, ಪುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ 55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆವು. ಕೆಲವು ಒಣಗಿಸಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರಣ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅನಿಲ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ ಇದರ ಬಳಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ಬಳಸುವ ಸಸ್ಯಗಳು. ಹೃದಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಪಡಿಸುವ ಹಲಸು, ಮೋಡ ಹರಿವು, ಜಂತು ಹುಳುವಾರ, ಕರಡಿ ಸೊಪ್ಪು. ಕಂಬಳಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೆಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಯ ಪುಡಿ. ನೆಲ್ಲಿ ಪುಡಿ, ದಾಸವಾಳ, ನೆಲ್ಲಿ, ಮುಳ್ಳು ಇದರ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಟ್ನಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪತ್ರೆ, ಕರಿಬೇವು, ಕೆಸ, ಕಾಡು ಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವು ಇತ್ಯಾದಿ. ಪಲ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ಸಗಟೆ, ಸೌತಿ ಕುಂಡಿಗೆ, ಕರಡಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಳಲೆ ಹಾಗೂ ಹಲಸು. ದೋಸೆ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಲಸು, ಹೆಬ್ಬೆಲಸು, ಕೆಸದಂಟಿನ ದೋಸೆ, ಅಳಲೆಕಾಯಿ, ಪತ್ರೊಡೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮಾವು, ನೆಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಕಾಯಿ ಬೇರು, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಚುಮ್ಮ. ಹಣ್ಣಿನ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ನೇರಳೆ, ಗೇರು, ಜಿಡ್ಡೆಗೇರು, ಮುಂಗಲ್ಲು, ಕಿತ್ತಳೆಹಣ್ಣು. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಷಾಯದ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಂದೆರಗ, ಹಾಲಬಳ್ಳಿ, ಕಾಡು ಅರಶಿನ, ಅಡಲೆ, ಕೊಡ್ಸ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಲವಂಗ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ದಾಲ್ಚೀನಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳಾಗಿ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡರಶಿನದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಾಲಿನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ತೊಳೆಯ ಉಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಳುಗಳ
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಅತ್ತೆಂಬರು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಗಾ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪುನರ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಿಆರ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರವಿ ಭಟ್ ಅವರ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನೀಡಿದ ಟಾನಿಕ್ ಎಂದೆಂದು ತನ್ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗ್ರಾಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನಿದ್ದಾರಾ ಜನರು? ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು? ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದಾ? ಬಳ್ಳಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದಾನೇ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ನರ್ಸರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಓಕೆ. ಈ ತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಓನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ತರ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಡು ಗಿಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಕಾಡು ಮರಗಳು, ಕಾಡು ಗಿಡಗಳು ಅಂತ. ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳು. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ? ಈಗ ಕಾಡಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಡವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಓನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಗ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು? 2024 ಅವರು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ನಾವು ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ನಾವು ಕಾಡು ಸಸ್ಯನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಪುನರ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಲಸು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲು ಬಳಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರ ಇವರು ಈ ರೀತಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಅಗತ್ಯನೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಆತರ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಡು ಸಸ್ಯನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೀಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ. ಏನು ಹೀಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೊಂದು ಎರಡು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು 10 ಇದೆ, ಅದು 10th 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 10ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ 10ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಇದೆರಡು ಮುಗಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಈಗ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Good evening, one and all present here. Myself, Anvita B. from class 9A from IISC English Medium High School, standing before you to present my project on the topic of medicinal plants in my locality, Prantya village, Mudabidre. According to a shloka in Charaka Samhita, Sarvam Dravyam Panchabhautikam, which states that all the plants consist one of the 5 Panchabhuta and if identified properly can be used for medicinal purposes. You all know tulsi, turmeric, ginger, ashwagandha for its medicinal values. But today, here I am going to present some rare and some plants which are not recognized for their medicinal values. Astishringala. Its botanical name is Cissus quadrangularis from the family of Vitaceae. It's a creeper found in India, tropical forests of Asia and Africa. It's rich source of vitamin C and has muscle relaxant. It is used for bone fracture, muscle pain relief, bone strengthening. The whole plant is used for
preparation of tablets and LEPA. LEPA is nothing but a paste or a plaster for use for external application. We can identify this plant by seeing the cactus-like stems which has very juicy in nature. Kanchanara, Bahurina variegata of legume family, is a tree found in India, China and Southeast Asia. Its properties are anti-helminthic and antifungal. It is used for thyroid, respiratory infection, etc. The bark of this tree is used to prepare tablets and capsules. Shankapushpa, Convolvulus pluricollis of Gentianaceae family. It is a climber found in India and Myanmar. It is a tranquilizer and brain tonic used for memory boosting and increasing concentration. Its root is used to prepare powder and syrup. Kiratatikta, Swatia chirata of Saint Gentianaceae family, a herb found in Himalayan region. It is antioxidant and antipyretic. It was famous during the time of Corona because it is used to reduce fever. The decoction of the whole plant is very good for increasing the immune system. Arka. It is famous because the flower of this plant is offered to Lord Shiva. It is meant to be very sacred. Calotropis gigantea of Asclepiadaceae family, a shrub found in India. It is antitussive and anti-asthmatic in nature. It is used for bronchitis, asthma and joint pain. The parts used are roots, bark, leaf, flower. These all parts are used to make kashaya, arista, lepa and powders. Bala, as the name indicates, it is used to give strength to our body. Sida cordifolia of Malvaceae family, a shrub found in India. It is nerve tonic and immunostimulant. It is used for nerve and muscular strengthening. The root of this plant is used to make decoction and powders. Sarpagandha, a rare plant only found in India. Raufolia serpentina of Apocynaceae family, a rare shrub found only in India. It is rich in reserpine and ajmalin, used for hypertension and insect bite. The root of this plant is used for tablet and capsule. We can easily identify this plant with the colorful bright red flowers of this plant. Ashoka, Saraka Asoka of legume plant, a tree found in India. Its properties are uterine tonic and antibacterial. It is mainly used for gynecological disorders. The bark of this tree is used to make decoction, kashaya and powders. Parnayavani, Colis ambionicus loud of Lamiaceae family, a herb found in India. Its properties are hepatoprotective and antitussive. It is used for cough, bronchitis and kidney stones. The fresh juice of this leaf helps in the relaxation of all these problems. Guduchi, famously known as Giloy or Amritabadi, Tinospora cordifolia of Menispermaceae family, a climber of India. Its properties are anti-inflammatory, hepatoprotective. It is used for fever and hyperacidity. The stem, the thick, grown-up stem of this plant is used to prepare decoction, tablet and powder. Advantages. Medicinal plants are easily available in our surroundings. What we need is proper knowledge, is cheap, easily available and has no or less adverse effects. It is also eco-friendly. To conclude, I would like to say that every plant is useful. With proper knowledge of the local people, we can use these plants for emergency situations. I am sure in my surrounding, I have always collected these photos from my house. We all grow this. I don't know that other people will grow for medicinal purpose, but I am sure they will grow these plants for the offerings of Lord, for the devotion purpose. If we give proper knowledge and information, we can use this for medicinal purposes. If we give proper information that these plants are cultivable also. At the end, I would like to thank everyone for giving me such an
enough and good opportunity, I would like to thank Lake 2024. Thank you one and all. To mention the properties, how it can be used as individually or in combinations. What are the medicinal plants in combinations? Combination in the sense? Two plant, three plant together, no parts. No, I'm telling about individual. Individually. Like paste of Ashwishrinkala plant. All these names are Sanskrit names actually. This plant's paste, we can take the stem of this plant, make the paste, and where there is bone fracture, if we apply that externally, it will help in the joining of that bone. Like that other plants uses are also there. It's available everywhere. Most of the plants are available in my surround, my village, like Pranta it is available. Whether you tested Huh? or it's experiment, whether you tested. This is all expert. That are known, but whether you have tested. What tested? If it is a bone setter. It is tested. It is Ayurvedic medicine. Doctors prescribe it. Whether you tested any What tested? its properties. For cough, whether you have taken any extracts of this. These are all present in my Ayurvedic medicines. You understood all these properties. You tested on someone or yourself. I have taken both the parents are doctors. They whenever I am feeling ill, they give the medicines in which the extracts of these plants are present. So it is proven. Have you tried to find out what in these plants give that property? The phytochemicals? No. No, you are not. Because the properties I know, what gives us the properties I don't know. Okay. Now, you said awareness. Now, you, from morning you are here, so you saw so many people who spoke about medicinal plants. So, do you think that awareness is an issue? Means now in this era, like before the independence or in ancient time, the Ayurvedic medicines was more popular in India. Specifically, I'm talking about India. India used to, in people's sages, Rishi Munis, they were used to take plants in the surroundings and prepare medicines and give. After independence, all are influenced by the English medicines or allopathic medicines. They go to the pharmacy, take it and eat it. But sometimes, like taking more than 3 to 5 tablets per day, it damages our liver. That we all know. But these plants doesn't do that. Most of the people don't know it. Now, if we say somewhat like anyone is giving Ayurvedic medicines, who used it, who know its effect, they will believe. Otherwise, no one is ready to believe it because everyone is influenced with allopathic medicines and they will take them. So, if we tell this is easy, this is convenient, like we can do in home only if we have the proper knowledge of that plants, then it is easy for us. But no one has the knowledge, so awareness is important. But so many people presented on this one, medicinal plants. They are telling about the common plants. I'm telling about these plants. Like common tulsi, that everyone knows. Like tulsi, that is having medicine. Because after corona, everyone knows that. But these plants, no means who are doctors, they know. Even those who are not doctors know about some of these. I have seen people using this one, hypomia. Okay. That same slide what you are there. Those flowers are used, they boil it with water and they drink that water. That after corona, sir. No, from my childhood I have seen my relatives do that. Like if I ask my friends, they don't even know what is Shankha Pushpa or what is Kirata Tikta like that. And that versus Arka, they known for like offering for God, like medicinal purpose they don't know. Like I am saying, like for offering to the God, like Ashoka,
and this arka, they know, they keep it in house because their flower is sacred, meant to be sacred. But knowing the all the medicinal property, it is not yet known for common people. What is that easyayurveda.com? Easyayurveda.com is a .com where doctors do articles, and I have got the information from that .com itself. If in Homa and Havans they use some medicinal plants and what is the use of it? Why they will use? In some of the homas and havans, they use parts of these plants. That's the question, right? So why do they use these parts? Means like for the sacred means for homas and havanas, I have not touched that topic yet. But I think that like they use various trees according to astrology for this like something. Why those specific trees is the question. I have not studied about that. You have so many questions. So many hands raised. Ask. Which all plants you showed us, there are common or there are found in some regions? No, like Arka, Shankapushpa. In my region and in Karnataka, I have seen it easily. Like Ashoka, Shankapushpa, Arka, Kanchanara. It is common, I forgot to say the name. Kanchanara is also known as Batala Mandara or Mandara. It is known for its fragrance and we can identify that tree because it is having some lotus kind of shape and it is available in local. It is not a rare plant. But it is not known by people, that's what I'm saying. No, we should crush it and like consume it or we should consume direct. What? Specific you said? Any specific plant? Specific plant like I have said sambrani. Its leaf we should crush and make juice. The juice extract will get. We can consume it directly. Some I have told the tablets or powders are available. That we should consume. Will the methods you told now about these plants, this will come for these diseases, will it have fast reaction or slow reaction in body against them? It depends on how much amount of cough, like you have cough. If you are having, like today I started the cough and if I consume that medicine today itself, it will act fast. If you are having it from long time, then it will take long time to cure. So what I am basically asking is, according to some of my medicines, what I have experienced, it gives slow reaction without side effects. Like that I am asking. See, if you... You answered and then you are saying you are asking. According to my experience, she told different plants. So what is your experience? I actually didn't get his question again. He says his experience is that whenever he has he also presented on medicinal plants, right? So when he suggests it to people and people follow it, it takes a longer time for it to cure. Yes. That's his experience. That's his experience. So what is your experience is what he's asking. See, if you want all the things at one time, it's difficult to happen also. If you, sometimes some needs long time to get cured. For that these plants are applicable. If you want quick reactions, after a long time of use, it will give some effects. If you take long term use, at long term, it won't give any adverse effects. Like, it will take long time to consume. But when it happens frequently, like for example fever we will get almost twice a year. So if we want that after consuming that medicines again and again, the viral or the bacteria should not get adjusted to that, then long term, like taking long time for curing is okay, right? Thank you. Thank you.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ದೀಪಕ್. ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಿಡಮರಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಿಡಮರಗಳು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಜೀವಿಸಲು ಗಿಡಮರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಕೇಶಿಯಾ ಮರ. ಅಕೇಶಿಯಾ ಮರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅಕೇಶಿಯಾ ಅರಿಕ್ಯುಲಿಫಾರ್ಮಿಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಬಸಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು ಮಿಮೋಸೈಡೆ ಎಂಬ ಮರಗಳ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವರ್ಗದ ಮರದ ಕನಿಷ್ಠ 1500 ಮಾದರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6 ರಿಂದ 11 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಎತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾದಾಮಿ ಮರ. ಈ ಬಾದಾಮಿ ಮರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಟರ್ಮಿನಾಲಿಯಾ ಕ್ಯಾಟರ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪುತ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕಾಂಬ್ರೆಟೇಸಿ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಇದು ನಯವಾದ ಬೂದು ತೊಗಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಅರೆಪತನಶೀಲ ಮರವಾಗಿದೆ. ಶಾಖೆಗಳು ಕಾಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರು, ದೊಡ್ಡ, ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೂಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಬಾದಾಮಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ 2 ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ದೀಪಕ್ ಇವನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಹಲಸು ಮರ. ಇದು ಮೊರೇಸಿ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಎಂಬ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಹೆಟರೋಪೀಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಆಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಹೆಟರೋಪೀಲ್ಸ್. ಈ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ವಾತಾವರಣ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 2019ನೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಲಸಿನ ಮರವನ್ನು ಈ 2 ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡವಾಗಲಿ ಮರವಾಗಲಿ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಇದರ ಬಣ್ಣ, ಇದು ಇರುವ ರೀತಿ, ಇದರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹಲಸು ಮರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒತ್ತಾದ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದುಂಡನೆ ಹಂತರ ಇದರದ್ದು. ಮರದ ಕಾಂಡ ಕುಳ್ಳಾಗಿ ದಪ್ಪಗಿರುವುದು, ಬೆಳೆಯಲು ನೆರಳು ಅವಶ್ಯಕ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ರಜೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಹಲಸಿನ ಮರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡವಾದ ಹಲಸಿನ ಮರವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಹಲಸಿನ ಮರವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತವಾಗಲಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣಿನಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಬೇರುವಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲೆಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಡು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಲೆಗಳು 10 ರಿಂದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಹಳೆಯ ಹಲಸು ಮರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 500ರವರೆಗೂ ಹಲಸು ಮರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 4ನೆಯ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಮರ. ಇದು ಬಂಬೂಸಾ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪೊವಾಸಿ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಿ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಬಂಬೂಸಾ ಎಂಬ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಷ್ಣವಲಯ, ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮರವಲ್ಲದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿದಿರು ಮರವಲ್ಲದ ಸಸ್ಯದ ಬೀಜವು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಿದಿರು ಮರದ ಕಾಂಡದ ಒಳಗಿನ ಬಿಳಿ ಪದರವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಿದಿರು ಮರವಲ್ಲದ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬಿದಿರು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮರವಲ್ಲದ ಸಸ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಾಣಿ ಪಾಂಡ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ಬಿದಿರಿನ ಕಾಂಡ ಭಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀನಾ ದೇಶದವರು ಈ ಬಿದಿರಿನ ಮರವಲ್ಲದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರನ್ನು ವಂಶಲೋಚನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವಾಗಿರಬಹುದು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿದಿರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರನ್ನು ವಂಶಲೋಚನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಿದಿರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ರಿಂದ 250ರವರೆಗೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ 11 ತಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಸರ್ ನಾವು ರಜೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು PPT ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಟೀಚರ್ಸ್. ಫೋಟೋ ನೀವು ತೆಗೆದಲ್ಲ ಇದು? ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಫೋನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಬಿದಿರು ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಬಿದಿರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು 2 ಜಾತಿ ಬಿದಿರು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಿದಿರು ಸರ್, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಿದಿರು ಸರ್. 2 ಬಿದಿರು ಉಪಯೋಗ ಒಂದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಸಿರು ಬಿದಿರಾಗ ಸರ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಬಿದಿರಾಗ ಸರ್ ನದಿ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋದಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಂಟರ್ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು? ನಾನು ಈಗ ರಜೆ ಹೋದಾಗ 2 ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ 2ನೇ ಮರ ನೋಡಿದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮರ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಮರ ಇತ್ತು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿದಿರು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ, ಬಿದಿರು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ, ಮರವಲ್ಲದ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮರವಲ್ಲದ ಸಸ್ಯನು ಅಂತಾರೆ ಸರಿ. ಹೇಳು, ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಬಿದಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಿದಿರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಬಿದಿರನ್ನು ಕಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಬಿದಿರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದಿರನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದಿರನ್ನ? ಸರ್ ಚಾವಣಿ ಹಾಕುವಾಗ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಆಮೇಲೆ ಹಲಸಿಂದ ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ದು? ಹಲಸಿನ ಮರ ಅದು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಈಗ ಹಪ್ಪಳಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಸರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಲಸಿನ ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ಖಾದ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಇತ್ತು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮರಗಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Therefore, distribute partly income in finish of next year. Okay, we will issue the certificates for 6th, 7th, 8th and 9th standard category now. And then we will continue the remaining session. So first we are going with 6th, 7th and 8th standard category. Disha Shetty, Vaishnavi Shetty and Dhanvi Shetty. Please come on the stage fast. This is not winners, this is participation certificate, okay? At last, group photo is enough. Every photo. Next is Veda, Riddhi and Anvesha. You go. Clapping is good for health. Advit Kumar. Advit Kumar. Next is Shikeen Rai. After that, Arav Vishnu and Vishnu Priya. Come and stand here. Next is Dhanvi D. Next, Afra Muskan. After Afra, Jagan Shetty, Abhinav and Chirag. Next is Prajita MA and Shraddha SY and Shashida. Suddenly more energy. After them, next is Darshan, Naitik and Vidal.
Akash, Amar, and Samar. Next, Sagar, Rohit, Ritvik, and Samar. After this, Dhruva Gowda and Pritam Palankar. Tarim and Shankar. Ronak Jain and team. Ronak Jain, Hrishi Samanvay, and Dharan S. Gowda. Come. Now we'll move to the next category, that is 9th standard. Anvita B. After that, Kavana and Doya. Next is Lenisha and Zubeda. Next is Rachel and Sharon. Glory Prakash. Next, Briti. Adarsh and Ganesh. You should clap like that for everyone. Next is Daksha and Aditi and Vaishnavi. After that, Saksham. After Saksham, Shambhavi and Aditi.
After them, Manoj and Keshav. Chetan and Prajwal. After them, it's Tanvi, Amrita, and Sharada. After that, Sangamesh and Prajwal. After Sangamesh and Prajwal, it is Sushmita, Neha, and Tanishka. After that, Spandana Shrikant. After Spandana, it's Akshay, Vasant Hegde. Next, Sindhu Acharya and Satvik Bhatt. Prasad and Deepak. Okay, just an announcement. The winners will be announced tomorrow in the valedictory function. Okay, so you all must have, your teachers will have the schedule, so please ask them what time is the valedictory function. But you are welcome to attend all the sessions from morning. Okay, there are a lot of sessions from experts, so you can listen to all those sessions and interact with them. And then in the valedictory function, we will announce the winners. You can collect your prizes and the winner certificate and go home. That you talk to TV as well. Charger is there, C type. Ananya.
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದೇನ ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆನೇ ಇರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರಿತೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕರೆದಿನ ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. All the best. Thank you. You said for Okay, while you are copying the PPT, I have a small announcement. We have 10 presentations of 10th standard. So 10 minutes in mind, that is 100 minutes, which is like 1 hour 20 minutes. So we are going to cut short some time for you. So all of you are going to get a little reduced time. All of you from 10th standard. Okay? So you will have 6 minutes to present. And at 5th minute, we will give you a bell, which means that you have 1 more minute to conclude. Is that clear? So you can decide, like in the introduction part, you will be explaining about the concept, right? Those things you can skip and explain only what you have done, what data you have collected, and present that. Is that clear? Is that clear? Thank you. Ananya, you can go on stage. Light off ಮಾಡೋದಾ? Light off ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? You are given as a written
Good evening, everyone present here. I, Ananya, and Srinidhi and Nicole are my teammates. We are here before you to present our presentation on the soil analysis of Anekere Lake. This is the index. Introduction. This study focuses on the types of soil found in Anekere Lake. Aims and objects: to study the soil quality, to identify the soil texture, and also to measure the major components of the soil. The processes involved in the soil analysis project are soil collection, drying the soil samples, weighing the soil samples, mixing each soil samples in a solution of detergent, measuring the depth of the component of soil and calculating the percentage, identifying the soil texture. Documentation we have provided there. We have collected samples from the particular areas of Anekere. Sample 1 is collected from the first inlet. Sample 2 is collected from the second inlet. Sample 3 is collected from the duck shed present in Anekere Lake. Sample 4 is collected by the bridge present in Anekere Lake. Sample 5 is collected near the path of Anekere. Steps involved are: first, the collection of the soil samples. We have collected 5 samples from different particular spots. Step 2 is the drying of soil samples. We have used 2 methods. One is by exposing them to the sunlight, and the second one is by heating them using the heater. Third is sieving and weighing the soil samples equally to separate the large stone particles in it. Fourth one is the mixing of the soil samples with detergent solution. Detergent solution has molecules which separate the which prevent the coming together of the soil particles. It prevents the clumping of the soil particles. Step 5 is measuring and calculating the depth of the soil components, major soil components. This is the table which is required to identify the type of soil present in that particular spot. We have used the soil texture triangle to know the type of soil present in that particular area, which we have from where we have taken the samples. First inlet has an intersection point at the loam. Therefore, it has loamy soil. Sample 2, in second inlet, the intersection point is at sandy loam. It means that second inlet has a sandy loam type of soil. Third is the duck shed. So there we found that the intersection point is at loam. Therefore, loamy soil is present over there. Next, bridge. The soil near bridge is sandy loam. You can see the intersection point there. Fifth is the middle. We actually randomly took a place in the center. So that has a loamy kind of soil. In conclusion, loamy kind of soil is found in first inlet, duck shed, and at the center, whereas sandy loam soil is found in second inlet and the bridge. We can conclude that loamy soil is widely found in Anekere Lake. Loamy soil is best suited for aquatic life as per knowledge, as per previous knowledges. Hence, we found that Anekere Lake has loamy soil. This says that aquatic life can grow majorly in the Anekere Lake, which facilitates good food for the fishes as well as lessens the growth of algae in it because of less amount of nutrients needed for them, which is absorbed by the plants. So I thank everyone who have helped us, Dr. Vinay sir, and headmaster of Christ King School, and our teachers and sirs. Thank you. A very good presentation. So I come from engineering college.
Even our fifth sem students struggle to do the soil texture classification, but anyway, we have already done. So I have a couple of questions. This soil triangle. What is the reference for that? From where did you get this soil triangle? Actually, my bio ma'am had a book with her which had a lot of experiments in it. So we were searching for soil analysis any experiments, so we found it. No, I just want to know whether you know the name of the triangle or. Yeah, we actually, before that we have one table. In that documentation also we have. We have found the percentages of each components, and Right. then we have pointed it in the triangle. Good, good. And what was the depth? At what depth did you collect these soil samples? Was it at the surface level or 1 meter below the surface, 2 meters below the surface? Actually, we were not allowed to go there. Okay. The water, it's fully covered with fence. But still our sir went and... No, but you could have seen, at what depth he is taking the sample, what depth it was. Actually, not much depth because he was standing at the bank itself, and there was one long pipe with him. Okay. He took the soil and gave us. Very good, thanks. Towards the end, you said it is suitable or not suitable? Suitable for growing plants, right? No, it is suitable for actually... Aquatic life. Suitable for aquatic life because it has less nutrients. No, not like that. It is less suited for aquatic life. It has good water retaining capacity. No, last you said something about algal growth and all that, no? Algae needs nutrients, right? So loamy soil makes possible the growth of aquatic plants. So aquatic plants absorb the nutrients, which is left less for algae. Therefore, the algae quantity gets reduced. But algae might not take the nutrients from the soil, right? No, from water. But the aquatic plants that you are telling are taking the nutrients from the soil. No, like aquatic plants are present in the soil. As well as, so they will obviously take the nutrients from the soil. Which organ they absorb the nutrients from? Roots. Where are the roots? No, not like that. Like, yeah. Okay. Thank you. Thank you. ಸರ್ ಇನ್ನ ನಡೀತಿದೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತ ಅಷ್ಟೇ. How many presentations are there in all other? ಸರ್ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 2-3 ಅಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೇನ್ I'm feeling irritated. This soil is so allergic. I'm not going to touch it again. That was highly acidic. Why did you touch that? Don't depreciate our mother like that. Oh, I'm sorry, my mother earth.
At least you realized it now, but many have not yet. Let's take a quick pause and here we go. Judges, ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, a pleasant morning to one and all present here. Me, Deepthi Pandit, and Amastana from IISC High School, Kumta, here to discuss about soil of our village. So these are the topics we'll go through in this conversation. Audience, please have a quick view. Firstly, soil. Soil is a thin layer of mixture of many components on the surface of the earth, which is commonly referred as earth, dirt, and many more. Its fertility or infertility depends on the texture and formation. Then Asta, can you explain the formation? Yes, of course. Soil is formed by weathering of rocks. The huge rocks will be broken into smaller and smaller pieces, forming the soil. I think it takes a lot of time, right? Yes, this process takes millions of years. And Deepthi, do you know this? Soil is classified on the basis of color, like red soil, black soil, and etc. Yes, Asta, actually you're partially right. Soil is classified depending on the type of rock by which it is formed, the mineral content in the soil, the water holding capacity of the soil, and lastly, as I said, the texture, pH, and the color of the soil. For example, we can have a quick view here. Oh, then there are many types of soil. Yes, there are. Deepthi, do you know there are many farmers in my village, and farmers are called as the children of Mother Earth. Why are they called so? Farmers work day and night in the field producing crops for us. They don't only produce crops, but they serve for the Mother Earth. It's my opinion to get the interview of farmers. Yes, I interviewed two farmers. One was Chandrakant Pandit, another was Prakash Pandit. They both said that there are many changes in the farming technology. Some common crops grown by them are sugarcane, paddy, wheat, arecanut, and so on. They used a fertilizer called NPK and Bhumi Bhagya. What about the farmers of your village, Asta? Even I interviewed some of our farmers. Some of them were Mr. Vivek, Mrs. Seema, and Mrs. Bharati. They said they had never used any fertilizer in their field. They produced manure themselves by using organic substances in their home, and they had never used. They had a huge amount of plantations of different crops like paddy, groundnut, arecanut, coconut, and etc. Then, what do you think is the overall opinion of your village? The soil found in my village is red in color, but it's not red soil because our area receives very heavy rainfall, and the minerals will be carried by the soil. The soil of my village is rich in aluminium and ferric oxides, so the soil found in my village is laterite soil. Farmers of my village grow variety of oilseeds, spices, fruits, vegetables, and etc. Deepthi, what is the overall opinion of your village according to you? In the middle of a scenario lies my village, Malapur, where red soil is available, and most of the farmers prefer the old farming technology. Also, some of the common crops are paddy, sugarcane, wheat, arecanut, coconut, etc. And most of them did use fertilizers of pesticides, but yet they prefer the old farming technology. But soil erosion was not a problem in my village. You said something about soil erosion, right? Can you explain more about that? Of course, soil erosion, which is basically the transportation of the upper layer of the soil due to some natural calamities, which is thankfully not a problem in my village. But I heard it is a major problem in most of the areas, which is caused by over-irrigation, over-grazing, unscientific methods of cultivation, and so on. I wonder about the effects now. Then let's move on to the effects. Sure. Soil erosion is a leading problem in India. The accumulation of silt in the riverbeds leads to floods. And the accumulation of silt in the river course leads to the change of the direction of the river course. With the accumulation of silt, the storage capacity of the lakes as well as the reservoirs get reduced. As India is the agriculture-based country, its productivity will also be reduced. Then is there a way to conserve it? Yes, of course. Conservation of soil is nothing but preventing soil erosion and protecting the fertility of soil. Some ways to prevent soil erosion are as follows: counterflowing, construction of bunds across the agriculture field, development of terrace agricultural lands, prevention of deforestation, encouragement of afforestation, control of livestock grazing, planned use of water,
construction of Chetan, and etc. I heard that was a recent disaster in Shirur. Do you know about that? Yes. Shirur lies very close to my village actually. Oh, really? Yes. There was a landslide there. Wait, what is a landslide? Landslide is nothing but movement of huge amount of the soil and as well as the rocks from higher areas to the slope. This disaster causes huge loss to the life as well as property. Deepti, stop. Let's conclude now. Bell rang already. No, wait. Here is a clip. We cannot hear the sound, but here our old farming technology is used. A farmer is connecting himself with nature. This is the so-called old farming technology. We must agree on the fact that our old farming technology seems to be mind-blowing, right? So lastly, our final message would be that we must continue our traditional culture where we treat our soil as Mother Earth, but a nation that destroys its soil destroys itself. Stop polluting Mother Earth. Soil is not just a natural resource, but the basis of our existence. Thank you. A very good presentation. Thank you, sir. In one of your slides, you had mentioned you have seen red soil and you are attributing that to the ferrous presence, that is iron oxide or iron dioxide. Can you tell me any other kind of soil where other metals are present? Any other example? Any other examples? Like, firstly, I would like to take sandy soil because we cannot find any types of elements in that. And secondly, we can find lateral. Are you sure sandy soil does not have any? It does have some elements, but most of the cases it's not useful or beneficial in any kind. And laterite soil, which has some oxides of iron, is good, but we cannot find most of the elements there. We can find one have or you two. heard black cotton soil? Yeah. What is it made up of? It is made up of iron oxides, but it has some deficiency of aluminum. That's why it is black in color. Otherwise, it had been red in color, like the red soil. Okay. You've got a pot with a plant. Yes. Let us say you've got two pots. One pot has one plant and another pot has another plant, and both of them have different soil. Okay. In one you have the red soil and in another one you have a sand and you have an outlet. You pour the water in both the pots, same quantity of water. Which pot do you think will keep the water and which pot will drain? The red soil will keep. Why? Because the red soil has more matter content inside that. The particles are a bit tightly packed. But in sandy soil, the particles are not tightly packed. Good. Thanks. Thank you. Robert back pointer. Respected judges, teachers, and my dear friends, me and my team will stand here before you to present you the water analysis for the Lake Project 2024, where we have analyzed the water quality of Anakere Lake. My name is Kirtan D'Souza and I am with Muhammad Aris. Basically, We are from the water analysis group. So now let's quickly look at the index of our today's presentation. Here's what we can look forward to. First, we are going to discuss about the introduction of our today's project. Then move on to the history, objective, location, samples, sample testing, along with the conclusion. So now let's move on towards the introduction. Well, Anakere is a freshwater resource in our region from hundreds of years. It was built by King Pandya in 1262. In recent times, the Anakere Lake has been polluting day by day. So me and my team, we have decided to
conduct a survey on the key parameters which are polluting the water of Anikere Lake. We are going to we have conducted several experiments and we have taken samples from the 2 inlets along with the outlet. So now let's move on towards the history of water quality. The water quality of Anikere Lake has degraded due to various agricultural practices, urbanization and climatic factors. So in recent times, the major problem affecting the water quality is the irrigation or agricultural land illegally acquired by the people of the surrounding of Anikere Lake. The usage of fertilizers and pesticides due to heavy rain washed down to the lake water itself. So that is the major thing which is degrading the water quality. So now let's look at the objective. So summarizing this in a few sentences is that our main objective is to provide a good research for our future generations so that they won't blame us for the pollution which we have done to the lake. Also, we intend to provide actionable recommendations for preserving this vital water resource. So now let's look at the location of Anikere Lake. We physically couldn't bring the Anikere Lake itself to you, so we have brought the location here. So on my right side and on your left side, you can see the latitude and longitudes of the Anikere Lake. And here I have highlighted the water area of Anikere Lake. So now let's look at the sample and sample testings. Hello everyone. So now I'm going to tell you about the samples and whatever tests we have conducted on those samples. So totally we have taken 3 samples. That is, sample 1 is inlet and the sample 2 is second inlet. Sample 3 is an outlet. So to conduct tests on the water, we have taken the water from the Anikere Lake on 7th October. The time was 7:53 a.m. when the weather condition was partly sunny and the coordinates are written here, that is 13.205,779, 74.997756. Precipitation rate was 10%, humidity was 79% and wind speed was 6 km per hour. Sample testing. So these are the tests we have conducted on the sample 1. Similarly, we have conducted tests on 3 of the samples. So the dissolved oxygen rate is 3.2 milligrams per liter. Chemical oxygen demand is 0.0144 milligrams per liter. Total dissolved solids is 0 mg per liter. Total suspended solids is 500 mg per liter. Total solids is 500 mg per liter. Since 500 plus 0 is equal to 500 mg per liter. Chloride content is 17.75 mg per liter and salinity content is 29.25 mg per liter. And catalyst activity, that is enzyme activity, which is 0 mg per liter. Next up is sample 2. Sample 2 is situated here. So these are the details from where we have taken the water. And these are the results of the tests we have conducted here in Alva's Biotech Lab. First one is dissolved oxygen is equal to 1.6 mg per liter and the chemical oxygen demand is 0.0272 mg per liter. Total dissolved solids is 1500 mg per liter. Total suspended solids is 4000 mg per liter. Total solids is 5500 mg per liter. Chloride content is 10.65 mg per liter. Salinity content is 17.55 mg per liter and the catalyst activity is 0 mg per liter. Next up is the third outlet. It is situated here and these are the details of when and where we took the water sample from. And these are the results of the test we have conducted. Dissolved oxygen is 3.6 mg per liter. Chemical oxygen demand is 0.08 mg per liter. Total dissolved solids is 500 mg per liter. Total suspended solids is 500 mg per liter, resulting in total solids being 1000 mg per liter. Chloride content is 17.75 mg per liter and salinity content is 29.25 mg per liter. In all the 3 samples, the catalyst activity is 0 mg per liter. So as Davis have said, we conducted several experiments in the Alva's Biotechnology Lab. The first was the catalyst activity, COD before adding sodium thiosulfate. This is COD, I'm sorry, I'm missing a letter here. This is DU and BOD. And the next is chloride content and salinity test, which I have used under the guidance of Yogendra sir. Here you can see that TDS, TSS and TS test which we conducted in the Biotechnology Lab itself. And this is the catalyst activity test which we conducted. Here are the experiments which we conducted under the guidance of Yogendra sir. So this is the research results from the past years which were conducted by our seniors. We see increase in the total dissolved solids from 5 years ago to now, and also the water pollution test, MPN, which is the most probable number, or the
bacteria which is present in the Arnicaria lake, which is the coliform bacteria that is present in the Arnicaria lake. And now let's move on towards the conclusion. Lake Project 2024-25 analyzed the lake Arnicaria Lake's water quality by collecting the water from the different parameters and area measurement. The study is seen like TDS and TSS. We found out that the key pollutants and the ecological factors affecting the lake's health. By saying this, I want to end my conclusion, and I want to thank all for giving an opportunity to present our presentation in front of you. Okay. Very good, Ketan, Aris and Basil. In one of the slides you mentioned about DO, dissolved oxygen, and it was 1.6 mg per liter. What is your comment on that? So the dissolved oxygen is less than the prescribed rate. The prescribed mg per liter of the dissolved oxygen is 5 to 14 mg per liter. My friend Aris have studied much further into this. Dissolved oxygen average is 5 to 14 mg per liter, but here it is way less than 5. So it means that Are you sure it is 5 to 14 or 4 to 5? 5 to 14. Okay. And what are the common methods that are used for calculation of dissolved oxygen? Any one or two? we have used the formula to Okay. Fine. What is the BOD? BOD is the biochemical oxygen demand in the water. So basically in COD, the bacteria which is present in the water breaks down the organic matter, and in BOD it breaks down the biological organic matter. So that's the difference, and that is the basically the definition of BOD. This might be beyond your scope. Have you calculated BOD? Yes, we did it under the guidance of professor. Okay. So how many days was it? So BOD was 5 days. Good. That's it. Thank you, sir. Savan, Anushka, Natasha, and this one, right? Respected judges, teachers, and all my dear friends, a very good evening everyone present here. I Anushka Dilisha Rodriguez. And I Natasha Pinto. And I Kanya Pujari. Of grade 10 from Krishna English Medium School, Karkada. So we are standing before you to present our research on species of ants and birds present in Arnicaria Lake. So these are the some research and observation we have observed. So this is the index of our project, and we are going to discuss about map of Arnicaria, introduction, structure of ant, types of ant, and so on. So it is the Arnicaria map, where at northwest there is an outlet, at south there is a paddy field, at west there is a highway way to Mangrove. Introduction to ants. Ants are social insects that live in structured nest communities throughout the world. The species determines their ant habitat, whether they live in underground, in mounds, at ground level, in wood structures, or in plant or trees. Soil and plant matter are typically used to construct the nest. They can lift their body weight. It is the structure of an ant where it is divided into three parts. At first abdomen, at middle thorax, and head portion. And it is the antenna where its function is to sensation, and its mandibles, its mouth portion,
and it has compound eyes, legs, and then it has claws, gaster, and a stinger. Characteristics of ant. Its order is Hymenoptera, family is Formicidae, type these are invertebrates, diet are omnivore. Their body structure. Their bodies are covered with a hard armor called as exoskeleton. They have 6 legs, each with 3 joints. Its length will be 1/3 to half. Their workers are called as ergates, soldiers are called as dinogates, fertile males are called as drones, queen, which are fertile females, which are called as giants. This is underground ant engineer, where there is ventilating the nest. It ventilates the nest to get an even temperature, and there is a construction, and it is an entry point, and there is expansion. Expansion is necessary because as the ant grows, the size of the ant must grow. And this is the living space where they lay eggs, store foods, and most of the time, queen stays there. This is the carpenter ant. We found this type of ant at Anikere entrance. Time around 245. Its habitat is carpenter ant species reside both outdoors and indoors in most decaying or hollow wood. Weaver ant. This type of ant we found in Anikere Park. Time around 313. Speciality. These are highly territorial and workers aggressively defend their territories against intruders. Fire ant. Its scientific name is Selenopsis invicta. Time around 3:03 p.m. Common name is fire ant or red impotent fire ant. Its description is it has brown head and reddish brown bossy color, and it has 4 to 5 distinct teeth. Garden ant. The black garden ant is also known as common black ant. Its family is Formicidae. Class is Insecta. The colonies of black ant are huge. It is the fire ant. We found this ant at a Temple Bay. Time 2:54 p.m. Family Formicidae. These are the colonies of ant. Similar type of ants. Red ant. These release venom that feels like a burning sensation. Some people call this ant as red biting ant. We found this type of ant in most part of the Anikere Lake. And it is a Sharanan silver ant. Its scientific name is Cataglyphis bombicina. Its habitat is around wetland and around pond areas. Its unique feature is it is covered with a silvery air which is used to reflect sunlight. Its behavior is they are known for their fast foraging behavior where they are eligible to move quickly at wetlands. At last, the conclusion. Ants are essential members of the ecosystem. They inhabit and some even serve as keystone species that have a disproportionately large effects on their ecological communities. Some ants are considered pests to human, and a number are invasive species in areas outside their native ranges. So I am standing before you to speak about bird species. So introduction, birds are these special animals that have a particular characteristics which are common among all of them. So that is all of them have feathers, wings and 2 legs. Similarly, all birds lay eggs and they are warm-blooded. So they are very essential for our environment, and they lay hard-shelled eggs, so they are oviparous. So they have toothless big jaws and a high rate of metabolism. So they have 4-chambered heart. So this is the structure of an ant. So nostril, eye, flight feathers, and we can see the primary flight which is present on the tip of the wing. And there is cloaca, so where the birds excrete and lay eggs. So foot, toes, claw, wings, chin, throat, beak. So we can observe all the parts. So these are the nests, some which we found and some which we connected through internet. So we can see the nest of a different type of bird. So characteristics are they have teeth and its group is called as flock. So class is Aves and we can see this. So we observe white-throated kingfisher. The kingfisher has a chestnut and a white throat, breast and throat. So it has vibrant blue wings and back, so brown eyes, and its habitat is it is found near water bodies and agricultural field. Its diet is it eats insects, reptiles and small rodents.
So we found this bird in Anakiri Lake. Scientific name is Halcon synderesis. So this is great egret. So its habitat is they inhabit in fresh water. So its diet is they can eat fish and eat amphibians, reptiles, and its behavior is they hunt by standing still or wading through shallow water. So this is Anhinga. This is also called as snakebird or darter. Its appearance, they are a large slender water bird with a long thin neck and a pointed bill. So its habitat is found in wooded land. So its breeding is it builds its nest in the shoreline trees. So this is Indian runners. So it female can lay as many eggs 300 to 350. So its behavior is they are attractive and known for their ability to run rather than to waddle. So here we can come to the conclusion. By seeding birds, we are not only preserving biodiversity but also contributing to a healthier and more sustainable planet. Thank you. How did you identify the ant species? By clicking before please. And where did you refer? The references and we searched in Google Lens and Some of those are wrong, okay, so you need to check. Then what do you mean by keystone species? it's present on every corner. And what do you mean by invasive species? Both are terms that you used. Okay, thank you. Good evening to one and all present here. I, Adrishi, and with my teammates Lita and Meghavi, here to present our project on the plants near Anekiri. In a weekly walk with nature, one receives far more than he seeks. John Muir. What are plants? Plants are vital organisms. They use photosynthesis, convert sunlight into energy, and capture sunlight with leaves. They produce oxygen and food, support ecosystem, and maintain biodiversity. Their beauty enhances our environment and well-being. So these are the plants around Anekiri. The major plants found near Anekiri lakes are there are 5 shrubs, 7 herbs, 2 creepers, 3 climbers, 3 types of grass, ferns and mosses are 3, medicinal plants 8, plants with unique patterns 2, plants with berries 2, flower plants 6, native plants 25 and invasive plants 10. Their total plants are 35. So the major shrubs are Uranus sennitata and Cinetrella nodiflora, Hemidesmus indicus, Camicista mimosodius, Cleodendron paniculata. These are the pictures of the shrubs mainly found near Anekiri. These are the major herbs found near Anekiri. These are Spaghetticola calendulaceae, Colocasia effluenta, Zambliocolia, Memphia ampla, Emilia sonchifloria, Agitatum conizoides, Centella asiatica. These are the photos of those herbs near Anekiri. These are the major creepers and climbers. Creepers are Grona triflora and Mecania micrantha. Climbers are Pothos candens, Ipomia cairica, Amphalaceous latifolia. These are the creepers and climbers found mainly in Anekiri. So these are the major grass found in Anekiri Lake. This is Cynodon dactylon, Bambusa vulgaris and Aeroglottis unioloids. So the major ferns and mosses found in Anekiri Lake are Ariantum diaphanum and Polypodiospida, and the major moss family we found are Bartramia ithaifalla.
So the medicinal plants we found in Anekere Lake are Mimosa pudica, which is also called as touch me not or chewy mui, holy basil, tulasi. It is also scientific name is Ocimum sanctum, Centella asiatica. It is called as gotukolu in our local area. Muraya konegi, it is curry leaf. Lucas aspera, tumme gida, it is called as tumme gida in our local area. Bambusa vulgaris, commonly called as bidilu. Garcina indica, it is called as kokum or Indian gamboge. Phalaenthus amaris, it is called as Nellanelli in our area. So the plants with unique patterns, we found two plants specifically with unique patterns on their leaves and which had different colors. So Corsina grandis has unique pattern in the leaf and Caladium bicolor has different colors combined in it. So the plants with berries, Clerodendrum infortunatum and Monocarpus spirocarpus. These both berries are edible, and Clerodendrum infortunatum cures ailments such as headache, toothache, and Monocarpus spirocarpus are like fruits for small wildlife species. So the plants with flowers are pagoda flower, yellow daisy, epomia, and that is called as railway creeper commonly, and that is crepe ginger, glory bower, and heraldwin glory bower. So, conclusion, the plants around Anekere Lake are very important for preserving the local biodiversity of that area, and it also enhances the water quality of the Anekere Lake. It also provides houses for the small wildlife species. Protecting these plants is very important to maintain the ecological balance of that area, and it also maintains the overall health of the lake ecosystem. Conservation efforts will ensure that this rich natural resource continues to thrive for the upcoming generations. Thank you. What are those unique patterns? The unique patterns are caused by the auxin, which is hormone auxin and the protein that is present in the plant, and these transported, so it gets the unique pattern because of it. Who transports them? The auxin transports it. Okay, you don't have that slide there. The other question I have is, out of the 35 species, you have mentioned 8 are medicinal plants. So are those 8 not belonging in herbs, shrubs, creepers, climbers or anything like that? Yeah, belonging. So how does the number add up then? It is actually excluded. Sure? Yes. Okay, thank you. So, good evening everyone present here. Myself Sinchana Acharya and with my teammates Rifa and Srishti. We are here before you to speak about the insects we found near Anekere Lake. So these are the contents we're going to speak. So introduction, what makes an insect? Insects are the class of arthropods, a group of animals with jointed legs and an exoskeleton. So these are the various insects we found near Anekere Lake. But we found many insects near Anekere, but we are going to speak about butterflies and millipedes. So first of all, butterfly. A butterfly is a flying insect with a small body and large, often colorful wings. Common crow, common crow, blue tiger, plain tiger butterfly are the common butterflies we found near Anekere. Millipedes. Millipedes are the arthropods with many legs that are often mistaken for centipedes. So now families of butterflies. Eupolia cora, commonly called as common crow. It is a large butterfly with a wingspan of about 85 to 95 millimeters.
The upper side of wing is with white markings and underside is brown with black markings. These are found in forests, grasslands and open areas. These are widespread in Southeast Asia and South Asia. These butterflies are strong and active flyers. Next, Xenolympha erigon, commonly called as palm fly. It is a small and medium-sized butterfly with a wingspan of about 35 to 45 millimeters. The upper side is brown with darker markings and the underside is molted with brown and darker and lighter patches are found in forests, scrublands and grasslands. These are widespread in India, Pakistan, Nepal, Myanmar and Sri Lanka. These butterflies like to fly slowly. Next is Tirumula liminans, commonly called as blue tiger. It is a large butterfly with a wingspan of about 75 to 85 millimeters. The upper side of the wing is black with blue markings and the underside is brown with the white and black markings. These are found in gardens, open areas, are highly distributed in Pakistan, Sri Lanka, Myanmar. These butterflies are strong and active flyers. Next is Apicera ichirus. This is commonly called as evening brown. It is a medium-sized butterfly with a wingspan of about 45 to 55 millimeters. The upper side of the wing is brown with darker markings and the underside is more molted with brown and darker light patches. Are found in varieties of habitat like scrublands, grasslands, etc. These are widely spread in Sri Lanka, Nepal and Myanmar. These butterflies like to fly slowly and erratically. Next is Junonia epita, common name chocolate pansy. It is a medium-sized butterfly with a wingspan of about 60 to 70 millimeters, brown with complex patterns of lines and spots. The underside of the wing is more molted. Found in varieties of grassland gardens, and these butterflies especially prefer the areas of flowers. These are widely spread in India and other parts of Asia. These butterflies like to fly slowly and erratically. Next one is Danus ricifus, common name plain tiger butterfly. It is a large orange and black butterfly with a wingspan of about 70 to 90 millimeters. The upper side is orange with black margin and white spot. Underside is similar but more prominent with white markings. These are found in grasslands, forests and gardens. These are widespread in Asia, Africa and Australia. These butterflies prefer to fly higher and seen in the air, higher in the air. Next, I am going to speak about the families of millipede. Trigoniolus corallinus, commonly called as coral millipede. It is a large millipede with a cylindrical body that can grow up to 10 centimeters long. It is characterized by its bright red color and numerous pairs of legs. These are found in grasslands, agricultural lands and gardens, habitat, gardens, agricultural areas, etc. Oxidus gracilis, common name yellow spotted millipede. It is a small millipede with a cylindrical body that can go up to 2 centimeters long. It is characterized by its black body with yellow spots. This is found in gardens, agricultural areas widespread in South Asia. Next is Nersius gordinus, commonly called as chocolate strip millipede. It is a large millipede with a cylindrical body that can grow up to 10 centimeters long. It is characterized by its dark brown and black body with yellow and orange strips. It is found in forests, gardens and agricultural areas widely spread in India and South Asian countries. Insects are the architect of the planet. They are one who turn the dead wood into soil, pollinate the flowers and control the population of other insects. Butterflies and millipedes play a vital role in maintaining the health and protecting the environment. So butterflies act as the main pollinators, and millipedes help in decomposing. They decompose complex soil into simpler ones. So they are very important to be conserved. Therefore, I thank everyone, thank my teachers and Vinay sir for helping us in this project, and thanking everyone for giving this opportunity. Thank you. How did you identify the butterflies? Did you verify that? Where or how? In Google. Okay. And how do you identify an insect as an insect?
What are the characteristics of an insect? No, I don't want scientifically. In very simple terms, when you look at an organism, how do you identify that it is an insect? They have three parts: body, head, body, and abdomen. Okay. And they So have head and abdomen are not part of the body? I mean thorax, and they have exoskeletons. Okay. That's all? So, do you see that segregation of head, thorax and abdomen in millipede? All arthropods have exoskeleton. You only said, no, that they have head, thorax and abdomen. Do millipedes have that distinction? And how do you categorize them as insects? Thank you. Among Good evening, everyone. Respected judges, my dear teachers and friends. I Sukshit, aged. This is me, Kirtan, from 10th standard from Christine PU College, standing before you to give a seminar on our project. We choose a topic insects held by Lake 2024 wetlands for human well-being. On this project overview, in this project we are going to talk about the assess insects biodiversity, water insects, evaluate ecological roles, analyze species distributions, necessity of conserving insects, conservation strategies. So, first of all, water insects. Insects are small invertebrates with three main body parts such as head, thorax, and abdomen. For example, it includes butterflies, wasps, ladybugs, ants, and flies. So we made a research on Anekere Lake. We took four particular spots for this research. First research point was a Kerebesati, it was in the center, and second was a first inlet. Third was the research point where inlet 2 was present, and the fourth research point was the outlet where the dam was present. So these are the following are the insects we found in those four particular spots. First comes southern form nest tree fork, belong to a family of Ragoporidae. Scientific name Dutaprinus. Next comes tussock moth, belonging to a family of Lepidoptera. Scientific name Amsecta alistrida. Next comes fox moth, belonging to a family of Laciopapidae. Scientific name Parasles azole. Next comes caterpillar, which are commonly called, and they belong to a family of swallowtail butterflies. Scientific name is Chrysodexis eriosana. Next comes danide eggfly, family Nymphalidae, scientifically called as Danos chrysopus. Next comes common four-ring butterflies, family belong to a Nymphalidae, the same as before. Scientific name is Mycalicis pesuus. Next comes Odina decorata, belonging to a family of Nymphalidae. Scientific name is order Lepidoptera. Next comes tail jay, belonging to a family of Papillonoida. Scientific name is Graphium agamemnon. Next comes giant red-eye, family Hesteridae. Scientific name is Gangarathiasis. Next
Next comes Ecodias panzeri, belonging to a family of Lepida order. Scientific name is Capreolus panzeri. Next comes ornate corallite, belonging to a family of Cyanogreonite. Scientific name is Coromandel marsh dart. Next comes white darlet, which belongs to a Dempsey common name Fulvus forest skimmer, belonging to a family of Libellulidae. Scientific name is Neurothenes fulvia. Next comes zebra spider, known for their white stripes and black body, which looks same as zebra. They are commonly known as zebra, which belong to a family of Salticidae. Next, a scientific name is Salticus cynicus. The following details will be taken by Chachi. Common name jumping spider species family Salticadia, and scientific name Lixophus peculi. Common name wolf spider, scientific name Lycosidia family Arcanide. Common name squash bug family Coradidae, and scientific name Anasa tristis. Common name predatory mites family Phytosidae, scientific name Phytocidalus perissimilis. Common name California harvester, and scientific name Pogonomyrmex, and Californicus family Merimini. We made a research on insects, but the main purpose was to give awareness to the people. So why is it necessary to preserve these insects? For the purpose of pollination, through which the plants get reproduced, the young ones get generated. Next is pest control, which controls the pest, which harms the farmers' crops and all. Maintain soil structure and fertility, for example, such as ants, earthworms, etc. Ecological restoration, and also provide food for other animals or species. For example, frogs are food of birds, etc. So for the conclusion, within a day we found nearly 20 insects in open area, and we made an observation for 5 weeks, but this was the maximum we found, we collected, which includes butterfly, dragonflies, caterpillars, bug, and ants, etc. There are nearly 83 dragonflies, 319 butterflies, 13,800 ant species present in Karnataka, but in Anekere there was only like 4 to 5 present. So these insects are going extinct or endangered day by day. So how can we try to preserve them? How can we conserve them? By reducing pesticides, which stopping the uses of chemical fertilizers, reducing light and water pollution, start composting, protect their breeding habitats, like reducing water they can breed, for example, like mosquitoes, start composting, like digging a hole and starting producing manure, protecting their breeding habitats like trees, plants, etc. I want to thank you, and special thanks to Dr. Vinay sir from Alvas College, Josna ma'am, SS Vinay ma'am, and also Varghese sir and the management. Thank you, sir. Same question to you also. How do you define an insect? First we went to our teachers and guidance. For clearer and higher information we went Google, but even that was not incorrect, so we tried to reference some books, but still we hope by guessing we said that these are insects. How is frog and spider an insect? Okay. Thank you. Shamita.
ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಮಿತಾ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಿರೇಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಲೇಕ್ 2024ರ ವಿಷಯ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ನುಶಿಕೋಟೆ ಕಾಂಡಾವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ. ಇದು ಅಂಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಕುಮಟಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 17ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಿರೇಗುತ್ತಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ನುಶಿಕೋಟೆ ಕಾಂಡಾವನ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಡಾವನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ನುಶಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟೆಯಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಡಿ, ಸಿಗಡಿ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲು ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟಪೂರ್ಣವಾದ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಕಾಂಡಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲು ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟಪೂರ್ಣವಾದ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಕಾಂಡಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಸೇರುವ ಸಂಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾಡುಗಳಿವೆ. ಕಾಳಿ, ಶರಾವತಿ, ಗಂಗಾವಳಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನದಿಗಳ ಅಳಿವೆ ತೀರಗಳು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು. ನುಶಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಡಾವನಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪಳಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಕಾಂಡಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು. ಇವು ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೌಗು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರು ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ಇವರು ಸುಧೀರ್ ಡಿ ನಾಯಕ್, ಇವರು ಹನುಮಂತ್ ಬೊಮ್ಮಗೌಡ, ಇವರು BN ನಾಯಕ್. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಡಾವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಡಾವನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ರೈಜೋಫೋರ್, ಅವಿನಿಸಿಯಾ ಮರೀನಾ, ಅವಿನಿಸಿಯಾ ಅಫಿಸಿನಾಲಿಸ್, ಬ್ರಗೆರಾ ಸೋನ್ರೇಷಿಯೋ, ಕಾಂಡಿಲಿಯಾ ಅಕಾಂಥಸ್, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಕಾಂಡಗಳ ಎಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆ: ಇದು ಅವಿನಿಸಿಯಾ ಪ್ರಭೇದದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಮರಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ನೀರು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಲವಣಗಳನ್ನ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪು ಹರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡಗಳ ಬೇರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ: ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮರಳು ಮಣ್ಣು. ಇದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಡಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕಮಾನಿನ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಬೇರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವಿನಿಸಿಯಾ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋಟೋಫೋರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಬೇರಿನ ರಚನೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಉಸಿರಾಟಲು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಗಳಂತೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರುಗಳು ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಡಗಳ ಬೀಜಗಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಕಾಂಡ ಬೀಜಗಳು ಮೂಲ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ನಂತರ ಮೊಳಕೆ ಹಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ಮೂಲ ಶಾಖೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಉದ್ದವಾದ ಭ್ರೂಣದ ಬೇರು ಬೀಜದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು. ಬೀಜಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ತೇಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಂಡಗಳ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾಂಡಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭೂಕೊರೆತ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಏಡಿ, ಸಿಗಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೀನುಗಳು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆರಿಗೆ ಮನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಮೂಲ. ಕರಾವಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ. ಇದು ನುಷಿಕೋಟೆ ಕಾಂಡಾವನಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ. ಕಾಂಡಾವನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಕೊಂಡ್ಗ, ಎಸಡಿ, ಸಟ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಸಟ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೈಗರ್ ಸಟ್ಲಿಯನ್ನು ಇದೆ. ಏಡಿ, ಕಾಂಡಾವನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಕಾಂಗಳ್ಸಿ, ಒಟ್ಟಿ, ಮಡ್ಲೆ, ಬರಟೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಕಾಂಡಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಹಕ್ಕಿ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ. ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕೊಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಮಾನ: ಕರಾವಳಿಯ ಕಾವಲು ಕಾಡುಗಳಾದ ಈ ಕಾಂಡಗಳು ಈಗ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜೊತೆ ಊರಿನವರು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರನ್, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಇವರು ಕಾಂಡ ಗಿಡ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good evening everyone. I am Amog Hebar from 10th standard and my project is all about a natural method to control pest and weed. Pests as well as weeds are a very big problem to the farmers. So there is a need of cheap and effective material in which we can easily control pest and weed. So the main idea or purpose of this project is to know the characteristics of the coconut shell vinegar, which will help it to make it as a pesticide as well as weedicide.
And the main idea of this project is to use one material for multiple benefits. So this is the method of this project. It starts from shell oil production, various lab tests like pH, phytochemical and solubility, and test on weed, test on slug, and finally cost comparison and conclusion. So coming to the preparation, it starts from collection of coconut shells, drying, crushing, then placing in the setup, and finally storage. So from 20 coconut shells, we have extracted 450 ml of coconut shell vinegar, and the weight of the 20 coconut shells is 1 kg. So coming to the basic lab tests, so these are some basic lab tests which we have performed like pH, solubility and phytochemical. And this is my previous study, that is antimicrobial property of coconut shell vinegar. And this is an advanced NMR or nuclear magnetic resonance study. So this study has been done to know the compounds present in the coconut shell vinegar. Next, coming to the important test of this project, that is test on wheat. So we have taken a naturally grown wheat and we have sprayed the coconut shell vinegar in the daylight or in the sunlight, and you can see that the wheat is completely burnt. Similar test we have also done for the algae, and very good results were observed. But in this case we have sprayed the coconut shell vinegar but in the night time, and this time no effect is observed. So to know the reason, we conducted the chlorophyll test. So we have extracted the chlorophyll from a wheat, leaf of a wheat, and then we have added the coconut shell vinegar to the chlorophyll, and the color, as you can see, turned completely brownish black. So this indicates that coconut shell vinegar can damage the chlorophyll, which can result in the stoppage of photosynthesis. But as you know that there is no photosynthesis in the night time because lack of sunlight. So that is why no much effect will be observed. Next, coming to another study for dose optimization. So we have taken 4 plots of wheats, and first 3 plots of wheats we have sprayed 5 ml, 10 ml and 15 ml of shell oil dilution with 100 ml of water and in bright hours. And 4th plot we have sprayed 15 ml but in dark hours, again to confirm. And you can clearly see that in first 3 plots, here almost high percentage of weeds were dead. In 15 ml you can see 94% weeds were dead. You can compare here. But in the dark hour spray you can see no much difference. Next, coming to another test on weed, that is test on two most common weeds, Chlorella odorata and Sphagmaticola trilobata. So we have taken some pots and we have allowed the weeds to grow, and we have sprayed the shell vinegar for some pots. So sprayed one indicates the treated and unsprayed one indicates the untreated. So you can clearly observe that the number of leaves are reducing, and in the untreated pots number of leaves are increasing. Similar test we have done for the higher weeds, and same result. You can see there is a very big decline of number of weeds in the treated pots. Next, coming to another test of this project, that is test on slug. So we have taken the coconut shell vinegar again in different dilutions, 5, 10 and 15 ml, and we have directly sprayed to the slug. You can see here, and you can see that the slug died under 3 minutes. In all 3 cases, slug died under 3 minutes. And after the test on slug, we also tested on the African snail. So it causes a very big problem. So we sprayed it, and you can see it died. It is given in the report. Next, coming to the potted plant test on slug. So we have taken 4 plants of hibiscus, and in all the plants we have allowed 10 slugs. And in first 3 plants we have sprayed 5, 10 and 15 ml of shell oil dilution to the soil. And you can see that in 15 ml of dilution no damage is observed. And in the untreated pot you can see 50% leaves were damaged by the slug. Next, coming to the soil test. So by this we found that the soil is acidic, and we have also conducted the EC test. So you can see that in the shell oil dilutions the EC is higher. So by this we got an idea of making it as a fertilizer. So we have taken 2 plants and we have compared, and you can see this plant we have sprayed the coconut shell vinegar, this plant we did not spray,
and you can clearly observe the difference. In the sprayed one, it has high growth and less number of attack. Next, coming to the cost comparison. So as you know that the chemical pesticides and weedicides which are available in the market, they are very costly. But this coconut shell vinegar is very cheap. And if you grow the coconut, shell oil cost will be free. Next, coming to the cost comparison, and as you can see, this is a weedicide glyphosate, and shell oil is way better. Even though in both cases weed died, but in this fresh growth has been initiated, but in this no growth. So this indicates that the shell vinegar is not harmful. Next, this is a and finally coming to the conclusion. So we can say that shell oil, we can use shell oil as a pesticide, weedicide and fertilizer. So these are the references. Thank you everyone for giving me this opportunity. How is that the weeds died and the other plants survived? So, weeds? You applied on the weeds and they died, right? But when the same for the slug and the snail problem, when you spray on hibiscus or the other plants? No sir, we sprayed for the soil. And slugs and they are mostly found in the night time. Similarly to the plants also, if you spray in the night time, there will be no effect, just like weed. So for weed we spray in the night time and there is no effect. Similarly for the plants as well, if you spray in the night time, there is no effect. And you know that slugs and snails, they will be mostly found during night. So have you also checked if it works on the mealybugs? What's it? Mealybugs. No sir. Most common pest for all the plants. No sir, they are not. Okay. Now, wherever you sprayed on the soil, whether it may be the weeds or directly on the soil, have you done a soil analysis to see if it is creating any harmful impacts? Soil, yes sir, we have done the soil study. So we have taken 4 samples. This soil has without shell oil and this has free dilution. So you can see the pH, it's almost the same. And EC also we have done. So the electric conductivity is more in the shell oil samples, as well as less in the without shell oil sample. So how do you link it to the theme of Lake 2024? So sir, most of the farmers will use different types of chemical pesticides and weedicides. So even though they will help in killing of weeds as well as pests, but they will damage the soil. So this is not good. That is why we can use this coconut shell vinegar, which will not damage the soil and also kill the pests as well as weeds. So it will help to conserve the soil. So it's connected. How do you link it to the lake conference is what I asked. It will help to conserve the soil and which will help in the development of the environment. Okay, thank you. Okay, we will issue the participation certificate tomorrow for the 10th standard. And those who are staying in the campus, you are requested to assemble at the BS Acharya Hall without making any noise. ಎಂತ ತಗೊಂಡೋಗೋದಿತ್ತು
Hello? Hello? Sir. Hello? Hey, shall I stop the streaming now?